ఫోటో పెట్టు. ఫోటో ఉంది, ఎంత ఫోటో పెట్టినావు అది రాదా?
హిందీ దాంట్లో పెడతాను. ओम तत्सवितुर्भरमरूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन धीमहि सत्येन धीमहि. सत्यमय सत्यमय परमे. Starlight still kept being small. The sunward of an ancient mystery sent, turning and murmuring on the lips of men. ओम तत्सवितुर्भरमरूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन धीमहि सत्येन धीमहि. ओम तत्सवितुर्भरमरूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन धीमहि सत्येन धीमहि. सत्यमयी परमे. అందరికీ నమస్కారము. శ్రీ అరబిందో సొసైటీ 29వ రాష్ట్రాల కాన్ఫరెన్స్కి మీ అందరికీ వందనములు. సో ఆల్సో ఐ థింక్ మన ఇది ఒక శ్రీ అరబిందో మాత కుటుంబం అని భావిస్తున్నాను. మనం అందరం ఇక్కడ కలుసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. హృదయపూర్వక వందనములు అందరికీ. చాలామంది వాలంటీర్స్, భక్తులు, కమిటీ మెంబర్లు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అండ్ హైదరాబాద్ నుంచి కూడా వచ్చున్నారు. సో చాలా ధన్యవాదములు. అండ్ అందరం ఇక్కడ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇలాంటి సమావేశంలో కలుసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. శ్రీ అరబిందో అన్నారు, హీ హూ చూజెస్ ద ఇన్ఫినిట్ హ్యాస్ బీన్ చోజన్ బై ద ఇన్ఫినిట్. మనందరం ఆ చోజన్ పార్టిసిపెంట్స్ బై మదర్ అండ్ శ్రీ అరబిందో. ఈ కృతజ్ఞతా భావముతో మనం ఈ 2 రోజులు ఒక ఆధ్యాత్మిక యజ్ఞముగా భావించి మనల్ని మనం సామూహికంగా శ్రీమాత అరవిందులకు అర్పించుకుందాం. ఇక్కడ ఉన్నంతసేపు మనల్ని మనం గమనించుకుంటూ
ఆధ్యాత్మిక చైతన్యంతో నడుచుకుందాం. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా గడవాలి అంటే ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మనం అందరం మన ఫోన్స్ సైలెంట్ మోడ్లో కానీ స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తే ఇంకా చాలా బెస్ట్. సో దట్ ఈస్ అ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. ప్లీజ్ స్విచ్ ఆఫ్ యువర్ ఫోన్స్ ఆర్ కీప్ దెమ్ in the silent mode. Thank you. Mother annaru, all veils must be dissolved and the light must fully shine. Open your heart and the light will enter and dwell within it. ఈ ప్రోగ్రామ్ను లైటింగ్ ఆఫ్ ద ల్యాంప్తో ప్రారంభిద్దాము. లైటింగ్ ఆఫ్ ద ల్యాంప్ జరిగేటప్పుడు అందరినీ ఏకాగ్రతతో మీ ఎనర్జీస్ అన్నీ గ్యాదర్ చేసుకొని నిశ్శబ్దంగా ఉండాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. I request all of you to gather your consciousness and remain concentrated as we light the lamp. I now request Shri Srinivas Garu, Dr. Alok Pandeji, Dr. Nagaranjani Garu, Shri Ajit Sabnis Garu, Shri Ramakrishna Garu to please join us to light the lamp. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు కొంతసేపు మదర్స్ మ్యూజిక్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాము. ఈ కాన్ఫరెన్స్కి మనందరినీ ఒక పర్ఫెక్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా తయారు చేయడానికి మదర్కి ప్రార్థిద్దాం. Okay, this is for Alokda.
I have heard thy cry. One shall descend and break the iron law, change nature's doom by the Lord Spirit's power. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు శ్రీమతి ప్రఫుల్ల గారి భక్తి సంగీత సమర్పణ, అ మ్యూజికల్ ఆఫరింగ్. శ్రీమతి ప్రఫుల్ల సుందర్ స్వర సామీప్యం అనే మ్యూజిక్ అకాడమీ స్థాపించి దాని ద్వారా భక్తి మార్గాన్ని అన్ని ఏజ్ గ్రూప్ స్టూడెంట్స్కి పెంపొందిస్తున్నారు. సంగీతం అంటే స్వరాలు, రాగాలే కాక భావము, తత్వము అనే ఆలోచనకి ఆద్యం పోస్తున్నారు. మదర్ అన్నారు, ద రోల్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ లైజ్ ఇన్ హెల్పింగ్ ద కాన్షియస్నెస్ టు అప్లిఫ్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ టువర్డ్స్ ద స్పిరిచువల్ హైట్స్. శ్రీమతి ప్రఫుల్ల గారికి స్టేజ్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాను. Good morning. Namaskaram to one and all. On this beautiful occasion, in 2 days, we are all going to involve ourselves into Mother's grace and the Master's presence, their love and compassion. As a part of a musical offering, this is a process wherein we are trying to invoke their presence in each and every part of our being
so that we can concentrate, we can be in line with the idea of this conference. So, can we all, for this next 15 minutes, close our eyes, try to connect to our inner selves, and then try to lit that light, Jyoti, so that our hearts be filled with their love and presence. तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत् ॐ तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत् ॐ तत्सवितुर्वरं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत् ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय We all know the four aspects of the mother, the core center, and when we invoke her presence, no matter what form of the mother we are trying to invoke, if we are able to connect to that form, keep our psychic, or at least aspire to let that psychic connect to those aspects of the mother, that day, that moment, the joy we all engulf into is so beautiful. I'll be doing a small bhajan, Namo Matre, Jagan Matre.
योगसिद्ध परमेश्वर योगशक्तिः सम्मूर्त सर्वशिवसुन्दर सत्यसारा या योगसिद्ध परमेश्वर योगशक्तिः सम्मूर्त सर्वशिवसुन्दर सत्यसारा वात्सल्यवारिधि विभास्वर रत्नरम्य मातरम् भगवती सततं स्मरामः मातरम् भगवती सततं नमो मात्रे जगन्मात्रे भगवती नमो नमः नमो मात्रे जगन्मात्रे भगवती नमो नमः महाशक्ति महाव्यक्ति महर्मूर्ति नमो नमः महाशक्ति महाव्यक्ति महर्मूर्ति नमो नमः नमो देवी महादेवी सत्सेव्यायै नमो नमः धर्मदात्री धात्री च वरदात्री नमो नमः नमो मात्रे जगन्मा नमो नमः नमो मात्रे जगन्मात्रे भगवती नमो नमः भगवती नमो नमः भगवती नमो नमः मम मातासि नमो नमः
As we all know, Omkaram is the Adi Pranavanadam, the essence of evolution. The Purusha, Shakti, is an amalgamation of this Omkaram, a pure Nada that starts from the Nabhi, which enters through all the chakras. We will be invoking Mother's presence, again the Master's presence, with a beautiful shloka from a Mandukya Upanishad, invoking the energy of Omkaram altogether. And then we'll be merging that into a very beautiful composition that we all know, Sarveshwari Jagadishwari. If anybody want to join me with the Sarveshwari Jagadishwari, just the line in the Pallavi, please you all can join. It's a collective invocation of her energy. अमात्रः चतुर्धो अमात्रः चतुर्थो अव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैतः अमातो चतुर्धो व्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैतः आत्मैव संविशति आत्मनात्मना एवंकार आत्मैव संविशति आत्मनात्मना य एवं वेद 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 ओंकार स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी
जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी ममतामयी करुणामयी ममतामयी करुणामयी हे मातृरूप महेश्वरी जगजीवनी संजीवनी समस्त जीवनेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी कृपालिनी जगत्तारिणी प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी तमहारिणी शुभकारिणी मनमोहिनी विश्वेश्वरी तमहारिणी शुभकारिणी मनमोहिनी विश्वेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी want to be conscious of thee and be alone. Now, each time we take a decision, each time we choose, so that it may be thy will which moves us, and that our life be thus effectively and integrally consecrated to thee. In thy light we shall see, in thy knowledge we shall know, in thy will we shall realize. सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे हे Let's all continue to be in this beautiful state, and we'll get along with the next sections of the conference. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రఫుల్ల. మమ్మల్ని భక్తి పరవశంలో ముంచినందుకు చాలా ధన్యవాదములు. ఐ వుడ్ లైక్ టు వెల్కమ్ డాక్టర్ చలమయ్య రెడ్డి గారు, చలాదేవి, and wish her a very happy birthday and request all of you to just inwardly
just wish Chaladi. Alright, so the next program, తెలుగు రాష్ట్రాల శ్రీ అరబిందో సొసైటీ కార్యదర్శి శ్రీ రామకృష్ణ గారిని వెల్కమ్ అడ్రస్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. వృత్తిపరంగా ఈయన హైదరాబాద్లో లాయర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. శ్రీ అరబిందో సొసైటీ బ్రాంచ్కి మేనేజ్మెంట్ కమిటీ మెంబర్ కూడా. ఓవర్ టు యు అండి రామకృష్ణ గారు. Namaste and welcome. I am Ramakrishna, the Secretary of Sri Aurobindo Society for Telugu States. ఇక్కడికి విచ్చేసిన ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల 29 వార్షిక సమావేశాలకు విచ్చేసిన మీ అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఇంతకుముందు హర్షిత చెప్పిన విధంగా నేను అడ్వకేట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను హైకోర్టులో. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ హ్యాడ్ ది ప్లెజర్ ఆఫ్ మీటింగ్ సెవెరల్ ఆఫ్ యూ డ్యూరింగ్ సాధనా శిబిరమ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ టు సీ యూ అగైన్ హియర్. వరంగల్లో సాధనా శిబిరం జరిగింది మనకు, అలాగే గుంటూరులో కూడా సాధనా శిబిరం జరిగింది. రాజమండ్రిలో డాక్టర్ సరోజా ప్రసాద్ గారు కూడా ఒక ఆధ్యాత్మిక సాధనా శిబిరాన్ని వారు అక్కడ కండక్ట్ చేశారు. సో అలాగా మళ్ళీ మీ అందరినీ ఇలా ఈ వార్షిక సమావేశంలో కలుసుకోవడం చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది. ఇది శ్రీమాత అరవిందులటువంటి కృపనే మనం అందరం ఇక్కడ మళ్ళీ కలిసాము ఈరోజు. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ స్టేట్ కమిటీ, I welcome you all this morning to the 29th State Conference of Telugu States being held at Hyderabad today and tomorrow. Today at this place and tomorrow at Sri Aurobindo Bhavan, Mushirabad lo untundi repu కార్యక్రమం. ఇంటిగ్రల్ యోగా, పూర్ణ యోగా అని అంటాం మనం తెలుగులో. It is a path of affirmative spirituality envisaged by Sri Aurobindo, a path that works towards divinizing of life, so that every moment of human existence is suffused with spiritual light and joy and ananda. Spirituality in this path is neither negation nor rejection. From humanity to divinity, from ignorance to knowledge, from imperfection to complete inner and outer perfection, this is the spiritual journey of integral yoga. మానవుడు దివ్య మానవుడుగా రూపాంతరీకరణం చెందడమే ఈ దివ్య పరిపూర్ణ యోగం యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం. I invoke on behalf of all of us the presence of our Lord Sri Aurobindo and the Divine Mother in our midst during this conference. I pray that we all receive their light and inner peace during these 2 days. దీనికి చారిత్రాత్మకంగా చెప్పుకోవాలంటే మనం అందరం ఇక్కడ ఈ హైదరాబాద్ పట్టణంలో కలిసాం కాబట్టి నేను దీనికి సంబంధించినటువంటి కొంత చరిత్ర కూడా ఉంది. I would like to share with you a few bright flashes of history that entwines Hyderabad and Pondicherry for nearly 100 years. సో ఈ హైదరాబాద్ పట్టణానికి మనకు ఒక 100 సంవత్సరాల అనుసంధానం, అనుబంధం ఉంది ఆ పాండిచేరి ఆశ్రమంతో మనకు.
The mother actually had an association with the Nizams way back in the 1930s. This was the time Sri Aurobindo was in his body. శ్రీ అరవిందుల వారు మనకు దేహం త్యాగ చేసింది 1950. సో 1930లో శ్రీమాత ఈ నిజాం గవర్నమెంట్తో టచ్లో ఉండేవారు. ది మదర్ అరౌండ్ దిస్ టైమ్ had actually found an ideal place near Hyderabad to build Aurobindo. Prime Minister of Nizam Sir Hyder Ali during that time was in touch with the mother also. వేరే ఇతర కారణాల వల్ల మరి అక్కడ ఆరోవిల్ నగరానికి అది షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ద హైదరాబాద్ వాజ్ ఇయర్ మార్క్డ్ ఫర్ స్పిరిచువల్ గ్రోత్ యాజ్ ఇట్ అపియర్స్ బై ద డివైన్ మదర్. అలాగే ఈ స్టడీ సర్కిల్స్కి సంబంధించి ఇక్కడ శ్రీ అరబిందో సర్కిల్ అండ్ లైబ్రరీ వర్ సెటప్ ఇన్ ద హైదరాబాద్ ఇన్ 1952, 1952లో. Similarly, many are the stalwarts before us who have led this caravan. In 1980s, Sri Aurobindo Bhavan was set up in Mushirabad. I mention a few names here to remember and offer respects to them. వారిలో ఏఎస్ రామచంద్రరావు గారు ఉన్నారు, దిల్సుఖ్ రామ్జీ గారు ఉన్నారు, శ్రీ భోజరాజ్జీ, ప్రొఫెసర్ భట్జీ, శ్రీ ఆర్కే తల్వార్జీ of SBI, Sri Guru Prasad ji, who created the space for Sri Aurobindo Bhavan at Mushirabad lo. మనకందరికీ తెలిసిన వారు దాదాజీ మన్మోహన్ రెడ్డి గారు, మనం అందరం ప్రియంగా దాదాజీ అని పిలుస్తాము. దాదాజీ who is loved by and known to so many of us. అలాగే శ్రీ వెంకట్రామయ్య గారు, హూ క్రియేటెడ్ శ్రీ అరబిందో సొసైటీ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ. అలాగే శ్రీ డివిఎన్ శర్మ గారు, నడకర్ణి గారు, తెన్నేటి పూర్ణచంద్రరావు గారు, అదేవిధంగా శ్రీ మనాప్రగడ శ్రీరాములు గారు, శ్రీ సురేంద్రాచార్యులు గారు, ఇలాగా ఇంకా ఎందరెందరో ఈ భవన శ్రీ ముషిరాబాద్ భవన స్థాపనకి తర్వాత స్టడీ సర్కిల్స్ కండక్ట్ చేయడం, సత్సంగం టైం టు టైం జరపడానికి వాళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళున్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఎందరో మహానుభావులు. వారందరికీ కూడా పేరు పేరున అందరికీ వందనాలు. నౌ కమింగ్ టు శ్రీ అరబిందో సొసైటీ అండ్ ఇట్స్ ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్, ముఖ్య ఉద్దేశం, లక్ష్యం ఏమిటంటే శ్రీ అరవిందుల గారు వారి బ్రదర్ బరిన్కి ఇలా చెప్పారు, ఇఫ్ ఈ స్ప్రెడ్ అవుట్ ఎవ్రీవేర్ యాజ్ ఇండివిజువల్స్, సంథింగ్ నో డౌట్ విల్ బి డన్. ఇఫ్ ఈ స్ప్రెడ్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ సంఘ, 100 times more will be accomplished. సో వ్యక్తిగతంగా మనం ఒక దగ్గర ఇండివిజువల్ సాధన చేసే బదులు కలెక్టివ్ సాధన వల్ల మనకందరికీ తెలిసిందే, ఈ కలెక్టివ్ ఆస్పిరేషన్ చేంజెస్ ద వెరీ కోర్స్ ఆఫ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. పరిస్థితుల ప్రభావాన్ని మార్చే అటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆ శక్తి ఉంటుంది మనం అందరం కలెక్టివ్గా ఆకాంక్షిస్తే. దిస్ వాజ్ ఇన్ఫాక్ట్ శ్రీ అరబిందో రోడ్ టు హిస్ బ్రదర్ బరిన్. సో శ్రీ అరబిందో సొసైటీ టుడే ఈజ్ దిస్ సంఘ. మనం అందరం ఈ సంఘంలోనే ఉన్నాము. వీ హ్యావ్ నియర్లీ 300 branches and centers spanning over corner of ఇండియా. ఎక్కడైతే ఈ రుద్రాపూర్, ఫ్రమ్ రుద్రాపూర్ అండ్ జోషిమఠ్ ఇన్ హిమాలయాస్ టు తిరువనంతపురం ఇన్ కేరళ, అదేవిధంగా ఫ్రమ్ పోర్బందర్ ఇన్ గుజరాత్ టు దిగ్బాయ్ ఇన్ అస్సాం, దిస్ ఈస్ నియర్ ది బార్డర్ ఆఫ్ చైనా. ది మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ సొసైటీ గివెన్ టు అస్ by the mother herself is like this: to make known to the members and people in general the aims and ideals of Sri Aurobindo and the mother, their system of integral yoga, and to work for its fulfillment in all possible ways
and for the attainment of a spiritual society as envisaged by Sri Aurobindo. Very simply, to make known to everyone the spiritual ideal of Sri Aurobindo and the mother. ప్రతి మనిషికి, ప్రతి వ్యక్తికి శ్రీ అరవిందుల వారు కాంక్షించినటువంటి ఆ దివ్య మానవుని, ఆ పరిపూర్ణ యోగం యొక్క ఆ చైతన్య స్థాయిలు ప్రతి ఒక్కరికి చేరాలనే ఉద్దేశం అని చెప్పి శ్రీమాత అన్నారు. దిస్ ఈజ్ అవర్ ప్రైమరీ వర్క్, ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ హిస్ మెసేజ్ ఇన్ ద సొసైటీ. దీనిలో శ్రీమాత అన్నారు, ఇటువంటి వాటిలో ఎటువంటి సందేహం ఉండకూడదు. నో కన్ఫ్యూషన్, నో డౌట్, నో హెజిటేషన్. దిస్ ఈస్ ద క్లియర్ మ్యాండేట్ గివెన్ టు శ్రీ అరబిందో సొసైటీ బై ద మదర్. అదేవిధంగా గత 2 సంవత్సరాల నుంచి 2024 అదేవిధంగా 2025లో ఈ శ్రీ అరబిందో సొసైటీ వివిధ కార్యక్రమాలు కూడా టైం టు టైం అవుతా ఉన్నాయి. సాధనా శిబిరాలు అవుతా ఉన్నాయి, సత్సంగాలు కూడా అవుతా ఉన్నాయి. సో ఐఎమ్ హ్యాపీ టు షేర్ విత్ యూ దట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ తెలంగాణ, దిస్ ప్రాపగేషన్ వర్క్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. ఇంకా దానికి వీఆర్ మేకింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్. సాధనా శిబిరానికి వచ్చేస్తే సెవెరల్ ప్లేసెస్లో కూడా సాధనా శిబిరం చేయడం జరిగింది. కరీంనగర్లో రామేశం గారి సహకారంతో సాధనా శిబిరం కూడా అక్కడ కరీంనగర్లో చేయడం జరిగింది. అండ్ అదేవిధంగా అక్కడ అన్నారెడ్డి గారు కూడా ఉన్నారు. కరీంనగర్ దగ్గరగా సుమారుగా అరౌండ్ 120 మంది వరకు ఆ సాధనా శిబిరంలో అటెండ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా రాజమండ్రి ఇంతకుముందు చెప్పిన విధంగా డాక్టర్ సరోజా ప్రసాద్ గారు చక్కగా ఆ సాధనా శిబిరాన్ని కండక్ట్ చేశారు. సో మీలో కొంతమంది అక్కడ రాజమండ్రి కూడా వచ్చారు. అదేవిధంగా గుంటూరులో మనకు గోపీనాథ్ గారు ఉన్నారు, ఆయన సెక్రటరీ. వారు కూడా సాధనా శిబిరాన్ని కండక్ట్ చేశారు. దగ్గరగా అరౌండ్ 100 పార్టిసిపెంట్స్ కూడా అటెండ్ అయ్యారు. సో మెనీ ఆఫ్ యూ ఆల్సో పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ దీస్ శిబిరమ్స్ ఆఫ్టర్ ట్రావెలింగ్ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్. సమ్ ఎల్డర్లీ సాధక్స్ కేమ్ యాజ్ స్పీకర్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ డిఫికల్టీస్. మనం చూసాము, కేవీ రావు గారు కూడా అంత దూరం ప్రయాణం చేసి వారు శారీరక ఏదైతే ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా వారి పక్కన పెట్టి శ్రీమాత బిడ్డలు అందరూ ఒక దగ్గర కలుస్తున్నారనే ఉద్దేశంలో సో వారు కూడా అక్కడ రావడం జరిగింది. సో వీ హ్యావ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ రిసీవ్డ్ అ వెరీ గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ శిబిరం. ప్రతి శిబిరం నుంచి కూడా మాకు మంచి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ అవర్ కలెక్టివ్ సేవ టు శ్రీ అరబిందో అండ్ ద మదర్. In the coming 1 year, we hope to hold sadhana shibiram in southern zone. ఈ దక్షిణాది ప్రాంతంలో ఏదైతే ఉందో, ఇప్పుడు తిరుపతి ఉంది, సో అక్కడ కూడా ఒక సాధన శిబిరం చేయాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాము. అది కార్యరూపం దాలుస్తుందని కూడా మనం అందరము శ్రీమాతని ఆకాంక్షిద్దాము. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ది లోకల్ కోఆపరేషన్ వీ కెన్ హోల్డ్ శిబిరమ్స్ ఎట్ అదర్ లొకేషన్స్ ఆల్సో. సో మీ అందరి సహకారంతో రాష్ట్రంలో అనేక సాధనా శిబిరాలు పెట్టి మనము శ్రీ మాతారవిందుల ఈ సందేశాన్ని మనం అందరం ముందుకు తీసుకెళ్దాము. తర్వాత విషయానికి వస్తే ఈ రీకన్స్ట్రక్షన్ వర్క్, రెనోవేషన్ వర్క్ కూడా ఇక్కడ మీరందరు రేపు చూస్తారు. ఆల్ విల్ విజిట్ శ్రీ అరవిందో భవన్ ఎట్ ముషీరాబాద్. In fact, for our work to be successful over the long run, we need infrastructure and facilities. అన్ని బాగుంటేనే కదండి, సో దట్ ఇలాగా ప్రాంగణాలు ఉండి చక్కగా మనకు ఒక వాతావరణం సృష్టించుకోగలిగితే మనము ఒక చైతన్యవంతంగా మనం శ్రీ మాతారవిందుల యొక్క మార్గదర్శనాన్ని, వారు ఇచ్చినటువంటి బోధనలు మనం ముందు తీసుకెళ్ళగలుగుతాము. అందుకనే మెనీ ఆఫ్ అవర్ బ్రాంచెస్ వర్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ది 1980s అండి. దగ్గర 40 సంవత్సరాలు అయిపోయింది అవన్నీ క్రియేట్ అయిపోయి కూడా. సో దర్ హ్యాస్ బీన్ ఎ గ్రాడ్యువల్ అండ్ ఇన్ఎవిటబుల్ డిక్లైన్ ఆఫ్ ద ఫెసిలిటీస్ ఇన్ దీస్ లొకేషన్స్. ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ ఇట్ వాస్ డిజైర్డ్ టు ఇంప్రూవ్ ద సిచ్యువేషన్. చాలా కొన్ని వాటర్ లీకేజ్, వాల్స్లో ఇబ్బంది పడడము, తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిగా లేకపోవడము, అలాగా ఈ గుంటూరు లాస్ట్ టైం మేము విజిట్ చేసినప్పుడు కూడా వీ సా దట్ ఇట్ వాజ్ బిల్ట్ లాంగ్ బ్యాక్, కానీ దే వర్ నాట్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ గుడ్ కండిషన్. బట్ ఇక్కడ గోపీనాథ్ గుంటూరు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు
చాలా చక్కగా కృషి చేస్తున్నారు. సో సాధ్యమైనటువంటి ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ని, ఆర్థిక సహాయాన్ని కూడా అందజేస్తూ ఉన్నాము. సో అలాగే ఈ ముషీరాబాద్ భవన్ సెంటర్లో కూడా ఇన్ 2016 there were plans made to renovate these premises. We called it Project MIRA, MIRRA, Mushirabad Infrastructure Renovation and Re-Architecture. It has taken 10 long years of planning and praying, and this year in 2025, అంటే 2016లో మాకు ఆ ప్లాన్ ఉండింది, ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఇప్పుడు 2025లో అది సఫలీకృతం అయింది. We have completed the renovation. You will see it tomorrow. సో అలాగా మిరాకిల్స్ ఆఫ్టర్ మిరాకిల్స్ మేడ్ ఇట్ హ్యాపెన్. చాలా ఫైనాన్షియల్గా ఇబ్బందులు ఎలాగా అని చెప్పేసి శ్రీమాతను వేడుకున్నాం. అలాగా శ్రీమాత మహాలక్ష్మి కరుణా కటాక్షాలు పంపించారు. సో మనకు కూడా ఉంది కదా సావిత్రిలో, ఏ ప్రేయర్, మాస్టర్ యాక్ట్, కింగ్ ఐడియా కెన్ లింక్ మ్యాన్స్ స్ట్రెంగ్త్ టు అ ట్రాన్సెండెంట్ ఫోర్స్ అని అన్నారు. సో కాబట్టి ఆ సిన్సియర్గా ఆస్పిరేషన్స్, సిన్సియర్ ఆ ప్రార్థనతో మేము ఇలాగా చేయడం జరిగింది. అది సక్సెస్ఫుల్గా 2025లో కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. సో అలాగే హన్మకొండలో విత్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ శ్రీ వరిగొండ కాంతారావు గారు ఉన్నారు. సో అండ్ జగదీష్ బాబు గారు ఉన్నారు అక్కడే. సో దెర్ హ్యాడ్ బీన్ రిలెంట్లెస్ అప్గ్రేడ్ ఇన్ ద లాస్ట్ 2 years. థింగ్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్ సిన్స్ వీ సా ఇట్ లాస్ట్ ఇయర్. సో గత సంవత్సరానికంటే ఇప్పటికి చూస్తే అక్కడ కూడా సాధన చేయడం జరిగింది. సో కొంత పరిస్థితి మెరుగుపడింది. న్యూ ఫాల్ సీలింగ్ వచ్చేసింది, న్యూ లైటింగ్, బోర్ వర్క్, సమాధి ఏరియా, రినోవేషన్ అండ్ సో ఆన్. సో దే ఆర్ ఎ స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ 5 to 6 డెడికేటెడ్ పీపుల్. దే హ్యావ్ రైజ్ నియర్లీ దగ్గర వాళ్ళు ఒక 5-6 ఉన్నారండి సిన్సియర్గా సాధన చేసేవాళ్ళు. దగ్గర వాళ్ళు ఒక 15 లక్షల వరకు ఫండ్ని రేజ్ చేయగలిగారు. చేసి ఆ యొక్క హన్మకొండ బ్రాంచ్ని అభివృద్ధి చేయగలిగారు అండ్ ఎంటైర్లీ రెనోవేటెడ్ ద బ్రాంచ్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ ప్రోగ్రెస్. అదేవిధంగా గుంటూరు బ్రాంచ్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న విధంగా అది కూడా 1980లో అది ఇట్ వాస్ బిల్ట్. గోపీనాథ్ గారు హ్యాస్ బీన్ వర్కింగ్ టైర్లెస్లీ ఆన్ ఇంప్రూవింగ్ ది బ్రాంచ్. బ్రోకెన్ కాంపౌండ్ వాల్స్ హ్యావ్ బీన్ రిపేర్డ్, లీకింగ్ సీలింగ్, వాటర్ లీకేజెస్ along walls etc. have all been amended. Guntur is an example of how much different one man's commitment can make to a branch. One man's perfection still can save the world అన్నట్టుగా. సో వారి యొక్క నిరంతర కృషితో అక్కడ ఇంకా అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది. అలా అదేవిధంగా తిరుపతి బ్రాంచ్ కూడా హ్యాస్ ఆల్సో బీన్ వర్కింగ్ ఆన్ రెనోవేషన్ ఫర్ సమ్ టైమ్. దేర్ కమిటీ హ్యాస్ కమ్ ఫార్వర్డ్ టు కాంట్రిబ్యూట్ అండ్ హ్యావ్ మేడ్ సెవరల్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ 2 years. గత 2 సంవత్సరాలు కూడా వాళ్ళు నిరంతరంగా ఈ దిశగా కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. మరొక విషయానికి వస్తే ఈ అబౌట్ దిస్ అరేంజ్మెంట్స్. సో వైల్ వీ హ్యావ్ హ్యాడ్ దిస్ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ మైండ్ ఫర్ ఎ ఇయర్. గత సంవత్సరం నుంచి కూడా ఆలోచిస్తున్నాం దీని గురించి. వీ హ్యాడ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రిజర్వేషన్ ఇన్ ద లాస్ట్ 3 months. Hosting nearly 200 people in Hyderabad for a meeting is like ఒక కండక్టింగ్ ఏ మ్యారేజ్. మనం అందరం ఒక పెళ్లిలో ఆనందంగా ఒక ఎంత సంతోషంగా ఆనందదాయకంగా ఉంటాము, అలాగా ఈ పెళ్లి కార్యక్రమం ఇలా జరిగినట్టుగా ఈ అరేంజ్మెంట్స్, తర్వాత బస్సెస్ అరేంజ్ చేయడము, తర్వాత ట్రావెలింగ్. సో ఈ రకంగా అందుకే శ్రీనివాస్ గారు కూడా అంటుంటారు, మనం అందరం ఆడపెళ్లి వాళ్ళమే, ఇది మన ఇంట్లో ఫంక్షన్. So we have made our best efforts, but as always, a few things outside of our control did not go as planned. We all have to adjust a little bit here and there. కొంత ఇబ్బందులు ఎక్కడైనా ఎదురైతే అందరికీ ఈ వసతి సదుపాయంలో కానీ ఏదంటే ప్రయాణ సౌకర్యాల్లో కానీ ఏమైనా ఇబ్బంది ఎదురైతే మమ్మల్ని అందరూ మన్నించగలరని మనవి. ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ us if there is any trouble. We will try to help wherever we can to make you more comfortable. ఇంకా 2 రోజులు ఉంది కాబట్టి మా దృష్టికి తీసుకురండి, మేము మాకు చేతనైనంత దాని సహాయం చేయగలుగుతాము ఆ దిశలో. సో వైల్ యు ఆర్ హియర్, ప్లీజ్ మేక్ ష్యూర్ యూ మీట్ అండ్ గెట్ టు నో అట్లీస్ట్ 5 new people బిఫోర్ యూ లీవ్ హైదరాబాద్. ఇప్పుడు అందరం ఒక దగ్గర కలిసాము. భీమవరం నుంచి ఉన్నారు, ఇక్కడ తిరుపతి నుంచి ఉన్నారు, అదేవిధంగా తెనాలి నుంచి ఉన్నారు, హన్మకొండ నుంచి వచ్చారు, కరీంనగర్ నుంచి వచ్చారు, వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చారు. కాబట్టి సో అట్లీస్ట్
కరీంనగర్ నుంచి వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళే కలుసుకోకుండా మా కరీంనగర్ వాళ్ళు హన్మకొండతో పరిచయాలు పెంచుకునే విధంగా హన్మకొండ వాళ్ళు తెనాలితో అలాగా మనం అందరం ఒకరితో ఒకరు సో అలాగా పరిచయాలు పెంచుకుని అట్లీస్ట్ మినిమం we will get contact with at least 5%. అదేవిధంగా now a few words about this conference. Over the next 2 days, ఇవాళ రేపు we have a galaxy of speakers from across India. Sri Alok Pandey ji, lovingly we call him as Alok Da. మీరందరూ చూస్తుంటారు యూట్యూబ్లో వారు ఎన్నో ప్రసంగాలు వివిధ రకాలైనటువంటి అంశాలు సరెండర్ అయితేనేమి యాస్పిరేషన్ అయితేనేమి సైకిక్ కాంటాక్ట్ అయితేనేమి వివిధ అంశాలు శ్రీ మాతారవిందుల వారి గురించి వారు చెప్తూ ఉన్నారు. సో వారు ఇక్కడ ఉండడం మనందరి అదృష్టం. అది శ్రీ మాతారవిందుల అటువంటి కృపనే అని నేను అంటున్నాను. Sri Alok Daji is here amidst us. As all of you know, he is one of the most sought after sadhaks, and we are grateful he has agreed to be here with us today. Thank you, Alok Da, and most welcome. అదేవిధంగా శ్రీ అజిత్ సబ్నిస్ జీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ Sri Aurobindo Society and Chairman of Karnataka is with us. Ajit Sabnis ji garu, he is also in charge of all of South India. Welcome Ajit bhai, and thank you for being with us these 3 days. Alage Sri Sambrant Sharma ji, varu ఫ్లైట్ క్యాన్సిలేషన్ వల్ల మనకు తెలిసిందే ఇండిగో ఉన్న ఇబ్బందులు, సో దానివల్ల వారు రాలేకపోయినారు. వి విష్ దట్ హీ ఈస్ కంటిన్యూ టు సెండ్ హిస్ గుడ్ విషెస్ వేర్ ఎవర్ ఈస్. అండ్ అలాగే వి ఆల్సో విష్ టు వెల్కమ్ శ్రీమతి చల్మయి దీది అండ్ చైర్మన్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ స్టడీ, who has joined us in spite of other pressing engagement. ఈ రోజు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ స్టడీ ప్రొఫెసర్ మధుసూదన్ రెడ్డి గారు స్థాపించినటువంటి 61 సంవత్సరాల ముందు 61 సంవత్సరాల ముందు స్థాపించినటువంటి ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ స్టడీ పర్మనెంట్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీమాత వారి దానికి ఉన్నారు. సో ఈరోజు అది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ స్టడీ పుట్టినరోజు కూడా. అలాగే we lovingly call her as Cheladi పుట్టినరోజు ఇంతకుముందు హర్షితం చేసినట్టుగా. విష్ యూ a very happy birthday Cheladi. Let the divine mother continuously shower her choicest grace upon all of you to inspire all of us. Thank you so much for being with us. అదేవిధంగా ఒక లాస్ట్ థింగ్ I want to share with you. All of you have received a bookmark along with your bag. దానిలో ఉంది. మీరు ఎప్పుడైతే మీకు whenever you get time, please see it whenever you can. So on this bookmark is a mother's message for the devotees at Hyderabad. So Hyderabad కి సంబంధించిన సందేశాన్ని మదర్ ఇచ్చారు. To Sri Aurobindo Society, Hyderabad. With my blessings for the descent of the spiritual light in the group's consciousness. ఇది శ్రీమాత మనకు 20 జూన్ 1963లో. ఐ రిపీట్ దిస్. టు శ్రీ అరబిందో సొసైటీ హైదరాబాద్, విత్ మై బ్లెస్సింగ్స్ ఫర్ ద డిసెంట్ ఆఫ్ ది స్పిరిచువల్ లైట్ ఇన్ ది గ్రూప్స్ కాన్షియస్నెస్. విత్ దిస్, once again I welcome you, each and every one of you. Let us close our eyes and join together in this collective aspiration, that is descent of spiritual light in the group's consciousness. So we'll have 1 minute of silent invocation followed by a bell sound. Thank you.
Thank you so much, Ramakrishna garu. I think the session was very informative. చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు మనతో పంచుకున్నారు. శ్రీ అరబిందో అన్నారు, టు బీ వన్ విత్ ద డివైన్, టు లివ్ ఇన్ అండ్ విత్ ద డివైన్, టు బీ వన్ నేచర్ విత్ ద డివైన్. దిస్ షుడ్ బీ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ అవర్ యోగా. శ్రీ శ్రీనివాస్ ములుగు గారు, మన తెలుగు రాష్ట్రాల చైర్మన్, మనతో ఇంటిగ్రల్ యోగా గురించి ప్రసంగిస్తారు. ఓం మా మనందరము ఇక్కడ శ్రీ మాతారవిందుల స్మరణ చేస్తూ చక్కగా ఒక చోట కలుసుకోవడం చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది. మీలో ఎందరో వేరే వేరే ఊళ్ళ నుంచి శ్రమ చేసి వచ్చారు. లాస్ట్ మినిట్ దాకా రాగలనో రాలేనో ఎలక్షన్ హడావిడిలో ఇది చాలామందికి వర్తించింది. ఒక ఆవిడ లాస్ట్ మినిట్లో ఎప్పుడు అయిపోతే పొద్దున 3:30కి ట్రైన్ దిగారు. ఎంత శ్రమపడి ఎందరో ఇక్కడ మన ఆత్మబంధువుల కాంగ్రిగేషన్లో ఉండాలని వచ్చారు. వీ హ్యావ్ ఎ వెరీ స్పెషల్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ హియర్ టుడే అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ టు సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మీలో చాలామంది ఈ మార్గంలో కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఉన్నారు. కొత్తగా చెప్పే విషయాలు తక్కువ, కానీ ఇలాంటి సందర్భాలలో ఒకసారి మళ్ళీ బ్యాక్ టు బేసిక్స్, ఏ గుడ్ రివిజన్ తప్పులేదు. అది ప్రయత్నం చేద్దాం మనం. ఫ్రమ్ హ్యుమానిటీ టు డివినిటీ అన్నారు కదా రామకృష్ణ గారు. అలాగే శ్రీ అరవిందుల వారు మనకి చెప్తారు, మ్యాన్ ఇస్ ఎ ట్రాన్సిషనల్ బీయింగ్. మ్యాన్ ఎట్ హిస్ హైయెస్ట్ ఈజ్ అ హాఫ్ గాడ్ who has risen up out of the animal nature and is splendidly abnormal in it. సెటైర్ రాయడంలో శ్రీ అరవిందుల తర్వాత ఎన్నోసార్లు మనం చూస్తాము. ఆయన కాంట్రడిక్షన్స్ రిజాల్వ్ చేస్తూ ఉంటారు, ఇంకొన్ని కాంట్రడిక్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. హీ సేస్, మనము దైవత్వం వైపుకి వెళ్తున్నాము, కానీ వీఆర్ స్ప్లెండిడ్లీ అబ్నార్మాలిటీ. ఇంకా అలవాటు పడలేదు మనం ఆ ప్రయాణానికి. మనిషి తన అత్యున్నత స్థితిలో జంతు ప్రకృతి నుండి పైకి ఎదిగిన సగం దేవుడు, హాఫ్ గాడ్. ఆ ప్రకృతిలో అతను అసాధారణుడు. హీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు అడ్జస్ట్ టు దట్ యెట్. ఈ మధ్య కర్ణాటక నుంచి ఒక మంచి యానిమేషన్ ఫిల్మ్ వచ్చింది, మహావతార్ నరసింహ అని. మీరు చూసారో చూడలేదో, ఇట్ వాజ్ అ వెరీ హైలీ అక్లైమ్డ్ ఫిల్మ్ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ అడ్వాన్సెస్. అండ్ చాలామంది హైదరాబాద్లో పిల్లల్ని తీసుకుని వెళ్ళారు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మన అందరం ఇంకా నరసింహావతారంలో. శ్రీ అరవిందులు అదే చెప్పారు, కొందరం సింహానికి దగ్గరగా ఉన్నాము, కొందరం మనిషి ఇది పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఈ ట్రాన్సిషన్ ఎక్కడ? ఫ్రమ్ యానిమల్ టు మ్యాన్, మ్యాన్ టు గాడ్. వేర్ ఇస్ ద ట్రాన్సిషన్ పాయింట్? శ్రీ అరవిందో రాక్షస అనే పదాన్ని భలే బ్యూటిఫుల్గా డిఫైన్ చేస్తారండి. అసురులు, రాక్షసులు ఇవన్నీ రాసుకొస్తారు ఆయన.
చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ డెఫినేషన్ ఇచ్చారు ఆయన. ఏమంటారంటే, ఐఎమ్ నాట్ కోటింగ్ హిమ్, ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ ఫ్రమ్ మెమరీ. A person who leads a life centered around his own interests, around the interests of his family and those he loves, and is accumulating throughout. This is one definition he gives of a Rakshasa. ఇప్పుడు మనం ఈ యానిమల్ టు మ్యాన్, మ్యాన్ టు గాడ్లో ఇది వర్తిస్తే మనం ఎక్కడున్నామండి? How much percentage of our time goes into worrying about I, me, myself, my loved ones? What am I accumulating? Where are my legal cases? How are my children doing? How are my grandchildren doing? At that stage, మనం ఇంకా ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్లోనే ఉన్నామేమో అనిపిస్తుంది ఒక రకంగా ఆలోచిస్తే కదా. దైవత్వం వైపుకి ఎక్కడ వెళ్తున్నాం? సో వీ హ్యావ్ టు ఫిగర్ దిస్ పార్ట్ అవుట్. ఇదే మనకి రివిజన్ అంటే కదా. ఎప్పుడైతే వీ కైండ్ ఆఫ్ సే, ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ సర్కస్ అబౌట్? అసలు ఈ గోలంతా ఏమిటి? ఈ సర్కస్ అంతా ఏమిటి? ఎందుకు? ఏమన్నా మనం ఏం మర్చిపోతామంటే, ప్రతిసారి సర్కమ్స్టాన్సెస్ లుక్ డిఫరెంట్, బట్ ద బ్యాటిల్ రిమైన్స్ ద సేమ్. Today it is a colleague who is irritating me. Tomorrow who is a landlord who is irritating me. Day after tomorrow it is my daughter-in-law who is irritating me. But what is common is the irritation factor, which comes from inside. This is where the animal exists even now. Somewhere along the way, how do we find these elements of animality that are so embedded in us? That is why the divinity is abnormal to us. Sri Aurobindo annaru kada, divinity is abnormal. Why is divinity abnormal? Because we are still in the animality in all of these things, and somewhere along the way, ఇది మనకి ఎప్పుడైతే the minute we wake up to the higher possibility and ask the deeper questions, then we are switching from the left side of the equation to the right side, from animality to humanity నుంచి divinity. అసలు నేను ఎందుకు చేస్తున్నాను, ఏం చేస్తున్నాను, ఇంత లైఫ్ గడిచిపోయింది, ఇంకా ఇక్కడే కొట్టుకుంటున్నాను ఏమిటి, ఇంకా బేసిక్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఏమిటి? Then we start moving towards the quest for divinity. The door opens, and the truth is, probably 80% of the people, including many of us, still are in the animal to human equation, and probably 20% of us are shifting towards this other thing, and maybe a small percentage of that. ఈ క్వెస్ట్ మొదలైన తర్వాత కూడా, ఈ ప్రశ్నలు అడిగిన తర్వాత కూడా ఏమవుతుందంటేనండి, చాలామంది సరే ఇది బాగాలేదు, ఇప్పుడు ఏది పట్టుకోవాలి, ఎవరిని పట్టుకోవాలి, whom should we follow, how do we follow? And believe me, I'm sure you also know this, కొంతమంది కొన్ని జీవితాలు మార్గం దొరకకుండా గడుపుతారండి. There are people I know personally, very smart, intelligent people. For 20 years, they are still struggling what to do and where to go. I go to this place, no, this guru is not that good. I go to that Mataji is not good. I go to this God, I am not satisfied. But you moved from 40 to 60 in this process. 69 కూడా దగ్గర పడుతున్నాను. I keep telling my friends, we are in the last innings. Test match అయిపోతుంది. మేబీ 1 or 2% అలా వెతుక్కునే వాళ్ళల్లో ఒక 1 or 2%కి ఒక మార్గం దొరుకుతుంది, ఒక గురువు దొరుకుతాడు, ఒక ఫిలాసఫీ దొరుకుతుంది, ఒక యోగం దొరుకుతుంది. ఆ 1 or 2%లో ఈ రూమ్లో ఉన్న వాళ్ళందరం ఉన్నాం మనం. ఎంతటి అదృష్టం అండి. ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ వీఆర్ ఇన్ ద టాప్ 1%, టాప్ 2%, బికాస్ వీ హ్యావ్ ఫౌండ్ ఎ పాత్, వీ హ్యావ్ ఫౌండ్ ఎ గురు, వీ హ్యావ్ ఫౌండ్ ద గైడెన్స్, వీ హ్యావ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. ఇది మనకు అదృష్టం, చాలా చాలా అదృష్టం, జన్మల అదృష్టం. బాగుంది, ఇక్కడ దాకా వచ్చాం. ఇప్పుడు తక్షణ కర్తవ్యం ఏమిటి? We have come. He who chooses the infinite is chosen by the infinite. Harshita andindaka. So we have been chosen. మనం ఎక్కడున్నామో తెలుసుకోవడానికి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ సైడ్ లైట్ ఉందండి. దెర్ ఇస్ అ వే టు ఫైండ్ అవుట్ వేర్ we are on the path. Right now, at this moment, if somebody asks us,
What is the burning question of your sadhana? Can you immediately say, this is my question, this is my problem? Immediately, without thinking. Don't tell me supramental, psychic being, all that. What are you struggling with today? If you don't have that question, then ఆలోచించాలి మనం ఏం చేస్తున్నాం అని. At every moment. Because anybody who is struggling with sadhana will always have these burning questions. ఇప్పుడు క్లాస్లో కూడా క్యూరియాసిటీ ఉన్నవాడే కదండి చేతులు ఎత్తేది. నాలాగా వెనక బెంచ్లో కూర్చున్నవాడు ఇట్లా పెట్టుకుని నిద్రపోతాడు. క్వశ్చన్సే ఉండవు మనకి. వి థింక్ టు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్. If you see Sanatana Dharma's literature, Bhagavad Gita is full of questions. అవునా కదా? నాకు ఈ గోలంతా ఎందుకు నేను వెళ్ళిపోతానంటాడు విషాద యోగంలో. నేను ఇట్లా చేస్తే ద సొసైటీ విల్ డిగ్రేడ్, దట్ విల్ హ్యాపన్, ఆల్ క్వశ్చన్స్ హీ విల్ ఫ్రేమ్. ఓకే, బిగినింగ్, సెకండ్, ఆల్ దిస్. After 17 chapters, he will say, Karma Yoga you told me, Jnana Yoga you told me, Bhakti Yoga, now what do I do? చివరికి కూడా క్వశ్చన్ మళ్ళీ. అప్పుడు సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్యాన్ని, కేనోపనిషత్, అన్ని క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ. ఉపనిషత్తులు పట్టుకోండి. ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ ద ఫౌండేషన్ ఫర్ అస్ టు ప్రోగ్రెస్. నో క్వశ్చన్స్, నో ప్రోగ్రెస్. సింపుల్, ఇమీడియట్ బర్నింగ్ క్వశ్చన్, నాట్ సమ్ థియరటికల్ క్వశ్చన్స్. What are the questions that we have? And this is something we have to keep in mind. Harshita, you have to ring the bell because I'll get lost in the flow. Okay? Give me a 2-minute, 3-minute notice to wind up. Okay, I'm being frank because we don't stick to the script. When we flow again. The question is, how do we remain alert and awake so that every week it's a different thing? ఒకసారి కేంద్ర అంకుల్తో మాట్లాడితే ఆయన అన్నారు, మనము క్రితం వారం ఉన్నట్టు ఈ వారం ఉండడానికి వీల్లేదు అబ్బాయి అంటారు ఆయన. ద చేంజ్ హెస్ టు బి సో ఇమీడియట్. ఎవ్రీ వీక్ వీ హ్యావ్ టు బి సంథింగ్ మోర్ దెన్ వాట్ వీ వర్ లాస్ట్ వీక్. మన మార్గము ఒకేసారి చాలా సులువైనది, కానీ కొన్నిసార్లు ఆలోచిస్తే చాలా క్లిష్టమైనది. ఇట్ ఈస్ ఈజీ అండ్ డిఫికల్ట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. ఆల్ లైఫ్ ఇస్ యోగా. ఆల్ లైఫ్ ఈజ్ యోగా. మీ బ్యాగ్ మీద కూడా రాస్తుంది అదే, జీవితం అంతా యోగమే, ఈ జీవనం అంతా యోగమే. ఇంత జపం అని చెప్పలేదు, ఇంత పూజ అని చెప్పలేదు, ఇంత మెడిటేషన్ అని చెప్పలేదు. నో క్లియర్ గైడ్ లైన్స్. శ్రీ అరబిందో హెస్ నాట్ గివెన్ ఎనీ క్లియర్ గైడ్ లైన్స్. చాలా మంది ఇలా అంటూ ఉంటారు. యూ ఓపెన్ సింథసిస్ ఆఫ్ యోగా, ఎవ్రీ పేజ్ హెస్ ఇనఫ్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ దోస్ హూ రియల్లీ సీక్. కానీ ఏమవుతుందంటే దైనందిన జీవితంలో కొట్టుకుపోతూ sometimes we just go with the flow, and the truth is sometimes weeks, sometimes months, sometimes maybe years pass away before we wake up to the quest, to wake up and say, what are we doing really? What am I doing? ఒకసారి నేను శివానంద ఆశ్రమానికి వెళ్ళాను. అక్కడ there used to be the head of Sivananda ashram. They told me one episode there, they said somebody came and asked Swamiji, after self-realization, what do you do? After self-realization, what do people do? అక్కడ స్వామీజీలు చాలా మంది దే ఆర్ ఫ్రమ్ సౌత్ ఇండియా. ఆయన అన్నారు, పెరుగునందుకు పడుకోవాలన్నారు. మన గొడవ ఏంటంటే వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ బిఫోర్ సెల్ఫ్-రియలైజేషన్. పులిహోర దద్దోజనం వేసి పడుకుంటున్నాం మనం కొన్నిసార్లు. కొన్ని వారాలు గడిచిపోతాయి, నెలలు గడిచిపోతాయి. దిస్ ఈస్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ రిమైండింగ్ అవర్ సెల్వ్స్. ఎన్నో స్పెసిఫిక్ గైడెన్స్ ఇచ్చారు మదర్ శ్రీ అరబిందో. ఒక 4-5 స్పృశిద్దాము, అండ్ దెన్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద అదర్ సబ్జెక్ట్స్. ఇఫ్ యూ గో టు ఆశ్రమ్ టుడే, there are no collective bhajans, there are no collective homas, there are no collective pujas, but there is one collective activity. What is it? Meditation. So we all go, we somehow manage the playground pass, we go and sit inside the playground and meditate, and we want nothing less than the golden light to come down into us. Then we come back to our house or to our home or to our center or to our branch,
How many times are we calling all the committee members and saying, every Thursday we will do a collective meditation, just as they do in the ashram. Every Sunday we will do a collective meditation. You all come, let us invoke the mother. Do we do that with the same level of discipline? How much commitment we have when we go to Pondicherry? We will have to go and sit in that meditation. We feel very bad. ఆ తలుపు మూసుకుపోతుంది అది ప్లే గ్రౌండ్లో టక్కమని మనం గోట బయట ఉండిపోతాం. ఎంత బాధ వేస్తుంది. How bad we feel. But do we do that same thing when we come back to our branches and centers? Do we call all, at least our committee members, and tell them every month, one day we will do collective meditation? Come, no, we don't. Most branches we don't. Why is that? In the house, do we do it regularly? Do we say, these 2 hours don't disturb me? There are some of us who do it, I know, but many of us don't. Somewhere along the way, we have to remember this. ఈ సమావేశంలో కూడా మనం 2 సెషన్స్ మెడిటేషన్ పెట్టుకున్నాము. వీ విల్ డూ ఇట్, బట్ మెయిన్గా ఇప్పుడు నేను ఇంతకు ముందు కూడా సాధనా శిబిరాల్లో కూడా చెప్పాను, విల్ డూ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ మెడిటేషన్, బట్ ద ఐడియా ఈజ్ యూ డీపెన్ యువర్ సెల్ఫ్, బికాస్ దెర్ ఇస్ నాట్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ మెడిటేషన్, దెర్ ఆర్ 100 kinds of meditation, even in integral yoga. There is a meditation to widen, there is a meditation to heighten, there is a meditation to deepen, there is a meditation to invoke the mother's presence, a descent of the force, light, so many different meditations. We will touch upon some basics, but you need to also మనం చేసుకోవాలి, అది డీపెన్ చేసుకోవాలి. అలాగే పతంజలి యోగ సూత్రాలని చెప్పారు, స్వాధ్యాయం ముఖ్యం మనకని, thousands of years ago. Are we committing ourselves to regular swadhyaya every day at a particular time? No matter what happens, the phone is off. It is difficult when you are in Grihastha ashrama. So many responsibilities, but that is the path. Otherwise, pulihora daddhojanam AC. Ante kada. Somewhere along the way, we have to dive into Sri Aurobindo's and Mother's literature systematically for at least 10 years. Last innings, remember that. Many of us, younger generation, you are lucky. And many people say, no, Sri Aurobindo's Telugulo ardham kadandi, Sri Aurobindo. Telugulone kaadu, English lo kuda ardham kaadu ayina. You people think Telugu, నాకు ఇది కూడా ఇది నా జ్ఞానం కాదు, పెద్దవాళ్ళ జ్ఞానం, నాకు చెప్పారు వీళ్ళంతా. అది కాదు శ్రీనివాస్, why do people say he is difficult in Telugu? You think he is easy in English? I have done translations, I know how difficult he is. The question is, what are the books you are touching? Letters on yoga is not difficult. యోగంపై లేఖలు చాలా సులభంగా అర్థమవుతుంది. It's not very difficult. Basis of yoga is easy. Letters on yoga is easy. Mother's question and answers is easy. 4 or 5 volumes are there. So many easy books are there. Have you studied all 6-7 volumes of question and answers? Have you studied all the 4 volumes of letters on yoga? Not once, but maybe 3-4 times. అప్పుడు ఇది మనకి ప్రశ్నలు ఈజీగా ఆన్సర్ అయిపోతాయి. Sri Aurobindo is not difficult to understand, except if you touch some of essays, human and divine, so easy to understand. Essays on Gita, which is only 3. Each chapter is so small. Yes, there are large chapters also, but it is not difficult. I want to permanently అదేదో శంకర శాస్త్రి దీంట్లో అన్నట్టు బుర్రలోంచి బూసి దులిపోయి అంటారు అలాగా. We have to get rid of these fallacious ideas that Sri Aurobindo and Mother are difficult to understand. And more importantly, Swadhyaya is the main direct path to connect to the consciousness of Mother and Sri Aurobindo and open ourselves to the descent of that consciousness, at least into our mental being, over time into our vital and physical being. If we do it over a 5-year, 7-year period, మీకు తెలియదని కాదు, కాకపోతే ఆ ఫ్లోలో కొంచెం భావోద్వేగం వస్తే ఏదో క్లాస్ టీచర్ చెప్పినట్టు అనుకోకండి. దిస్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ అ ప్యాషనేట్ డివోటీ మోర్ దెన్ అ క్లాస్ టీచర్. ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్ దోస్ థింగ్స్. సిమిలర్లీ మనకి ఎన్నో మంత్రాలు ఇచ్చారు మదర్ శ్రీ అరబిందో, అవి కూడా చేసుకోవాలి, కర్మయోగం చేసుకోవాలి. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కర్మయోగము అంటే ఇందాక మనము డెఫినేషన్ చూసాం కదా అసురుకి. Nothing related to me is a part of karma yoga.
anything related to me, how much ever sincerely we do, there is a three things he says. Forget the position, forget the title, forget the nature of the work. We have standing examples. Our chairman ప్రేమచంద్ర గారు ఆయన పట్టుకోవాల్సి వచ్చేది ఎందుకంటే ఆయన బాత్రూమ్ సరిగ్గా లేకపోతే దర్శనం లేకుండా ఆయన చీపురు పట్టుకుని బాత్రూమ్కి వెళ్ళిపోతారు క్లీన్ చేయడానికి. ఆయన మేము పట్టుకుని ఉండండి సార్, మేము 10 మంది ఉన్నాం, మేము చేస్తాం కదా అనేవాళ్ళు. ఆయనకి హీఈస్ ఓన్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ ద మదర్ అండ్ షేర్. ఫర్గెట్ అబౌట్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. సెకండ్ థింగ్ అందరికీ తెలిసిందే, కర్మఫలాన్ని త్యజించాలి. కర్మఫలం వైపు ఒక కన్ను, భగవదార్పణ వైపు ఒక కన్ను ఉంటే కుదరదు. కర్మఫలం వైపు కన్ను ఉంది అంటే అహంకారంతో పనిచేస్తున్నామని చెప్పిస్తారు శ్రీ అరబిందో. కర్మణ్యేవాది కాలస్య అధికవరం. మూడోదేవి నిమిత్తులము. వీఆర్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. హండ్రెడ్స్ హ్యావ్ కమ్ బిఫోర్ అస్ సర్వింగ్ ద మదర్, హండ్రెడ్స్ హ్యావ్ గాన్. We also will go. Nobody will remember any of us. But are we the instrument and nimitta at this point in time to the purest extent possible? These are some of the basic things I wanted to touch upon. And there is a third part which I will not take up now, but I will just mention and leave it. And there is a talk of Alokda on this subject. The golden strain of integral yoga is the sadhana of the psychic being. సనాతన ధర్మంలో ఎన్ని గ్రంథాలు చదివితే అన్నిట్లో ఆత్మ గురించి చెప్తారు. కానీ ఏ గ్రంథంలో కూడా నేను చూసిన లిమిటెడ్ పార్ట్స్ లో ఐ హావ్ నాట్ ఫౌండ్ ఎ సిస్టమాటిక్ స్టెప్ బై స్టెప్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ హౌ డు యూ రీచ్ ద ఆత్మ అండ్ హౌ డు యూ హెల్ప్ ది ఆత్మ గ్లో సో దట్ ది outer nature is purified. I have not found it in some of the Upanishads I have read. I have not found it in Bhagavad Gita. But in Mother's and Sri Aurobindo's literature, it is clearly given. ఆత్మాన్వేషణ ఎట్లా చెయ్యాలి, బాహ్య ప్రకృతి నుంచి ఆత్మ దగ్గరికి ఎట్లా వెళ్ళాలి, ఆత్మ తేజస్సును బాహ్య ప్రకృతి వైపు ఎట్లా తీసుకురావాలి, స్టెప్ బై స్టెప్ Sri Aurobindo and Mother have given in the quest of psychic being, which is not there in any other literature I have seen in Sanatana Dharma. Let us take advantage of it. Let us make that the only goal of our life. ఆఫ్టర్ ఆల్ ఆధ్యాత్మికత అంటే ఆత్మాన్వేషణ, అది పట్టుకోవాలి మనం, ఆప్షన్ లేదు మనకి. కానీ ఐ విల్ ఆల్సో గో వన్ స్టెప్ ఫర్దర్. పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, క్షమించాలి ఒకవేళ తప్పుగా మాట్లాడితే. నేను ఇన్ని ప్రాంతాల్లో ఇన్ని సెంటర్స్ బ్రాంచెస్ తిరిగాను, నాకు ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా సైకిక్ బీయింగ్ ఇది ఎప్పుడూ రాలేదు ఇప్పటిదాకా. కొన్ని చోట్ల ప్రయత్నం జరిగింది. భీమవరంలో సైకిక్ బీయింగ్ మీద ఒకసారి వాళ్ళు వర్క్షాప్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. బట్ దిస్ ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్. వీ హ్యావ్ టు క్యాచ్ ఇట్. ఈ జన్మలో పట్టుకోవాలి. ఒక ఆవిడ ఉన్నారు మా కమిటీలో, ఆవిడ అంటారు, ఈ జన్మలో సైకిల్ దొరకపోతే ఎట్లా అండి అంటారు. అంటే నెక్స్ట్ జన్మలో మళ్ళీ అప్పుడు వచ్చే ప్రారంభ కర్మ ఏమిటో, అప్పుడు ఎక్కడ ఏ పరిస్థితుల్లో ఉంటాం, అప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, అప్పుడు ఈ బుద్ధి పుడుతుందో పుట్టదో, ఈ జన్మలో పుట్టింది కదా, పట్టుకుందాం మనం. సో ఇలాగా మీకు అన్నీ తెలియదని కాదు, మీకు అన్నీ తెలిసిన విషయాలే, కానీ కొన్నిసార్లు రివిజన్ చేసుకోవడం హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. అందుకని ఐ టచ్డ్ అపాన్ సమ్ ఆఫ్ ద సేలియంట్ టాపిక్స్ related to integral yoga.
Mr. Salobda, over to you. Thank you. No, this is fine. Now it is fine. So you have to remember the bell. Okay. Jai Ma. First of all, thank you for this wonderful gathering, this beautiful atmosphere. It was such a joy to the ears, pleasing to the ears, to hear Telugu in such a sing-song way. And almost it was like Godavari and Krishna flowing together. So I really enjoyed it. And thank you for the lovely bhajans. So there are two ways of looking at sadhana. So we have the story of Shiva, who is the Pratham Pujya. I think many of us from the Sanatana Dharma background are aware of the story. But to apply today, so he has two children, as we know. The whole world is a child of all the gods, but one is Lord Ganpati, Ganesha, and the other is Kartikeya. And there is a task given to them. The task is to do a parikrama of the whole world, and whoever comes back first. So both go, and Ganesh is just sitting there. He says, "You are not going to," he says, "I am sitting on Musaka. How do you expect me to compete with somebody who is on Peacock?" So it's a long foregone conclusion. He says, "Still you try." He says, "I have my plans in my mind. I'll do it." So at the end, Kartikeya goes, flies all around and comes back. He sees Ganesh is already declared a winner. So what he does is goes around Mata Parvati and Shivji and says, "The whole world is in you. So if I have gone around you, I have gone around the whole world." So sadhana is mainly follows two lines. One is the path where you work towards the divine conquest in this world. It's a wide journey, as we know Sri Aurobindo says in one of his aphorisms. There are two things perfectly pleasing to God in his servant. Is it okay in English or shall I switch to Hindi? Hindi will be better, no? English is okay? Okay. There are two things perfectly pleasing to God in his servant. Those who clean his temple floors in silent adoration. So Ganeshji goes around, you are my world. Finished. The other is those who fight in the world for the great divine consummation in humanity. So there are these two approaches where one can either go about all in everything, bring in that light, or the other is centered around the mother. In both cases, one has to be centered around the Divine Mother. But there is a narrower path and there is a wider path. It's well known always.
in all literature. And based on one's predilection, one takes either of that. Still, we come back to the question, what then is truly us living the spiritual life? What is meant by living the spiritual life? Mother says it very simply, that if you are, she speaks in context of love, it applies in everything. She says, if you are an animal, if you have an animal consciousness, your love will be like an animal. If you have a human consciousness, your love will be like a human. If you have a God-like consciousness, your love will be like a God. And if you have the divine consciousness, everything that we do will be divine. So basically the whole question is, as long as we remain within this limit, it's like I may sit in this room, and if I have never seen anything outside, I may discuss, contemplate, read any amount of books. But it will never be the same thing as when I actually step out and see. You know, if you talk about a swan, answer to somebody who has never seen a swan, and you tell him that, look here, you know, there is a bird which is white, pure white, yes, pure white, and it has wings like this and it flies. And the person may keep nodding and say, yeah, I think I have understood. What is it? Kingfisher. So this is a problem when we read Mother and Aurobindo, because our mind is always comparing, contrasting our own ideas, viewpoints, opinions based on all that we have read in traditional yoga. Here, this WhatsApp yoga is also very common nowadays. And therefore, we are really speaking, turning a swan into a kingfisher. Aurobindo's own words are, seen one way, this yoga from the goal point of view is the most difficult. Seen in another way, in terms of its method, it's the easiest of all. Aurobindo's words. And in synthesis of yoga, not after Mother's physical arrival. So what is he really referring to? If you think about the goal, this I have to change, that I have to change. There is this problem, there is that problem, and always there are problems. There are some real problems, but human mind has a capacity to generate more problems, to see more problems than there are. And doctors, capitalize on that problem, build their houses on other people's problem. There are already enough problems, but we have to look for a one-point solution. And that one-point solution Aurobindo has given us so beautifully is the Mother. When he was asked about the main sutra of life, of sadhana, what is the central secret? He said there are two secrets. And then he gave only one. He said to remain psychically open to the Divine Mother. So Niruddha asked him, what is that other secret? You said two, but you have never given that. He said to aspire for the divine life. Now if you just think about it, to remain psychically open, that's what comes in the Mother, because mentally open means, all kinds of, mind goes into doubts, it wants to often, we cannot understand God's place. So the moment something happens which is not according to my idea of how God should behave, so we immediately start doubting. He's not God. Why he should behave like me? Somebody who was very dear to me had corona and died of corona. Where is the grace? This is how the mind operates. No? That's called being mentally open. I accept things which are according to my opinion. So there are people who have a lot of questions like that. Like one of the things which you were mentioning, why there are no bhajans in the ashram? Why nobody is giving discourses in the ashram? All kinds of things. I said, that's your opinion. You want to understand what Mother is saying, meet the Mother. So the big challenge, one of the challenges of understanding is the mind is standing between us and the Lord and wanting to understand Him. The right approach should be that, Mother, I don't understand your ways. My mind is baffled. And that's what Aurobindo says, even the swiftest intelligence cannot understand. That's what the Kevin Upanishad is about. Even Indra cannot understand. Who is he?
But it can always, with humility, give itself at the feet of the mother and say, I don't understand. Teach me. Illumine my mind. And she will do it. It's as simple as that. So what is the problem? Problem is mind's arrogance. Humility is important. I don't know anything. I may have read all the Shastras, but I don't understand anything. It's so difficult. That's why it's so difficult. Shubhendra and the mother have said, for a yogi to take to the yoga of transformation, because even he is into a kind of framework of knowledge. Frameworks of knowledge, schools of philosophy, everything we have read. And people who have read so much sometimes are the most difficult to. And that's why Sri Ramakrishna says that there is hope for two. And Aurobindo also quotes it, re-quotes it, like nowadays we have retweet. So he says that there is hope for two. Who are these people? One, the learned person who realizes the limitations of all that he has learned and known. And second, for the unlettered peasant who doesn't know anything, so is ready to receive anything. So this mind with all its views, opinions, always is baffled. But if it takes the position, which should be the position of a disciple or a devotee, that I don't understand. I may have read everything, but I don't understand. But I seek understanding, she will give. And this transmission is in silence. There is a nice sloka in one of the Upanishads that I saw, a wonderful drishyam today. So he says, I saw a young guru and an old disciple. And the guru spoke nothing and the disciple understood everything. This sloka, you know. What is Upanishad sitting at the feet of the master? Do we think he needs to explain to us by words? This is one of the biggest misconceptions. Probably if you are quiet and silent, he will make us understand much better. Mother would sometimes say, it's very nice when you people come and watch the movie. I can work upon you much easily because you are busy with the movie and I can enter into your consciousness and work. So to become quiet, first necessity of sadhana, this restless mind. And if you really look at it, why is the mind restless? 101 reasons. Desires make it restless. Passions make it restless. Little emotional twitching makes it a little pain somewhere. Oh my God, am I having cancer? We don't think of any lesser things. And if you are a doctor, the worse. As if it's a prestige issue that I must have a disease which has a fantastic name. And then you'll go to a very big doctor. You know, I went to Manipal and saw this doctor. Sorry, I'm not getting any money for advertising. But, you know, the bigger the doctor, nowadays it's a prestige issue to have a psychiatrist also. And even gurus have become a prestige issue. My guru is greater than. All this is such nonsense. Just to be like a child before her. Without clothes. This is what I am. I understand nothing. I am nothing. This is the problem, because to lose all that we are, this is the story of the gopis. This is the story of Draupadi. Shedding all attires. Holding on to nothing. And if you are very fortunate, then the divine will make sure that every little thing you hold on to is taken away. That's grace. We say, oh, how cruel you are. But the mystic will say, तेरी तलवार के नीचे में लच्छियां करके छैया छैया. This is the difference. It's the attitude which matters. The seeker is willing to do everything. It's like you're gasping for breath. No amount of Coca-Cola can satisfy your thirst. You're longing for that. That's the most important thing. How to long, how to awaken that aspiration. And as long as we are satisfied with things as they are, we are still in that little room or a big room of ignorance, of being Dr. so-and-so and Mr. so-and-so, and people take so much fascination in that biodata card. So yeah,
What is the worth of all this? At the end of the day, it is certifying your ignorance. When I came to Pondicherry, people said, you can join this hospital, that hospital, pay so much money, that money. I said, I've left the efforts to do this, to strengthen my ignorance. But people take a great pride in certifying ignorance. 3 times MS or whatever, MA, PhD, triple, double, D.Lit. It's all certifying ignorance. As long as we think this knowledge is sufficient, we are not ready for the other knowledge. The day we feel that this is not sufficient, it cannot. And see, very simple proof. And often I ask this of doctors, of scientists, can you tell me with all your knowledge of all the possible things that you know, can you say with certainty, can you predict the next moment? Certainty. No. That's it. This is the state of ignorance in which we live in, which we call as knowledge. This is not empowerment. Nobody can say this. So then this need comes inside when we understand the limitations. That's what is called getting rid of the robes or the teguments of the ego, teguments of the soul, which is the ego, the various things. Then the mind becomes quiet because it cannot be satisfied with all this. It seeks something higher, truer, beautiful. And in this seeking, say, yes, till the seeking comes, what do I do? Well, a little bit of refinement of nature through Sattva Gun helps a lot. That's how the Gita puts it, and Aurobindo says, a high sattvic change. Sattvic change means I refuse this lesser thing. This is not worthy. This is still the ego, but sattvic ego better than at least the rajasic ego, a kind of idealism of nature. It helps. Idealism is nothing, not divine, but it helps us to move toward that. Helps us to take one step further. What Srinaji was just mentioning, animal and human. So at least if you can humanize or subticize the animal, so it helps to move, because it's very difficult to leap from that state. And one of the simplest way to do it by the service of the Lord, whatever way. So when one is a servant of the Lord, or better still, slave of the Lord, then what happens? Slave has to be attentive to what the master wants. Otherwise, the story will be like that man whom the king embarrassed. You know, one of the reasons why God does not, why it is so difficult. So many people, Manushanam Sahasrena, which you were mentioning. Because sometimes if I take to that I want to do work of God, it may end up with, killing everybody who is a non-believer. They believe I am doing work of God. So did that man who was king, took mercy, he said, you be in my personal attendance. When he said, I really don't need anyone. Maybe when I am sleeping, you be around. He is sitting with a sword. If some enemy is coming, and there was a little fly moving around, he started doing sword brandishing, and the fly sat on the king's chest. And lo and behold, next was. So you see, serving the divine also has to be with knowledge of what this service implies. It is an act of love, it is not the amount. So the key thing is how to step out of the room. The room is the room of ignorance in which we are locked in, where we have built systems, understanding all this. And we have to step out. As long as the consciousness is human, the consciousness is to change from human to the spiritual. That's the main problem. And how to do that? It's locked inside a framework. It cannot but operate within that. So psychically open to the mother means that we are ready now to come out of that frame. Otherwise, see, even at the vital level, the consciousness is a transactional relationship with the divine. Because our whole life is about give and take. So I have given to you, I want something from you. Divine will give, but that's not transformation.
We may have a whole lifetime of relationship like that. Divine is divine, he doesn't mind. But that's not transformation. With the same, we may live in the ashram, we may do everything right. It's not what we do outside. Spiritual living is not about morning to night what I am doing inside, outside. I may jump like a monkey, but I don't become Hanuman simply because I am jumping all day around. Basically, psychically opening means to give oneself to the mother without questioning, without asking, without even wanting anything, not even realization, experiences, nothing. We have that lovely story of Amrita. On his birthday, mother says, Amrit, ask what you want. Amrita is sitting quietly and smiling. Okay, one step test. I think it was coming up somewhere that you are all right and you are beautifully turned to the divine to be able to one step test. Not big lecture, oh my God, he is somebody. No, none of these things. Not writing books. Not getting praise of human beings. Not being rewarded, Padma Bhushan and Padma Vibhushan. Simply the ability to smile at everything. Who can smile? Who is full of trust? And I give a simple example. If mother is always with you, if you are living with this idea that the divine mother is always with us, will even a trace of fear and anxiety ever come? Every time in the battlefield, Arjun has an issue. What does he do? I am rephrasing or putting my own words into केशव देख लेना थोड़ा मैं करता हूँ अपना काम बीच बीच में काना you know now what's happening. Yeah, okay, don't worry. And you don't have to say, because see, that's when वो तक्षक वाला अस्त्र आता है ना, he did it himself. Yeah, we have to just do what he has told us to do. And told us to do means we may be in any circumstance of life, maybe doing whatever field activity. It's not what we are doing, but the state, when we do it with this idea that this is mother's work, this is my puja, and this is my seva. And I'm doing it with this bhava inside. With concentration, with dedication. And rest is her lookout. What she will give, not give, withhold, not even experiences, not even realizations. So Amrita is sitting quietly. She asked 2-3 times, says, Amrita, I can give you liberation, transformation, ask anything. He's smiling. And people are looking at him, my God, mother has opened all the doors. This fellow is not asking. Then after a while, when mother says, again, she says, Mother, I need 2 banyans. So people ask, what a fool. He said, no, don't. She know everything that I need, she will give me. Whatever she thinks that I should be given, will give me. So why did you ask 2 banyans? She is saying so much, I have to obey her. So I must ask something. She's saying ask something. So I've asked for 2 banyans. This is surrender. This trust that she is with me. This is faith. And these are not things which we can develop from outside. These come through the soul's journey, through evolution. But satsang is one way they can develop. And the simplest and the best satsang is reading the books of Mother and Aurobindo. When you read, it's a satsang, faith will come. Keep the company of those who are full of faith. The Gita would tell us. Gita even goes on to say, man is his faith. And those who have faith will find Shraddhavan labate jnanam. Such important. And avoid the company of those who are full of doubts. This too the Gita cautions us, because when a plant is small, it should be very careful. So when the sadhana is developing, one has to, when the spiritual consciousness is nascent, it's still like a little chick coming out of the egg. Then all this, in India particularly, we have marriages, festivals, then
I'm going for this marriage, that marriage. I mean, I'm not against marriage. If you want to jump in the well of your own choice, it's okay. But my point is, marriages are fine, but don't make, when there is a choice, it partying, all these things, gossip, mother says, how dangerous it is. All these are the real issues, that so much time, everything gets wasted. So it's important because by her contact it will develop. There is no way that the baby is growing in the womb. Mother says the hen has to put a little peck and the baby comes out when it is ready. There is nothing like premature coming out of the baby. It's not a good thing. So baby has to develop, and all this is food for the baby, nourishing the our inmost being through the work, through meditating, through thinking, by calling her name, so many ways to nurture and nourish this nascent spiritual impulse. And as we nurture and nourish this, food for this soul, then a time will come when it will be ready, and then the door she will open. Our task is to simply say, Ma, 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 Ma. Not with impatience. No, why don't you open? No. That's lack of surrender. Huh? So very patiently, quietly, at least have the joy of calling her name, sitting in the room. One day the room will open, and then the consciousness begins to enter into the spiritual atmosphere. Then only spiritual living starts. It is not that morning to night what I am doing. It is the consciousness which determines the value or quality, whether it's spiritual or it's not spiritual. In a certain sense, everything can be done with a spiritual consciousness. Everything is actually everything. One need not specify. And even the highest so-called spiritual things can be done with the most ordinary consciousness. We have this beautiful, since I'm in this lovely land, I think some of us know the story of Krishna. What is its quality? It's very touching, no? The tears of Vishnu. And it has a purifying power in it. It has the power to purify. So I may go and take a dip in Kaveri, Godavari or Krishna, and with this idea that, I am bathing in those celestial tears, it will purify me. Water becomes only medium. But I may just say, what is all this nonsense? I am taking a bath, then I have just taken a bath. So too we can read these works of Mother and Aurobindo, we can sit and meditate, we can do the work as an act of love. If I read Aurobindo and the Mother's work, out of their love they have brought this out. Just see how much they have labored. Aurobindo gave his eyes so that he can give sight to us. The least I can do is to, it's an act of love. So when we do it as an act of love, not as a compulsion, it doesn't help much, actually speaking. Even meditation, one may sit, Mother says some people do it as if they are paying their debt to God. भगवान डायरी में लिख लेना, आज मैं बैठा हूँ 20 मिनट, आधा घंटा बढ़ा दिया, 2 घंटा, ये मत पूछना कि किसके बारे में सोच रहा था. Somebody asked him, oh my God, he sits so much in meditation, so long. Aurobindo smiled and said, yes, but he meditates on his wife. It's not what we are doing outside, it's what we are within that makes an act spiritual. And till we can arrive at a spiritual consciousness, after which, as the Gita says, whatsoever such a man does, whatever he speaks, eats, walks, it is me who does it in him. Till that,
The bridge is consecration, the bridge is offering, the bridge is surrender. It's like from my side I am placing it. That's, we all have it in our tradition. What is the difference between prasad and food? This is the difference. It's the same food we are eating, but we have offered it, so we take it as prasad. And when we take it as prasad, it's wonderful. It changes it. Something happens to the quality. This is something which we have to be. We are very lucky to be born in this wonderful land of Bharat, that we understand these things very naturally, that there is something called as quality behind quantity. And how does this seeking increase? When we understand the limitations. And then we have to also detach. This is so important from things. I cannot move out of the room even if the door is open. If strings are tying me back, the divine will open the door and say, come, let's go. There is a poem of Aurobindo, The Dream Boat. Who was it that came to me in a boat made of dream fire? There is a luminous being. He comes to him and calls him, come, you'll come with me. And Aurobindo writes, I mean, he's writing our state, so I calculated. Divine does only pyar, no vyapar. Huh? I calculated, what will I lose, where will he take me? Sir, can I come with family, saparivar? Am I invited with the whole? My wife can also come. No, nowadays, my husband can also come. What about my children and grandchild? Can you take all of us together in the boat? Boat vanishes. This is too much now. पार्टनर तक ठीक है, अभी सपरिवार हमको जाना है भगवान के पास. So that's why these things, it's, always detachment is for a greater delight of existence. We cannot take one step toward the spiritual life if we are attached to things as they are. It's not about living externally, but to be attached to them as they are, continuing. Then there is no way. So to attach ourselves to the divine. How do I attach ourselves to the divine? By flooding our consciousness in whatever way. He is so lovely. One day we will fall in love. That's how in old time people used to make sure that the person falls in love. If you see old time Hindu movies, first the hero is saying and heroine is refusing. Ultimately she says, okay. So keep putting application. Keep calling her name. One day she will say, okay, come in. And that day we are finished. After that, there is no looking back. Don't cry after that. Lord, this is happening, that is happening. Well, I signed up for it. He will make sure, as Mother says, see why spiritual life is still so few. Mother says, if you turn to the divine and say, I am yours, and the divine says yes, he will see, he will not immediately say yes. You have to go through that phase, apply, no reply. Afterwards, it changes. A reply comes, then you apply. Meaning thereby grace is already granted what we are aspiring for. Aspiration is only an excuse, formal excuse. So she says, if you turn to the divine, saying I am yours, and the divine says yes, then there is nothing in the world that can hold you away. And if we try to cling, if we try to remain still attached, if the divine takes our decision seriously, he will snatch it away. And if he is still playing, okay, fellow is not ready, then he will say, okay, play the old game. Something he will time to time teach us of the new game. But all that I can say before she rings the bell is that it's a beautiful game. It's not about where you reach. See, people put this supramental transformation as goal. This is a wonderful game to play with the divine. Just to imagine
Even to think, to live with this idea that mother is with me as I go through life. If I'm stuck in the traffic jam, she's still with me, sitting next to me. If the flight gets cancelled, she's still there. If I am caught in the midst of dangers and difficulties, she is still there. If the food is very hot, she is there. To live life, keeping the divine at the center, near us, with us. And this is something like a bhava which has to develop inside. Mother's symbol has to be created within. Putting it as a sticker here and there everywhere, okay, it's okay. But real thing is to have it within. And what is the mother symbol? Center is the mother. That's it. Anything we are doing, center is the mother. To please her. As mother said to Dilip Kumar Roy once, because he was little worried. He had doubts on mother, So after Aurobindo's physical withdrawal, will the mother send me away or something? And mother tells him, we are not here to please ourselves. We are not here to please others. We are here to please our Lord, to please Aurobindo. Just imagine to live life that way. What is it that he will like? What is it that I can do to make him happy? Okay, he is happy, every circumstance, fine. But what is my attitude? Because Nirodha said, why does the divine have to drink filtered water? He says, I understand, but why the dew should you give to the divine jam full of water? So he is always happy, always in bliss, is one thing, but to still, this is the joy. That's what bhakti is about. Bhakti comes from the root bhaja. To take joy. If one takes joy in hearing the name of the Lord, if one takes joy in looking at the photograph, if one takes joy in whatever way in the name of the Lord, that is bhakti. It is not about jumping, dancing. And everything one does with this joy in the heart that she is with me. And it is for her that I am doing it. This is the crux of the sadhana. Very easy, perhaps very difficult for the human ego. Very difficult to mind to believe. But I close by saying that all who have gone this way. One last little story, all who have gone, because this people say it's is it really that easy? Is it that simple? That I'll take mother's name, center my life around the mother and things will be fine. Try doing it, see the difficulty. But yes, it is that simple. The stories of, this man, Roland Nixon, Krishna Prem, who was in contact with Dilip Kumar Roy, and Dilip Kumar Roy would exchange of letters from him to Dilip Kumar Roy, and Dilip Kumar Roy to Aurobindo, and Aurobindo would ratify them. So he was a big mathematician. He came and he was in his little ashram in Almora. He was cooking. So somebody said, "Is this what will take you to God? You are a big mathematician from UK, London returned. You will do this and reach God?" And he says, "Those who have gone this way." Jai Ma. Thank you so much, Anita. In fact, I just forgot that I had to come back and continue the session. I was so involved. So there are a couple of announcements అండి ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చేసి I request Srimati Prafula garu to hand over the thank you gift. Alida, could you just yeah. I also forgot. Thank you so much. సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు మన కాన్ఫరెన్స్ కి గుర్తుగా ఒక గ్రూప్ ఫోటో ప్లాన్ చేశాము.
సో ఫస్ట్ మనం అందరం బయట ఏరియా ప్రఫుల్ల గారు గైడ్ చేస్తారు. సో ఆ ఏరియాలో మనం గ్రూప్ ఫోటో దిగుదాము. దాని తర్వాత మనం టీ బ్రేక్ ఉంటుంది. సో ఇది కాకుండా మనం టీ బ్రేక్స్ ఇంకా ఉంటాయి. రేపు లంచ్ బ్రేక్ మనం బ్రాంచ్ వైజ్ గ్రూప్ ఫొటోస్, మీ గ్రూప్స్, భీమవరం గ్రూప్, తిరుపతి గ్రూప్, అలా మీరు గ్రూప్ ఫొటోస్ ఎప్పుడు మీకు టైం దొరికితే బ్రేక్ టైంలో ఫోటోగ్రాఫర్తో ఫొటోస్ తీపించుకోండి. ఇంకొకటి తిరుపతి వారు ప్రసాదం తీసుకొచ్చారు. మంగళపట్ట ఆశ్రమం వారు తిరుపతి ప్రసాదం తీసుకొచ్చారు. అది కూడా మనకి టీ సెక్షన్ లో ఉంది, తప్పకుండా తీసుకోండి. ఇంకొకటి మీకు రేపటికి మీరు ఎవరైతే ట్రైన్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నారో మీకు ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ పార్సల్స్ కావాలి అంటే రామకృష్ణ గారికి ఇన్ఫార్మ్ చేయాల్సిందిగా ఉంటుంది. ఈ రోజే మీరు ఇప్పుడు ఈ టీ బ్రేక్ లో చెప్పేస్తే ఆయన ప్లాన్ చేసుకుంటారు. ఐ హోప్ దీస్ అనౌన్స్మెంట్స్ సో మెనీ దేర్. ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే మీరు ఈ సన్ఫ్లవర్ బ్యాగ్ చేసుకున్న వాలంటీర్స్ ని మీరు అడగచ్చు, ఏదైనా మీకు హెల్ప్ కావాలంటే. ఐ థింక్ విల్ బ్రేక్ ఫర్ టీ అండ్ మళ్ళీ 12 o'clock విల్ గో ఫర్ ద గ్రూప్ ఫోటో అండ్ 12 o'clock మళ్ళీ వాపస్ వచ్చేద్దాం. అందరికీ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి, గ్రూప్ ఫోటోకి బయట టీ స్లాట్ దగ్గర స్టేజ్ ఒకటి ఉంది, చైర్స్ అవి పెట్టి రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ టు ప్లీజ్ గ్యాదర్ దేర్ సో దట్ ఒక 5 minutes లో విల్ అరేంజ్ టీ సెటప్ అండ్ వీ కెన్ హ్యావ్ అ గ్రూప్ ఫోటో యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ వీ కెన్.
nature's doom by the Lord's Spirit's power. వెల్కమ్ బ్యాక్. అందరి మొహాల్లో మంచి గ్లో కనపడుతుంది, ఎండ వల్ల ఇంకా టీ వల్ల ఐ థింక్. సో మన నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసరికి శ్రీ అజిత్ సబ్నీస్ గారు శ్రీ అరబిందో సొసైటీ కార్యక్రమాల గురించి మనతో పంచుకుంటారు. డాక్టర్ అజిత్ సబ్నీస్ గారు ఐఐటి మద్రాస్ నుంచి పీజీ అండ్ సస్టైనబిలిటీలో పిహెచ్డి చేశారు. 4 దశాబ్దాలు సాంకేతిక అనుభవంతో పాటు ఇంటిగ్రల్ ఎడ్యుకేషన్లో పనిచేశారు. శ్రీ అరబిందో సొసైటీ మెంబర్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా, ఆరో స్కూల్స్ చైర్మన్గా సేవలు అందిస్తూ ప్రస్తుతం నేషనల్ టీచర్స్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ స్థాపనపై పనిచేస్తున్నారు. I welcome Dr. Ajit Sabnis ji to take over the stage. Yeah. Namaste to one and all. It has been a great beginning since morning. So before I actually get into the flow of my talk, I would like to say my gratitude for the beginning itself. Invocation by Prafulla. Actually, it was absolutely serene, and she actually brought down the mother's consciousness which was required for all of us. When mother, from the summit of her consciousness, she comes down into the matter itself. So mother always manifests herself, and her consciousness gets manifested first in our place, wherever the aspiration is there. So with that aspiration and with that wonderful, beautiful rendering of the invocation, she established her consciousness. But what becomes important is, at the time of creation, matter responded to the involved consciousness. And here, when mother's consciousness is established by aspiration, by our deep aspirations, how do we respond to that consciousness? How do we vibe to her presence? How do we take it forward? Second thing is, Ramakrishna Garu spoke about Sri Aurobindo's letter to his brother, and he highlighted how important the collective work and how important the Sangha is. And of course, Srinivas Garu spoke about a very elaborate role of Swadhyaya in his talk, and in addition to many other issues. And Alokda, as usual, with many stories, and then he always captures in his own style. So I also reminded of a very small story. I would like to begin with a small story. All of us have heard how Draupadi, when he was disrobed by Dushyasana, calls for Krishna. Hey Dwarkadhish, hey Govardhana Giridhar, hey Mathura Naresh, etc., etc. Krishna doesn't come at all. And finally, last moment, he calls, hey Krishna. And Krishna immediately appears. Then Draupadi, and saves Draupadi. And finally, Draupadi asks Krishna, why did you take so long to come here to save me? Then Krishna says, look, you called me from Dwarka, from Mathura, from Govardhan Giri. It takes little time for me to come from there to here. Lastly, when you called from, hey Krishna, you called from here. So I immediately appeared. So that is how the importance of opening of psychic being is very primary to the mother's yoga, to Sri Aurobindo's integral yoga. The topic given to me by Srinivas today is not philosophical, but it is basically
about Sri Aurobindo Society and the activities of Sri Aurobindo Society across the country. I'm sure and I presume that each one of you who is sitting here are members of Sri Aurobindo Society. And probably most of you know many features of Sri Aurobindo Society, but let me recapitulate what exactly, how large Sri Aurobindo Society is and what is its status. Sri Aurobindo Society has about 301 centers and branches in precise, out of which 215 are centers and about 86 are branches. Out of these 301 centers and branches, we have 6 centers and branches overseas. Starting from, we have it in Singapore, London, Germany, UK, Germany, Singapore, USA. So apart from this, and out of almost 822 crores of human beings on this planet Earth, as of December 2025, we are 12,500 members only who are in touch with Sri Aurobindo and the Mother. So whether is it less or are we the lucky ones? What exactly is to be thought about, and introspection is necessary for each society, each center, each branch to take forward. It is not even 0.15%. Divine chooses the individual before the individual chooses the divine. This is every time is told to us. Infinite chooses you before you choose the infinite. But after choosing the divine, what is my role? What is the role of an individual? After the divine chooses you, but have I become the right instrument of the Mother? Have I become the right soldier of the Mother? Am I doing my duty properly? Now, the whole concept, the works of Sri Aurobindo Society, the activities of Sri Aurobindo Society, after, look at this sequence. Mother first comes to Pondicherry, meets Sri Aurobindo. Then the descent of overmental consciousness happens in 1924, then 1926. Then Mother establishes ashram. Then she establishes a school. Then the supramental descent happens. Then she opens Sri Aurobindo Society. Sri Aurobindo Society, she establishes on 19 September 1960, and then she goes to establishing or writing for Auroville, which she does in 1968. Now that means, so there is all the preparation is first done and then given to Mother talks about Sri Aurobindo Society. And what is the objective of Sri Aurobindo Society? The primary objective of this society, as Ramakrishna Garu said in the beginning itself, to take forward and propagate the teachings of Sri Aurobindo. Obviously, when it was framed, it was Sri Aurobindo. When Mother framed, it was Sri Aurobindo only, but now it is, for us, it is teachings of Mother and Sri Aurobindo. We should understand one thing: whenever we take the name of Sri Aurobindo, Mother is involved in it. Whenever we take the name of the Mother, Sri Aurobindo is involved in it. They are not separate, they are not exclusive, they are inclusive. So why did Mother give this a separate responsibility other than ashram? Why did she create Sri Aurobindo Society? What did she mean when she said that the teachings of Sri Aurobindo has to be taken to a common man, to the other people? I am convinced, at least, there is nobody else other than Sri Aurobindo who is relevant to us today and in future. So with this, one more thing, Mother being the eternal president of Sri Aurobindo Society,
is a very unique spiritual grace that was accorded by the Society Act. Since then, when it was registered or incorporated, Mother is almost the eternal president. Now, I may be wrong, but I think they demand a person who is living, who is heading. It can't be very easy to have an eternal president for a society under Society Act. Now then she gave a motto. And what is the motto given to Sri Aurobindo Society? To know is good, to live is better, to be is perfect. Now with these things, and when we keep all life is yoga, I call it as Mahavakya of Sri Aurobindo that is given to us. All life is yoga, and Mother's motto that was given to us, and a special objective given to the soldiers or the members of Sri Aurobindo Society. And she also said what exactly is a center, what should be the role of a center, what should be the role of a branch. All these things she very specifically in detail she kept before us. Now what is important for us is, are we the true instruments, the true soldiers of the Mother and Sri Aurobindo? Are we doing the right thing, or is it enough? So I would like to put the activities of Sri Aurobindo Society under two categories. It goes without saying that Swadhyaya, the self-progress, my individual surrender to the Mother, my study, this is a must. My self-growth in the spiritual direction is a must. That Swadhyaya, self-study has to happen. In addition to it, Sri Aurobindo's yoga is collective yoga. How do we collectively do it? So, according to me, Sri Aurobindo Society works, activities can happen at two levels. One is at a personal level, one is at individual level. And the second one is at the collective level, because Mother has established exclusively Sri Aurobindo Society and given it a responsibility to take forward the teachings of Mother and Sri Aurobindo. So when all life becomes yoga, every action of ours, as said in the morning, every karma of us has to be dedicated to her, offered to her. Now, when this happens, how do we actually reach a common man? How do we reach, is the role of centers and branches to reach only devotees of Sri Aurobindo and the Mother, or children of the devotees who already have heard about Sri Aurobindo and the Mother, or those who have visited ashram and the Mother, or it is beyond? How do we take the teachings to a common man? To take the teachings to a common man, we got to get down on the grounds. And that is where Sri Aurobindo Society activities come into picture. There are two types of activities which Sri Aurobindo Society is doing. One, there are a lot of activities, as we know, which are happening in Pondicherry. These activities which are taken up in Pondicherry, they are not for Pondicherry only. They are actually replicable models by each center and branches outside Pondicherry. What are these kinds of activities? That is first thing. Then second thing is, when we talk the activities of Sri Aurobindo Society, it includes the activities that are taken up by each center and each branch. All those activities taken up by Sri Aurobindo Society centers and branches will also accumulate or will add up to the total activities of Sri Aurobindo and Society, Sri Aurobindo Society. Extraordinary work is happening. I would also like to bring it to your notice that
mother gives money only when there is a true aspiration happens. And if some of you think that Sri Aurobindo Society has got too much of money, lot of money, it is not so. That is why Sri Aurobindo Society wants every program, whether it is conducted by center or by branch, it should be self-sustainable. So being self-sustainable becomes very, very important, because then only progress can happen. So in general, Sri Aurobindo Society works in lot of areas, because our Mahavakya itself is all life is yoga. Now let us take about education. We work extensively education as vertical, because integral education, which was told by Sri Aurobindo, talked by Sri Aurobindo in 1910, about 110 years back, elements of which is now coming into National Education Policy 2020. What Sri Aurobindo spoke about, I am very closely, intimately connected with integral education and National Education Policy and its framing of the policy, etc. That is why I am confidently telling you, it is all, they want to bring most of the elements of Sri Aurobindo's integral education into National Education Policy, but do not want to call it as integral education. Fair enough. But as long as the principles get infused into the education aspect of it. Now, can only Sri Aurobindo Society sitting in Pondicherry do it? Or do other branches and centers can contribute to it? Can we establish schools giving away to the integral aspect of integral education aspect to as many students, as many teachers, to as many schools as possible in the state, in the country? So this is lot of education work has been happening. This is not just theory. There has been tremendous amount of work is happening in terms of education. Sri Aurobindo Society has got almost about 10 schools which are 1,000+ students, where integral education is being practiced to the extent possible. Teachers training are happening, and we have a team vertical which is exclusively working in Delhi, where about 280+ research scholars are working. Sri Aurobindo Society has published what is called as project-based learning, competency-based learning, and which is being followed in about 15 states of the country. And we now have a sample pieces of about more than 1 crore booklets which are available with Sri Aurobindo Society, and which now we are trying to take these 1 crore booklets or as samples, and then take it forward, whether integral education is making an impact, positive impact on the students or on the learning abilities or not. The research has to be done, but who is going to do the research? Do we leave it only to Pondicherry, Sri Aurobindo Society at Pondicherry? Or do we have any responsibility? Huge amount of responsibility is there. What can we do? How can we train the teachers? I'm just talking only about education. Let me not go talk only about education. We can talk for days together about what the Sri Aurobindo Society is doing. What can we do in education? The second thing is, we have taken up what is called as Swarnim Puducherry, Pondicherry, which I am talking about the replicable models which can Swarnim Puducherry. How Puducherry itself entirely, what different societies, different activities we can do. Swarnim Puducherry, we are taking up, we are reviving the lakes, even the prisoners. Transformation is trying to happen. So how a city can, because Sri Aurobindo's aim is to establish spiritualized society, how a spiritualized society can happen together. So Swarnim Puducherry is another program. Rural development is another program. As all of you might have heard, a rural development program, Sarvam is the rural development program, where Sri Aurobindo Society, majority of the houses, I would say 95% of the houses have Sri Aurobindo's and mother's photographs there.
They have accepted Sri Aurobindo and the mother as their masters. There is every woman in that village, Sarvam village. This was actually CSR funded by Cadbury's earlier. So every woman is capable of reading her bank balance on her mobile. Literacy rate is increased. Dropout rate has been reduced. See, this is the literacy program as a rural development program. These things, community centers have happened. Then we have a radio station in Sharanam. Most of you have visited. There is a radio station which caters for about 50,000 local farmers, giving ideas, giving knowledge about the organic farming. Then there is wellness programs, mindfulness programs, which are called Uditam. I am sure all of you are aware of it. There is a new building which has been renovated, which is called Matriniketan. If those people who have visited Pondicherry, they would know we have now come out with wellness programs, mindfulness programs, 2 days, 3 days, 4 days programs, where customized programs are done, and then yogasanas are told to the individuals who are attending. Do that. There are a lot of activity being done in sustainable development. Sustainable development, how can we reduce the carbon footprint? There are a lot of examples which we have built. In Sharanam itself is recognized under United Nations Environmental Program as one of the most sustainable projects. The new school which we have developed in Bangalore, it is called the Arrow School. It has won Prime Minister's award as the most sustainable school in the country. I represented India in the United Nations. My specialization, my doctorate is in sustainability. So I put all the efforts there, and the new school is the most sustainable school in India. So we are establishing as sustainable models, meeting sustainability development goals in parallel with the government works, complementing the government requirements. Those things are being done. Then we have on Indian culture, we now have 2 wings in Sri Aurobindo Society, Auro Bharati and Auro Shakti. I am sure a lot of magazines are coming, Renaissance, cultural programs are happening under Indian culture. Then we have a college on media and arts in Delhi, SACAC. So where it is a certification programs on media, arts, animation, theater, everything is happening. Books, audios and visuals, which you're all aware of. Films, you're all aware of. Aura Store, I'm sure you're all aware of, who have visited Pondicherry. We have started integral health, palliative care, youth programs, workshops and conferences, and then establishing Sri Aurobindo's chair in many of the universities. Many of you are associated with universities, with the education department. Can we establish Sri Aurobindo's chair in the university? Doing justice to it, not just remaining as it is. All these programs of Sri Aurobindo Society are replicable. We can do in our own centers, we can do in our own branches, etc., etc. We have all the individuals have to take interest. We need to take care. The projects that are happening right now, Sri Aurobindo Society is given with effect from 2028. Sri Aurobindo Society has to lead 27,000 Kendriya Vidyalaya schools. We have to write their syllabus. We have been on the board of National Institute Teachers Education. We are on the board of NCERT now. We need to tweak the syllabus of B.Ed and then M.Ed courses. We have reached that stage. So where it is becoming more and more important, more and more relevant, the pedagogy, the integral education, its impact is tremendous. So all these things are now happening in the country. Now in Bangalore, we have Sri Aurobindo Society is establishing what is called as Samatva.
Samatva is an acronym for Sri Aurobindo and Mothers Academy for Teachers Training and Value Addition. It is Samatva. So it's a National Teachers Training Academy for now. Here we are going to club the principles of integral education with the regular curriculum, which will train the teachers across the country. Then there will be Center for Applied Research in Education, which is going to be a PhD program. And Sri Aurobindo Society is working with various possible universities where we can make use of the data that is available with us on integral education and then convert that data into some kind of a research with the help of some universities. Tata Institute of Social Science is working with us. Pondicherry Universities is working with us. Many central universities are working with us. One of the latest, last week, responsibility given to Sri Aurobindo Society is integrating Indian knowledge system into school education. IKS is Prime Minister Narendra Modi's one of the most favorite programs. So to integrate Indian knowledge system into curriculum, into schools curriculum, into education, there have been about 56 universities have been established. In all these universities, not only IKS, Indian knowledge system, is being imparted, but also digitized. Now these, with the help of these 56 universities and Sri Aurobindo Society playing a major role, now how we can bring Indian knowledge system that can be and integrate that Indian knowledge system into the school education. Aren't these we proud of the role given and being played by Sri Aurobindo Society? But if that is on the one side, on the other side, isn't it a time for us, for every individual member of Sri Aurobindo Society, to ask for what is my contribution in this? Self-study, reading Savitri, all these things are very necessary. A center should never get satisfied. We do Savitri Yajna. We have read Savitri for 25 times, 30 times. We sit for every day, do readings. It is not sufficient. We can never take forward. That is required for self-development, understanding. Swadhyaya is required. Progress. Because without it, I cannot go and talk outside. That is a must. That goes without saying. So these things which are actually happening, and lot of partnerships are also happening. Now, I will just close it by drawing your attention to 2022. What was 2022? 150th birth anniversary of Sri Aurobindo. Programs for 2 years, 3 years we celebrated. Now 2028 is the most important milestone, 150th birth anniversary of the mother. So can we start? Now we are in 2025. We have 3 years. What can we do in these 3 years as our offering to the mother? What can be our service? What can we plan in these 3 years? Many things can be done, but in what I feel, I'll just place, and this every center, every branch can think about these things. Now let us begin 5 dreams of Sri Aurobindo. When we talk about 5 dreams of Sri Aurobindo, on the eve of 1947, 15th August, it was a dream for Sri Aurobindo. But for us, they're all prophecies of Sri Aurobindo. All of them are coming true, isn't it? Try to put those dates and then what? All have become prophecies. For us, they're the prophecies of Sri Aurobindo. Now take the first dream, the free and united India. Can we do something? Just let us not restrict ourselves, but go beyond the political
status or political boundaries. The freedom, the unity, we can think of bringing the diversity as an aspect of unity. If we are talking about Vasudhaiva Kutumbakam, we should talk about diversity and unity coming together. The famous, the most key, one of the key words of life divine is the infinite multiplicity of the eternal, of the one, and the eternal unity of the many are the two aspects where the divine appears before us. So there are multiple choices which are available to us. That is the first dream. Can any center, any branch work towards the first dream? What is the second dream? Asian resurgence. India is one of the most important nations in the Asian continent. And I'm sure this is what is happening. India is emerging as one of the most important nations. India and China, I don't know how they are coming together. All these, lot of equations are happening. Try to match these things and then how can we? But as a country, as an individual, as a Sri Aurobindo society, we can, as an individual, it may be very difficult for us. Asia's resurgence in what aspect? In all fields, because all life is yoga. In all fields should be possible. We have a wonderful platform which is now internationally recognized. We have Sri Aurobindo Society as a platform. Whatever may be your profession, whatever may be our profession, whatever it is, but if we collectively think to do something and offer it to the mother through Sri Aurobindo Society, it should be possible for us to reach. World union is happening. Spiritual gift of India to the world. Spiritual gift, I need 5 more minutes. Because this is, I hope this is the crux of this should be the essence of all state conferences. What are we doing actually? What activities as a center and branch we are doing? What are our plans for the future? If we do not discuss these plans, these activities, and conclude it without clearing it, without thinking about it, the state conference has no meaning. Now, what kind of the last dream, where further step in the evolution, automatically it is not in our hand. Let us surrender ourselves to the mother and aspire. She will take care of that fifth dream, where a further step in human evolution, where the present state of consciousness has to rise to a higher. Now, apart from these 5 dreams, I have picked up 3 points from the Renaissance in India. What are those 3 points which Sri Aurobindo has given us? The recovery of the old spiritual knowledge and the experience it. We need to, and this is the time now has come. We are actually recovering lot of old spiritual knowledge. We are talking about Indian knowledge system, etc., etc. So that old spiritual, ancient spiritual knowledge is actually coming, and now we need to bring it out, recover it. And that is probably why Indian knowledge system also has been established. And the second activity in the Renaissance is, it is not just enough to bring it back and then understand it, but it has to be lived. It has to be experienced. It has to be understood. And Sri Aurobindo says that even that is not enough. You need to take a further third step. What is third step? Third step is how the old ancient knowledge can be put use and then can be synthesized with the contemporary knowledge and with the present knowledge, and it has to be infused. We have to synthesize them together and work on these lines. I think before one more bell rings, I will close, but with an appeal to you that as
member of Sri Aurobindo Society, we should focus more on what can we do to the mother, what activities can we do, what activities can we plan as our offering to her in 2028. So with these words, I wish once again, thank you very much for calling me here and be a part of it. So wish you all the best. Thank you so much. Ajit stage पे. Thank you for such inspiring words, I would say, and for reminding us how to work for the mother and Sri Aurobindo sincerely. Now I request Livjot to present a thank you gift to Dr. Ajit Sadnik ji. Thank you. Mother Annaru, each meditation ought to be a new revelation. Silent mode, please, Andy. I have a great meditation experience. ఏదైనా కార్నర్ లేకపోతే కర్టన్స్ తీసిన పర్వాలేదు, లైట్ ఆపేసి. ముందు నా ఫోన్ కూడా సైలెంట్లో పెట్టుకుంటాను, మీరు కూడా దయచేసి సైలెంట్లో పెట్టుకోండి. మనకి మెడిటేషన్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా లైట్ సెన్సిటివిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది, సో ఫ్లాష్ ఫోటోగ్రఫీ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, అలాగే సౌండ్ సెన్సిటివ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది, సో మీరు యూ డోంట్ హ్యావ్ టు టేక్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ పర్సే. మనం లెటర్స్ మీ చేతుల్లో పుస్తకాలు కలములు ఏమైనా ఉంటే పక్కన పెట్టేసేయండి. ఇప్పుడు మనకి వాటికి అవసరం ఉండదు, చక్కగా ఫ్రీగా కూర్చోవచ్చు. అండ్ రూమ్లో ఖాళీ సీట్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. మరి ఇరుగ్గా ఉంటే మీరు ముందుకు వచ్చి కూర్చున్నా పర్వాలేదు, పక్కన కూర్చున్నా పర్వాలేదు, మీకు ఎట్లా కన్వీనియంట్ అయితే అట్లాగా అడ్జస్ట్ అవ్వండి. ఎందుకంటే ఒక 20-25 నిమిషాలు 25 minutes మెడిటేషన్ ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ బీ కంఫర్టబుల్. సో ఇప్పుడు మనం చేయబోయే ప్రక్రియ ఏమిటంటే బేసిక్గా ఒక బేసిక్ ధ్యాన ప్రక్రియ. మనం కూర్చోడానికి ఒక 2-3 steps ఉంటాయి. విల్ ఫాలో దాట్. Then we can turn this also off కదా. ఓకే, యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. ఓకే, ఫైన్. ఒక్కటి చిన్న రీక్యాప్ చేస్తాను నేను అజిత్ సబ్నిస్ గారు చెప్పినవి. ఆయన ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నాకు ఆయన యాజ్ ఐ వాజ్ లిసనింగ్ టు హిమ్, I realized in a way he captured the entire morning session as a summary. Because finally మనము ఆధ్యాత్మికంగా ఎంత ఎదిగాము అనే దానికి గీటుగా ఏమిటంటే కర్మ. కర్మ చేసేటప్పుడు మన రియాక్షన్స్ ఎట్లా ఉంటున్నాయి, మన అనుభూతి ఎట్లా ఉంటుంది, పక్క వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అనుభూతి. మనం స్పిరిచువల్ అని చెప్పేసి జెండా పట్టుకుని పక్క వాళ్ళందరినీ లోవర్గా చూసిన అది. హీ గేవ్ us a lot of practical ways to do mother's work. పొద్దున మనం అనుకున్నాం కదా, రాక్షసుడు అంటే ఎవడు అంటే మీ మైసెల్ఫ్లో బతికేవాడే రాక్షసుడు. మనం అటు కాదనుకుంటున్నాం కదా, మనం ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం అంటే మనం నిస్వార్థంగా మదర్ కోసము సొసైటీ కోసము ఏదో టేకప్ చేయాలి. దాంట్లో మన ఇంట్రెస్ట్ ఏమి ఉండదు, కానీ టేకప్ చేసి అది కమిట్మెంట్తో చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి హైటెక్ సిటీలో ఉంటుంది. 2 ఏళ్ల క్రితం మేము మాట్లాడుకున్నాము, సత్సంగాలకి వస్తూ ఉంది. తర్వాత ఒకసారి నేను మాట్లాడినప్పుడు, అంకుల్ నేను హైటెక్ సిటీలో సత్సంగం మొదలు పెడతానండి ప్రతి ఆదివారము అంది. సంతోషం అమ్మ, ఎప్పటి నుంచో మేము అనుకుంటున్నాము హైటెక్ సిటీలో స్టార్ట్ చేయడానికి.
But I also know she's a young lady who is an entrepreneur, startups, lot of work. రోజు 16-18 గంటలు పనిచేస్తుంది. చేయగలదా అని అనుమానం వచ్చింది. ఇప్పటికి 8 నెలలు ప్రతి ఆదివారము ఆ కమిటెడ్ టైంకి ఆవిడ సత్సంగం చేస్తాం. It is not easy when you are working 18 hours a day building your career to take up a small commitment to the mother, but do it day after day, week after week, week after week for so long. That is commitment to the mother. It is not to me, it is not to my father, it is not to my mother, it is not to my brother, it is to the mother. సో ఈ రకంగా మనము అజిత్ సతీష్ గారు చెప్పినప్పుడు మీరందరూ ఎన్నో డైవర్స్ ఫీల్డ్ నుంచి వచ్చారు. కొంతమంది ఫైనాన్స్లో ఉంటారు, కొంతమంది ఎడ్యుకేషన్లో ఉంటారు, కొంతమంది సోషల్ సెక్టర్లో ఉంటారు. ఆర్ వీ డూయింగ్ సంథింగ్ దేర్ వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్పెక్టేషన్ అండ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ బట్ విత్ ద సేమ్ డిసిప్లిన్ దట్ వీ డూ ఇన్ ఎవ్రీ అదర్ వే? ఓకే, ఇలా ఉంచేసేయండి. కొద్దిగా అటువైపు వెనకాల కర్టన్స్ తీయండి, సరిపోతుంది. దట్ వే వీ షుడ్ బి టూ మచ్. ఎవరికి trying to be a little silent inside. First, sit comfortably. ఇక్కడ జాయింట్ పెయిన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కొద్దిగా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. మరీ నిటారుగా కూల్చవలసిన అవసరం లేదు. అలా అని చెప్పేసి షోల్డర్స్ డ్రూపింగ్గా ముందుకి కూడా ఉండకూడదు. కొద్దిగా షోల్డర్స్ వెనక్కి ఉండేటట్టు, కొద్దిగా మన లంగ్స్ ఏరియా, చెస్ట్ ఏరియా కొద్దిగా విశాలంగా ఉండేటట్టు ఉంటే సులువుగా ఉంటుంది. పాదాలు క్రాస్ చేయకుండా నేల మీద అంటుకునేటట్టు ఫ్లాట్గా పెట్టుకుందాము. చేతులు యూ కెన్ కీప్ ఇన్ విచ్ ఎవర్ వే కంఫర్టబుల్. పాసిబుల్ ఉంటే మన తొడల మీద పెట్టుకుని ఆకాశం వైపు ఓపెన్ చేసేటట్టు అరచేతులు అలా పెట్టుకోవచ్చు మనము. సో జనరల్గా మెడిటేషన్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే కంఫర్టబుల్ పోస్చర్, ఆసన. పతంజలి ఏమంటారంటే ఎలాగైతే మనం కూర్చుని మన దేహాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోగలమో అది ఆసనము అంటారు ఆయన. So let us sit comfortably in this asana, in the chair, comfortably. And now, let us slowly move our attention to the breath. Upiri, swasa. దానంతట అదే నడుస్తూ ఉంటుంది. కొద్దిగా దానికి అటెన్షన్ పే చేద్దాము. Let us pay a little bit of attention to the breath. ముక్కులోకి వెళ్తుంది, నార్మల్గా ఎక్కడికి వెళ్తుందో మనం గమనించము. కొద్దిగా ఆ గమనించి లోపల డీప్గా వెళ్ళేటట్టు ప్రయత్నం చేద్దాము. లెట్ us take a deep breath. When we take a breath, మనకి 3 రీజియన్స్ ఉంటాయి. మనం పూర్తిగా గాలి నిండాలి అంటే మనం ఇక్కడ కుంభక చెయ్యట్లేదు, బట్ జస్ట్ కొద్దిగా డీప్ బ్రీతింగ్. ఇంకా ఫోన్లు కొద్దిగా మోగుతున్నాయి, దయచేసి సైలెంట్లో పెట్టుకోవాల్సింది. మీకే కాదు, సుమారు 70 మందికి 100 మందికి ఇబ్బంది అవుతుంది దీనివల్ల. దయచేసి ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసుకోండి. ఒక్క పావు గంట 20 నిమిషాల్లో ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. ఆఫ్ చేసేసేయండి ఇంకా మోగుతూ ఉంటే. మనం శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు there are 3 regions to say that the breath is full inside. ఏంటంటే ఒకటి మన పొట్ట ఏరియా, అబ్డమెన్ పూర్తిగా నిండిపోయి బొజ్జ బయటకు వచ్చేటట్టు. తర్వాత లంగ్స్ అన్నమాట. మనము శ్వాస పూర్తిగా పొట్టలో తీసుకున్న తర్వాత కూడా కొద్దిగా చోటు ఉంటుంది, అదేంటంటే లంగ్స్లోకి ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి. ఆ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ మన కంఠం దాకా నింపుకోవచ్చు ఆ లంగ్స్ పైనుంచి. సో లెట్ us just do simple deep breathing, full breathing inside. పూర్తిగా ఘటము అంటారు ఒక రకంగా, పొట్టంతా నిండిపోతే ఒక కుండలాగా ఉంటుందంటారు. పూర్తిగా తీసుకోండి, బిగపెట్టద్దు, మళ్ళీ నెమ్మదిగా వదిలేసేయండి. దాని అంతటా అదే బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ గో అవుట్ బై ఇట్ సెల్ఫ్.
Take another full deep breath and let it go out slowly and smoothly. వదిలేటప్పుడు కూడా ఇప్పుడు నెమ్మదిగా పూర్తిగా వదిలేసేయండి. పొట్ట లోపలికి వెళ్ళిపోయి లంగ్స్ కూడా పూర్తిగా క్రంపుల్ అయిపోయి జెంటిల్ exhalation, but full exhalation. Slow, long exhalation. Inhale deeply, exhale slowly. Take a few deep breaths, మీ అంతట మీరే. Exhalation completely, but no force, no thrust. భస్త్రిక చేసినట్టు కాదు, just gentle exhalation and then full inhalation. Now, let us bring our attention to the top of the head. బ్రహ్మరంధ్రము మన శిరస్సు పైన ఒక 2 ఇంచుల పైన ఉంటుంది. సుమారు let us bring our attention there, above the head. Slowly bring your attention to the top of the head. తల పైన నెమ్మదిగా మన నుదుటి దగ్గరికి, మన కళ్ళ దగ్గరికి, మన కళ్ళు లోపల నుంచి మన కళ్ళ లోపల భాగాన్ని చూసుకునే అనుభూతి అవుతుంది కొన్నిసార్లు. ఇక్కడ మళ్ళీ ముక్కు దగ్గరికి. టేక్ ఎ డీప్ బ్రెత్ and exhale slowly. నెమ్మదిగా మన భుజాల దగ్గరికి. బికమ్ అవేర్, మన మెడ, భుజాలు. కొద్దిగా మన చేతులు, మోచేతులు, అరచేతులు. Take another deep breath and see if you feel any sensations at your fingertips. మన ఫింగర్స్ చివరి భాగాల, వేళ్ళ చివరి భాగాల దగ్గర ఏమైనా సెన్సేషన్ ఉంటే ఫీల్ అయితే చూసుకోండి. Take another deep breath. Let us come to our chest. Inhale deeply to fill our lungs and chest and exhale slowly. Our abdomen, Nabhi. Take another deep breath. Now slowly, thighs, knees,
మోకాళ్ళు నెమ్మదిగా మడమ, మన పాదాలు. Take another deep breath and exhale slowly. ఇప్పుడు కేవలము మీ శిరస్సు భాగాన్ని చూస్తూ అక్కడ ఉన్న నిశ్శబ్దాన్ని గమనించండి. There is a natural silence inside of our head. Just observe the head region and become aware of the natural silence there. Take a deep breath and let go. Scan now from the top of the head to the Nabhi area and become aware of the silence in the body. There is no sound, there is no movement, there is a natural silence God has given us. Become aware of that silence. ఆ నిశ్శబ్దాన్ని గమనించండి. మనలో న్యాచురల్గా ఉన్న నిశ్శబ్దాన్ని గమనించి దాంతో ఏకమయ్యే ప్రయత్నం చేయండి. Your being is that silence. It is one with that silence. ఏమన్నా ఆలోచనలు వస్తే మళ్ళీ ఒక శ్వాస డీప్గా తీసుకుని మళ్ళీ ఆ మౌనాన్ని, ఆ నిశ్శబ్దాన్ని గమనించే ప్రయత్నం చేసి దాంతో ఏకమవ్వండి. Now extend it to the entire body. మన శిరస్సు బ్రహ్మరంధ్రం నుంచి పాదాల దాకా మనలో ఉన్న నిశ్శబ్దాన్ని గమనించండి. Observe the silence from the top of the head to your feet. There is a natural body of silence. We are a silent statue now. Scan from the top of the head to the toes and the toes to the top of the head. Feel yourself as a statue of silence. Become aware of the silence that fills this room. And see yourself as a statue of silence in this room full of silence. Widen yourself into the external silence. It is the same. బయట ఉన్న నిశ్శబ్దము, మన లోపల ఉన్న నిశ్శబ్దము, they are the same. Widen yourself, merge into it. Become one with that vast silence. There is a cosmic silence surrounding our entire planet as well.
Just visualize that, and we are basically a part of that vast cosmic silence that has come down into us and filled our being. Take a deep breath. Feel the silence. Feel the silence in you, around you. Slowly, again come back to the statue of silence. మన దేహాకృతి మొత్తము కూడా లోపల ఒక ప్రశాంతతతో నిశ్శబ్దతతో ఎల్లప్పుడూ నిండి ఉంటుంది. దానిని మనం ఇప్పుడు గమనిస్తున్నామంతే. Come to the center of your chest. హృదయ స్థానం దగ్గరకు వచ్చి కొద్దిగా లోపలికి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాము. Go deeper in the center of the chest. Bring your consciousness to the center of the chest. Deeper, some more. Deeper inside. The mother says, look into your heart, I'm already there. మీ హృదయం లోతుల్లోకి వెళ్తే నేను అక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నాను అంటారు ఆవిడ. Let us invoke the mother's presence deep in our heart region. Invite her, invoke her, feel her presence. Do pranams to her there. Offer our adoration to her in the depths of our heart. Be with the mother in the depth of your heart. శ్రీమాతతో సంపర్కంలో మన హృదయాంతరంగంలో ఉందాము. Let us again become aware of the silence in our body. పూర్తిగా మన దేహాకృతిలో ఉన్న పూర్తి ప్రశాంతతను నిశ్శబ్దతను గమనిస్తాము. నెమ్మదిగా let us take a deep breath again, filling the stomach, filling the lungs.
లెట్ us బికమ్ అవేర్. నెమ్మదిగా మళ్ళీ మన దేహ స్పృహకు వెనక్కి వద్దాము. మన పాదాలు భూమికి తాకుతున్న చోటు నెమ్మదిగా మన కాళ్ళు, మన వీపు, back to our face. Take a deep breath again. మళ్ళీ ఒకసారి నిశ్శబ్దాన్ని గమనించుకుందాము. మనం బయటికి వచ్చినా సరే ఈ నిశ్శబ్దాన్ని గమనిస్తూ మనం కనుక ఉంటే మన అంతః చైతన్యంతో మనం జీవిస్తున్నట్టు. If we can manage to be aware of this sense of silence and peace inside of us and move about, then we would be working in this world from our inner being. Sri Aurobindo and Mother have said repeatedly, your inner being is full of silence and peace. Let us feel that silence and peace that is natural to us. ఈ భావానుభూతిని మన స్పృహలో పెట్టుకుని నెమ్మదిగా మనము కళ్ళు తెరిచే ప్రయత్నం చేద్దాము. ముందు కొద్దిగా సగము తెరిచే ప్రయత్నం చేయండి. కానీ ఈ వైబ్రేషన్ని పట్టుకునే ఉండండి. సాధ్యమైనంత వరకు లంచ్లో కూడా ఇదే వైబ్రేషన్తో ఆ ఇన్నర్ బీయింగ్లో ఉంటూ బాహ్యంగా జరిగేవి జరగనివ్వండి. Try to half open your eyes slowly and adjust to the room. Feel the vibration of inner silence as you are adjusting to the room. Slowly close your eyes again and go back to the inner silence and feel that silence in the entire body. Stay there for a moment and again try to open your eyes gently. And this time we open our eyes fully. నెమ్మదిగా మన అంతః చైతన్యంలో ఉన్న ప్రశాంతతను, నిశ్శబ్దతను గమనిస్తూ నెమ్మదిగా మనము బాహ్య చైతన్యంలోకి వద్దాము. ఆ ప్రశాంతతని నెమరు వేసుకుంటూ పూర్తిగా కళ్ళు తెరిచే ప్రయత్నము మనము చేద్దాము. ఈ ప్రశాంతతను స్పృహలో పెట్టుకునే కూడా మనం లంచ్లోకి కూడా వెళ్దాము. మనము ఇప్పుడు 3 సార్లు అందరము కలిసి ఓంకారము ఉచ్చరిద్దాము. పూర్తిగా ఒక శ్వాస తీసుకుని వదిలేసేయండి. మళ్ళీ పూర్తి శ్వాస తీసుకుని నిశ్శబ్దంలో ఉంటూ ఇంకొక ఓంకారం చేద్దాము.
ఇప్పుడు మనకి లంచ్ బ్రేక్ ఉంది. ఈ మార్నింగ్ సెషన్ని చక్కగా మన మనస్సులో శ్రీమాతకు అర్పించుకొని మనకి ఈ సౌభాగ్యాన్ని కలిగించినందుకు ఆవిడకు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుందాము. లంచ్ అప్పుడు మా రిక్వెస్ట్ ఏమిటంటే, ముందు 60కి పైగా ఉన్న సీనియర్ సిటిజన్స్ లంచ్కి ముందు వెళ్ళనిద్దాం మనము. మిగతా వాళ్ళని కొద్దిగా ఒక పావు గంట వెయిట్ చేసి, ఇప్పుడు 1:25 అయింది. సో సీనియర్ సిటిజన్స్ ముందు వెళ్తారు, మిగతా వాళ్ళము మనము 1:40కి వెళ్దాము. ఒక 15 minutes ఆగి వెళ్దాము, సో దట్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. తర్వాత మనందరము ఇక్కడ 2:30కు కలుస్తున్నాము. ఈ లోపల మళ్ళీ మీ గ్రూప్స్లో మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకుని ఈ స్టేజ్ దగ్గర కానీ బ్రాంచ్ వాళ్ళు, సెంటర్ వాళ్ళు, చక్కగా ఫోటోగ్రాఫర్స్ కూడా చెప్పాము మేము, అందరూ ఫోటోలు తీసుకుంటారని. సో వారు కూడా దే విల్ బీ దేర్. హర్షిత, ఇంకేమన్నా అనౌన్స్మెంట్స్ ఉన్నాయా అమ్మా? అంతే కదా. సో మనం మళ్ళీ 2:30కి కలుద్దామంటే 2:25కి వచ్చేసే ప్రయత్నం చేయండి. ఓం నమో భగవతే శ్రీ అరవిందాయ. శ్రీమాతారవింద శరణం మమ. సర్వం శ్రీమాత.
థ్యాంక్ యూ. డాక్టర్ తెన్నేటి నాగరంజని గారు హైదరాబాద్లోని రాజ్ బహదూర్ మహాకళాశాలలో తెలుగు ప్రొఫెసర్గా పనిచేసి పదవి విరమణ చేశారు. వారి నాన్నగారు శ్రీ తెన్నేటి పూర్ణచంద్రరావు ఎన్నో ఏళ్లు శ్రీమాత అరవిందుల సేవ చేసి తరించారు. నాన్నగారి దగ్గర నుంచి చిన్నతనం నుంచి శ్రీ అరవిందుల తత్వ చింతనని నాగరంజని గారు అధ్యయనం చేశారు. శ్రీ పూర్ణచంద్రరావు గారు శ్రీ అరవిందుల సావిత్రి మహాకావ్యాన్ని కొన్ని క్యాంటోలు అనువాదన చేయగా మిగతా అనువాదనం శ్రీ నాగరంజని గారు చేశారు. శ్రీ అరబిందో అ న్యూ డాన్ యానిమేషన్ ఫిల్మ్ తెలుగు వర్జన్కి స్క్రిప్ట్ ఇంగ్లీష్ నుండి తెలుగులోకి అనువదించారు. డాక్టర్ నాగరంజని గారు 1992లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నుంచి నంది అవార్డు అందుకున్నారు. అలాగే వీరు ఈ సంవత్సరం ప్రముఖ రచయిత్రి తెన్నేటి లతా వంశీ నేషనల్ అవార్డు కూడా లభించింది వీరికి. శ్రీ అరబిందో భవన్ హైదరాబాద్లో 2003 నుంచి ప్రతి వారం సావిత్రిని తెలుగులో యథాతథంగా అనువదిస్తూ ప్రసంగాలు చేస్తున్నారు. శ్రీ అరవిందుల ఎస్సేస్ ఆన్ ద గీత మీద కూడా ఎవ్రీ థర్స్డే, ఇప్పుడు ఎవ్రీ సండేస్ టాక్స్ ఉంటాయండి సెంటర్లో. యూట్యూబ్లో కూడా చాలా టాక్స్ రికార్డ్ అయి ఉన్నాయి. మిమ్మల్ని హృదయపూర్వకంగా స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ హర్షిత. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఈనాటి వార్షిక సమావేశానికి విచ్చేసినటువంటి సాధక మిత్రులందరికీ నమస్కారం. ఎప్పుడో కలుసుకున్నాం మనం. ఇలాంటి సమావేశంలోనే అందరం అన్ని సెంటర్స్ నుంచి మనం కలుసుకున్నాం. మళ్ళీ ఇవాళ కలుసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. భోజనం అయిపోయిన తర్వాత అరగంట టైం ఉంది నాకు, ఎందుకంటే మరి టైం ప్రకారం వెళ్ళాలి కాబట్టి. భోజనం అయిన తర్వాత మనం పంక్తిలో కూర్చున్నప్పుడు తర్వాత భోజనానంతరే హరినామస్మరణ గోవింద గోవింద అని లేచేవాళ్ళం. ఇవాళ ఇక్కడ కూర్చుని భోజనం అయినాక భోజనానంతరం సావిత్రి నామస్మరణే ఓం శ్రీ మాతారవిందాయ నమః అనుకుని మనం ప్రారంభం చేద్దాం. ఇవాళ మనం చెప్పుకోవాలనుకున్నది సావిత్రి మహాకావ్యంలో సాధన. చాలా పెద్ద పెద్ద విషయం నట్షెల్లో మనం చెప్పుకోవాలి. అది ఒక అరగంటలో అవ్వాలి. అలాగే మనం చేద్దాం. విహంగ వీక్షణం చేద్దాం. అదొకటి ఉంది కదా, విహంగ వీక్షణం అని, మనకి బర్డ్స్ ఐ వ్యూ. ఒక్కసారి అలా మనం సావిత్రి మహాకావ్యం మీద సంచరించి ఆ తర్వాత దాని ప్రేరణతో మళ్ళీ మనం చాలా వివరంగా చెప్పుకోవచ్చు, చదువుకోవచ్చు, అన్నీ చేయొచ్చు. అందరికీ కూడా సావిత్రి మహాకావ్యం తెలిసిందే. చాలామంది అనేక సార్లు చదివి ఉన్నవాళ్ళు, ఇప్పటికీ కూడా ప్రతిరోజు చదువుతున్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు. అందుకని మనం చెప్పుకోవడం చాలా తేలిక, కష్టమైంది కాదు. సావిత్రి మహాకావ్యంలో 2 యోగ సాధనలు మనం చూస్తాం. ఒకటి అశ్వపతి చేసిన యోగ సాధన, రెండవది సావిత్రి చేసినటువంటి యోగ సాధన. ఈ 2 యోగ సాధనలు చాలా ముఖ్యమైనటువంటివి. వాళ్ళు సాధన ఎందుకు చేశారంటే ప్రపంచానికి ఆ సాధన ఎలా చేయాలో చూపించాలని చేశారు. లేకపోతే వాళ్ళు చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? అక్కర్లా. ఎందుకంటే సావిత్రీదేవి దివ్యమాత, ఆవిడ అంశతో ఈ భూమి మీదకి వచ్చింది. ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చిందంటే అశ్వపతి కోరాడు, ఆయన సంతానం కోసం అని చెప్పి వెళ్ళి అక్కడికి అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి సంతానం కోసం
ప్రార్థన చేయాలని ఆయన వెడితే కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన మనసు మారింది. అందుకే జ్ఞానం వైపుకు పోతున్న కొద్దీ మన అజ్ఞానం మనస్సు, అహంకారం మనస్సు కొంచెం డైల్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి. బాగాలేదు, ఇది కొంచెం బాగుంటే మనం బాగుంటుంది అనేటువంటిది ఈ జ్ఞానం వైపు మనం పోతుంటే వస్తుంది. అందుకే సత్సంగాలు మనకు అలా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. వెనకటిది మనకి రుచించదు. వెనకాల ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే అబ్బా అట్లా చేసి ఉండకుండా ఉండాల్సినది, ఏం బాగుంది, ఏం లేదు, ఇప్పుడు బాగుంది చాలా అని అనుకుంటూ ఉంటాం. అలా అశ్వపతి మహారాజు కూడా ఆయన యోగ సాధనతో పైకి వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయన మనసులో కలిగినటువంటి ఒక ఆలోచన ఏమిటంటే, ప్రపంచానికి శాశ్వతత్వం, జ్ఞానం ఇవన్నీ ఎలా వస్తాయి, అది అడగాలమ్మని అనుకున్నాడు ఆయన. శ్రీ అరవిందులు అశ్వపతి యోగాన్ని 22 క్యాంటోలలో వర్ణన చేశారు. మొత్తం 764 పేజీలు ఉంటే 367 పేజీలు అశ్వపతి యోగ సాధనకే ఆయన కేటాయించారు. మొత్తం 49 క్యాంటోస్, 22 క్యాంటోలు అశ్వపతి యోగ సాధన. మిగతా 7వ గ్రంథంలో 8 క్యాంటోలు సావిత్రీదేవి చేసిన సాధన. ఇంత పెద్ద విస్తృతమైనటువంటి యోగ సాధన ఆయన అశ్వపతికి ఎందుకు కేటాయించారు అంటే, మనం ఈ అజ్ఞాన ప్రపంచంలో శాశ్వతమైన జ్ఞానంతో మృత్యువుని, దుఃఖాన్ని జయించి హాయిగా ఆనందంగా జీవించటానికి ప్రపంచం, మనుషులు జ్ఞానం, ఉన్నత జ్ఞానం కావాలి. ఆ ఉన్నత జ్ఞానం కోసం మనం సాధన చాలా చేయాల్సి ఉంటుంది. అశ్వపతి యోగం అంత విస్తారం. అశ్వపతి యోగంలో చాలా భాగం శ్రీ అరవిందుల యొక్క అనుభవం. ఆయన రాయని అనుభవాలు ఇంకా బోలెడు ఉన్నాయి. ఆయన అనుభవం ఎంత బహుముఖీనమైనటువంటి అనుభవం కదా శ్రీ అరవిందులది. ఒకటేనా, ఎన్ని రకాలైన అనుభవాలు. సుప్రామెంటల్ కాన్షియస్నెస్ ఒకటి ఉంటుందని, అది ఇక్కడ డిసెండ్ అవుతే ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా ఆనందంగా, శాశ్వతంగా, అజ్ఞానం లేకుండా ఉంటుందని ఎవరు ఊహించారు? ఎవరు ఊహించల. శ్రీ అరవిందులు దాని దర్శనం చేసి ఆయన మనకి చెప్పారు. అశ్వపతి మహారాజు ఆయన పైకి వెళ్తున్నాడు. ఆయన యోగ సాధన 3 దశలలో సాగింది. ఆ 3 దశలలో ఏమిటంటే, ఆయన వ్యక్తిగతమైనటువంటి సాధన. మొదటిది వ్యక్తిగతమైనటువంటి సాధన. ఆయన అంతరాత్మ ఏమిటో, ఆయన ఆత్మ ఏమిటో, ఆయన అనుభవాన్ని పొందాడు. అశ్వపతి మహారాజు మానవుడికి ప్రతినిధి. మనం పైకి జ్ఞానం కోసం వెళ్ళాలంటే, ఎట్లా వెళ్ళాలో తెలుసుకోవాలంటే అశ్వపతి మహారాజు చేసిన సాధన అయితే తెలుస్తుంది. ఆయన సాధనా మార్గంలో మనం వెళ్ళాలి, కానీ మధ్య మధ్యలో అజ్ఞానం వెనక్కి లాగుతూ ఉంటుంది, అహంకారం వెనక్కి లాగుతుంది. చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అది కొంచెం విఫలమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అని ఒకడెవడో ఒక్క ఉదాహరణ చెప్పుకుందాం, ఎక్కువ టైం లేదు. ఒకడు ఒక రోజున పొలంలో అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటే ఒక ఐరావతం కిందకి దిగింది. దిగితే చూశాడు, చాలా అందంగా ఉంది. అది మళ్ళీ పైకి పోతుంది. నెక్స్ట్ డే ఏం చేశాడంటే, ఇది ఎక్కడికి పోతుందో నేను పోతానని చెప్పి దాన్ని తోక పట్టుకుని పోయాట పైకి. స్వర్గంలో దింపింది అది. స్వర్గంలో దింపిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి ధనం అన్నీ ఏవో ఉంటాయిగా, స్వర్గం అంటే ఇవేగా, అవన్నీ మూట కట్టుకుని కిందికి దిగొచ్చాడు. ఇట్లా రోజు చేస్తున్నాడు. పక్కవాడు గమనించాడు. మనం అనుకుంటాం ఎవరికి తెలియదు, పక్కవాళ్ళకి అన్నీ తెలుస్తాయి. మనకి తెలియనివి కూడా వాడు తెలిసి, ఏమండి మీ ఇంట్లో ఇది అయింది అంటే, అయ్యో నాకే తెలియదండి, మీకెవరు చెప్పారు, సహజం అది. అందుకని పక్కవాడు అడిగాడు, ఏమిట్రా నీ స్థితిగతులు అన్నీ మారిపోయినాయి, ఏమిటిది అని అడిగితే, మరి చెప్పాలని తహతహ కదా చెప్పాడు. చెప్పంగానే చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరికీ కూడా తెలిసిపోయి అంతా వచ్చి మనందరం కలిసి మళ్ళీ మమ్మల్ని కూడా తీసుకో స్వర్గానికి, మాకు ఇవన్నీ కావాలి అంటే, సరే పదండి అన్న. అంతా కలిసి ఐరావతం తోక పట్టుకున్నారు, పోతున్నారు. సగం దూరం పోయాక ఒకడు అడిగాట, ఎవరే ఎన్నుండయిరా ధనరాశుల స్వర్గంలో, వీడు నోరు మూసుకోవచ్చు కదా, వీడు నోరు మూసుకోవాలా మొదటివాడు. ఇన్ని ఉన్నాయిరా అని 2 చేతులు ఎంత బాగా రజాపచ్చో
సారీ హర్షిత, నీ గంట నా చేతిలో, నేను మోగించినప్పుడే కాదు, నువ్వు మోగించినప్పుడే. మొత్తం అంతా కలిసి కింద పడ్డారు. మళ్ళా ఐరావతం రాలా, వీళ్ళకి తోక దొరకల. అందుకని అశ్వపతి యోగంలో ఆయన మనని ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి ఎట్లా తీసుకెళ్ళచ్చు అనేది చెప్పడానికి ఆయన మానవుడికి ప్రతినిధిగా ఉన్నాడు. ఆయన సత్యవంతుడేమో మనలో ఉన్న అంతరాత్మకి ప్రతినిధి. మన అంతరాత్మ ఉన్నతమైనటువంటి స్థితి నుంచి పరిణామంలో అజ్ఞానంలోకి దిగొచ్చింది. ఈ అజ్ఞానంలోకి దిగొచ్చినటువంటి అంతరాత్మని ఉద్ధరించాల్సింది ఎవరు అంటే అమ్మ శక్తి, పరాప్రకృతి, దివ్య ప్రకృతి, దివ్య మాత. ఆ శక్తి మనకి తోడ్పడితేనే మన అంతరాత్మ ఈ అజ్ఞానంలో నుంచి బయటపడి ఆనందంగా జీవించగలుగుతుంది. ఇప్పుడు ఆయన మనకి ప్రతినిధిగా, మానవుడి అన్వేషణకి ప్రతినిధిగా ఉన్నాడు. ఆయన మొట్టమొదట సాధన వ్యక్తిగత సాధన. ఆయన అంతరాత్మ, ఆత్మ ఇవన్నీ కూడా ఆయన తెలుసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత రెండవ దశలో ఇందాక మనం అనుకున్నట్లుగా కొన్ని లోకాలు పైకి దాటి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయనకి మానవ జాతి ప్రతినిధిగా నేను అమ్మని వెళ్ళి అడగాలి. నాకు సంతానం కాదు నేను అడగాల్సింది, ఈ ప్రపంచంలో ఇంతమంది దుఃఖపడుతున్నారే, ఈ దుఃఖము మృత్యు పాలవుతున్నారు, ఇదంతా ఏమిటో తెలియట్లేదు, వీళ్ళందరినీ దీని నుంచి ఉద్ధరించి వీళ్ళంతా ఆనందంగా జీవించేటట్లు ఎట్లా చేయాలి అని అడగాలి అనుకున్నాడు. రెండవ దశ మానవ జాతి ప్రతినిధిగా ఆయన వెళుతున్నాడు పైకి. ఇక మూడవ దశలో అనేక లోకాలు దాటి అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. డివైన్ మదర్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో, అయితే సంస్కృతం అయితే దివ్యమాత. ఈ రెండు బాగానే ఉన్నాయి కానీ మనకు అంత దగ్గర కాదు. తెలుగు వాళ్ళకి దగ్గర అయింది అమ్మ. అమ్మ అనంగానే డివైన్ మదర్ అంటే మనకి ఎంత హాయిగా ఉంటుందో, అమ్మ అనంగానే హాయిగా ఉంటుంది. ఆ హాయి అలవాటు నుంచి వచ్చింది. అదే అమ్మ అన్నప్పుడు శ్రీ అమ్మ, శ్రీమతి అమ్మ అనక్కర్లే, డివైన్ మదర్ అన్నాము. అమ్మ అని తెలుగులో అన్న డివైన్ మదరే అటువంటి అర్థం. ఆయన ఏ లోకాలు దాటి వెళ్ళాడు? భౌతిక లోకాలు దాటి వెళ్ళిపోయాడు. అంటే పైన ఎన్ని లోకాలు ఉన్నాయి, ఆ లోకాలలో అనేక మంది దేవతలు ఇక్కడ భూప్రపంచంలో రావలసిన పరివర్తనకి వాళ్ళు ఏమేం చేయాలో అవి చేస్తున్నారు. ఆ దేవతా శక్తులందరూ రెండు వర్గాలుగా ఉన్నారు. మనకే కాదు వాళ్ళకి ఉన్నాయి వర్గాలు. ఆ రెండు వర్గాలుగా ఉన్నారు. ఒకళ్ళు దైవానికి అనుకూలంగా పరిణామంలో దైవం యొక్క ఆవిష్కరణ కోసం పనిచేసేటువంటి వాడు. మరొక బ్యాచ్ ఉన్నారు, ఒక వర్గం ఉన్నారు, వాళ్ళు అననుకూలమైనటువంటి శత్రుశక్తులు, దైవం పరిణామంలో భూప్రపంచంలోకి రానివ్వకూడదు అని వాళ్ళు. ఈ రెండు శక్తుల్ని కూడా అనుమతించిన వాడు పరమాత్మ. ఏకం అనుకున్నాడు కదా, అహం బహుశ్యాం ప్రజాయేతి అని. ఆయన అనుకున్నప్పుడు ఆయన లక్ష్యానికి ఈ రెండు శక్తులను కూడా తీసుకొచ్చి ఈ రెండు శక్తుల సంఘర్షణ ద్వారా ఉన్నతమైనటువంటి దైవానుకూలమైన శక్తులు జయించి పరిణామంలో భగవంతుడు మానవ అంతరాత్మ ద్వారా, మానవ రూపం ద్వారా ప్రకటనై మృత్యుని గెలుస్తాడు, దుఃఖాన్ని గెలుస్తాడు, ఆనందంగా శాశ్వతంగా ఈ ప్రపంచంలో శాశ్వత ఆనంద జీవనం కొనసాగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ భౌతిక లోకాలు, సూక్ష్మ భౌతిక లోకాలు, ప్రాణిక లోకాలు, ఉన్నత ప్రాణిక లోకాలు, మానసిక లోకాలు, అలాగే ఉన్నత మానసిక లోకాలు, తర్వాత ఆత్మలోకం. ఈ ఆత్మ అనే మాట మనకి చాలా పరిచయమైనటువంటి మాట. మనం పుట్టక ముందు నుంచే మన అమ్మా నాన్న తాత ముత్తాతలు అనుకుంటున్న మాట, పుట్టినప్పటి నుంచి మనం వింటున్న మాట. ఈ ఆత్మ అనేది శిఖరము, ఇంతకంటే మించింది లేదు అని మనం ఇప్పటిదాకా కూడా వేదాంతం యొక్క అనుభవం. ఎప్పుడూ కూడా ప్రపంచంలో ఆధ్యాత్మిక అనుభవ పరిణామం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మికత కూడా పరిణామం చెందుతూ ఉంటుంది మానవుడితో పాటుగా. విజ్ఞానం, జ్ఞానం పెంపొందుతూనే ఉంటాయి. అవి ఒక చోట ఆగేవి కావు. అందుకని ఆత్మ తర్వాత ఇంకేమైనా ఉందా అంటే శ్రీ అరవిందులు వచ్చిన తర్వాత వారు ఏం చెప్పారంటే వారి దర్శనంలో ఉన్నది.
ఆత్మ తర్వాత కూడా ఇంకా ఉన్నతమైనటువంటి లోకం ఉన్నది. భగవద్గీతలో కూడా మనకి కనపడుతుంది. క్షరపురుషుడు, అక్షర పురుషుడు, వీళ్ళిద్దరూ మూడవదైనటువంటి పురుషోత్తముడిలో ఈ రెండు భాగాలు. పురుషోత్తమ స్థితి అనేది ఒకటి ఉన్నది, అది ఆత్మకి పైగా ఉన్నది, దానికే మనం సమర్పణ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందుకని ఆత్మలోకం తర్వాత ఏమున్నది అంటే సుప్రామెంటల్ కాన్షియస్నెస్ వరల్డ్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ అమ్మ ఉంది, పరాశక్తి, దివ్య ప్రకృతి. పని చెయ్యాలంటే ప్రకృతి కావాలి. ఆ పని చెయ్యాలి అనేటువంటి సంకల్పం చైతన్యం అంట. ఆ సంకల్పాన్ని సంకల్పించేదాన్ని చైతన్యం అంటాం, ఆత్మ అంటాం. ఆత్మ సంకల్పించినటువంటి దాన్ని ఒక కార్యరూపంలో పెట్టడానికి ప్రకృతి అని కావాలి. ఆ శక్తి పరమాత్మదే, ఆయనలో నుంచే అన్నీ వచ్చాయి. ఆయన చైతన్యంగా ఉన్నాడు, అలాగే ప్రకృతిగా కూడా ఉన్నాడు, ఇంకా కావాలంటే ఎన్నిటిగానైనా ఉంటాడు. ఆయన అనంతుడు, తర్వాత ఆయనలో అనంత గుణాలు ఉన్నాయని కదా. అందుకని ఈ లోకాలన్నీ కూడా అశ్వతి మహారాజు దాటి పరాప్రకృతి అయినటువంటి దివ్యమాత దగ్గరికి వెళ్ళాడు. వెళ్ళి ఆయన అడిగాడు, అమ్మా, ప్రపంచంలో ఉండే మానవ జాతి బాధకి, మృత్యువుకి మార్గం చూపించు. నువ్వు ప్రపంచంలోకి దిగొచ్చి దీనంతటినీ కూడా మార్చమ్మా అని అడిగాడు. ఆవిడేదో చెప్పింది, నీకెందుకయ్యా ఈ బాధంతా, ఎవడైనా బ్యాగేజ్ మోసుకుంటామా వెనకాల? మోసుకోం, ఎవడికో పక్కవాడికి ఇస్తాం, ఇప్పుడే పట్టుకోవయ్యా, ఇప్పుడే వస్తా అంటాం, ఇస్తాం. కానీ మనకు తెలియకుండా అజ్ఞానం అనేటువంటి పెద్ద బ్యాగేజ్ మన వీపు మీద యుగాలుగా మోస్తున్నాం, తెలియట్లే. బరువు అలవాటు అయిపోతే అదే బాగుంది అనిపిస్తుంది. బరువు తీసిన తర్వాత కానీ తెలియదు ఎంత సుఖంగా ఉంటుందో శరీరం అని. ఆయన అమ్మని అడిగితే ఆవిడంది, ఎందుకయ్యా నీకు ఇది, హాయిగా నువ్వు ఆనందంగా ఉండి ఇంత దూరం వచ్చావు కదా, నేను అవతరించను అని. ఆయన ఒప్పుకోవాలి. దేవుడితో ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టుకోవచ్చా? చాలా బాగా పెట్టుకోవచ్చు, సంతోషిస్తాడని. ఎందుకంటే ఇలాంటి జ్ఞానంతో కూడిన చర్చలు గనక ఉంటే ఇష్టమే ఆయనకి. ఆవిడ తన అంశగా సావిత్రీదేవి నీకు జన్మిస్తుంది, నువ్వు కోరుకున్నటువంటి విధంగా ఈ ప్రపంచానికి తరుణోపాయం ఆమె చూపిస్తుంది అని చెప్పి ఆవిడ వరం ఇస్తే అశ్వపతి మహారాజు కిందకి దిగొచ్చిన తర్వాత ఆయనకి సావిత్రీదేవి జన్మించింది. ఇప్పుడు తండ్రి యోగ సాధన అయిపోయింది, ఇప్పుడు సావిత్రీదేవి యోగ సాధన. డైరెక్ట్గా మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా, బర్డ్స్ ఐ వ్యూ మాత్రమే మనం మాట్లాడుకుంటున్నది. సావిత్రీదేవి యోగ సాధన ఎందుకు చేసింది? ఊర్ధ్వలోకాలలోకి, ఊర్ధ్వ జ్ఞానానికి మనం ఎలా వెళ్ళాలో అశ్వపతి మహారాజు చూపించాడు. ఇప్పుడు సావిత్రీదేవి వ్యక్తి ఎట్లా సాధన చెయ్యాలో చూపిస్తున్నాడు. మనం ఇన్వర్డ్గా మన సోల్తో ఏకమై ఆ తర్వాత అంతరంగ లోకాలలో అన్నింటిలోకి ప్రవేశించి, ఆ అంతరంగ లోకాలు ఒక పట్టాన అవి రాణిస్తాయా? మన్ని రానియవుట. మనం సావిత్రి ఎపిక్ చదివితే తెలుస్తుంది. ఆవిడ ఇన్వర్డ్గా వెడదామనుకుంటే లోపల ఉండేటువంటి ప్రాణిక శక్తులు, ఇగ్నోరెన్స్కి సంబంధించిన శక్తులు, ఇవన్నీ కూడా ఆవిడని అడ్డం పెడతాయి, పెద్దగా అరుస్తాయి. నువ్వు రావడానికి వీల్లేదు, లోపలికి వెళ్ళిపో అని పెద్దగా అవి అడ్డం పడతాయి. ఎంత ఎక్కువగా అడ్డం పడతాయో, ఎన్ని అడ్డం పడతాయో శ్రీ అరవిందులు చాలా వివరంగా రాశారు. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, కంటిన్యూస్గా ఆవిడ అంతరాత్మ దగ్గరకి వెళ్ళే వరకు కూడా ఈ శక్తులన్నీ అడ్డగిస్తూ ఉంటాయి. అట్లా సావిత్రీదేవి అంతరాత్మని మానవుడు ఎలా పొందాలి, ఎటువంటి సాధన చేస్తే ఈ అంతరాత్మ లభిస్తుంది అనేది ఆవిడ సాధన. ఆ సాధనతో ఆవిడ మృత్యువుని జయిస్తుంది. సత్యవంతుడు చనిపోయిన తర్వాత ఆవిడ నిశ్చలంగా కూర్చుని ఉంటుంది, సమాధి స్థితి. శ్రీ అరవిందుల యొక్క దర్శనంలో మనం పూర్వం విన్నటువంటి సాంప్రదాయమైనటువంటి మాటలు అక్కడక్కడ కనపడ్డా ఆ అర్థంలో ఉండవు. శ్రీ అరవిందుల యొక్క సమాధి అన్నప్పుడు అది సజీవ మేల్కొన్నటువంటి సమాధి, మన చైతన్యంతో కూడిన సమాధి. చైతన్యం లేకుండా ఉపసంహరించుకున్నప్పుడు
ఒక నిశ్చలమైన సమాధి స్థితి ఏమిటో మనకి సాంప్రదాయ వేదాంతానుభవం మనకు చెప్పింది. అది కాకుండా మేల్కొని కూడా చైతన్యంతో ఉండి కూడా ఒక ఏకనిష్టమైనటువంటి తపో సాధనలాగా మనం మేల్కొని ఆ ఉన్నత చైతన్యంతో ఏకమై ఆ సందేశాన్ని తీసుకుని మనం ప్రవర్తించవచ్చని సావిత్రి మహాకావ్యంలో చూస్తాం. సావిత్రీదేవి ఆయన దగ్గర నిశ్చలంగా కూర్చుంటే లోపల నుంచి ఒక దివ్య స్వరం వినిపించింది. సాధనలో మనకి కొద్దిగా ముందుకు వెళుతూ ఉన్నప్పుడు శ్రీ అరవిందులు చెప్పారు, మనకు మాత్రం ఏం తెలుసు, ఇంటలెక్చువల్గా మనకి తెలుసు, లోపల కొద్దిగా అర్థం అవుతూ ఉంటుంది. శ్రీ అరవిందుల యొక్క అనుభవం ఏమంటే ఆయన ఏమన్నారంటే లోపల నుంచి ఒక స్వరం వినిపించింది సావిత్రీదేవికి. మనకి కూడా అలా వినిపిస్తుంది, కానీ అది దానంతటా అది వినిపించిందా, మన మనసు ప్రలోభ పెట్టిందా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. మనం కళ్ళు మూసుకోగానే నాకు కనిపించింది అంటాం. ఎవరంటారు లోపల మైండ్ అంటుందో నీకు కనిపించింది అండి, అదిగో వినిపించింది అంటుంది. ఇవన్నీ మనం రిజెక్ట్ చేయాల్సిందే. నిజంగా యథార్థంగా మనకు అలాంటి అనుభవం వచ్చినప్పుడు మనం ఇటువంటి ఫెర్వర్తో ఉండం. మనం కామ్గా క్వయట్గా చాలా ప్రశాంత స్థితిలో ఉంటే అప్పుడు ఈ అనుభవం జెంటిల్గా మృదువుగా వస్తుంది. మనం అజ్ఞానంలో ఉన్నప్పుడు అరిచి మాట్లాడతాం, లేకపోతే తృప్తిగా ఉండదు. ఇక్కడున్న వాళ్ళతో కూడా అరిచే మాట్లాడతాం. ఎందుకంటే అహంకారానికి ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు వినపడాలి కనపడాలి. దీనికి వినపడకుండా కనపడకుండా ఉంటే భయం, అందరు మర్చిపోతారేమో. కానీ ఆత్మకి భయంలే, అది ప్రశాంతంగా నేను అందరికీ కావాలి. వాళ్ళు నన్ను చూస్తే గుర్తిస్తే గుర్తించకపోతే నేను వాళ్ళ కోసం ఉన్నాను, వాళ్ళకి మంచి చేయడానికి ఉన్నాను, వాళ్ళలో ప్రోగ్రెస్ తీసుకురావడానికి ఉన్నాను, నాకు అది కావాలి తప్ప నన్నెవరు గుర్తించరా అని ఆత్మకి అక్కర్లే. అందుకని చాలా జెంటిల్గా లోపల నుంచి సాధనలో మనకి దైవ వాణి వినిపిస్తూ ఉంటుంది. అవి రకరకాల స్టేజెస్లో వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. దైవం చెప్తాడు, అప్పుడే అంతరాత్మ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? హైదరాబాద్లో అడ్రస్ దొరకాలంటేనే బోర్డు తిరగాలి, అంతరాత్మ దొరకాలంటే చెప్పాలా? ఎన్ని శక్తులను ఎదిరించి ఎంత అజ్ఞానం పెట్టే ప్రలోభాలన్నీ మనం తెలుసుకుని వాటన్నిటినీ గుర్తించి వాటన్నిటినీ ఎదుర్కొనే శక్తి. ఏమైనా ఇందాక అన్నట్టుగా రత్నాలు కనపడ్డాయంటే వంగంగానే మన బ్యాగ్లో అన్నీ పోతాయి. అవి రత్నాలుగా రాళ్ళు, అది రత్నమేమో అని చకచకా వంగాం, వెనకాల బ్యాగు ఎవడో పుచ్చుకుపోయాడు. అందుకని మనకి ఇట్లా అంటే అనుభవాలు వస్తాయి. లోపల నుంచి ఆవిడకి ఒక స్వరం వినిపించింది. ఆవిడ అంతకు ముందర ఏమందిట అంటే నా స్ట్రెంగ్త్ అంతా కూడా డెత్ తీసేసుకుంది. మై స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ మీ అండ్ గివెన్ టు డెత్, ఆర్ హోప్ ఇన్ వెయిన్ టు అప్లిఫ్ట్ అన్ ఇగ్నోరెంట్ రేస్. డెత్ వచ్చింది, సత్యవంతుని ప్రాణం తీసుకెళ్ళిపోయింది. సత్యవంతుడు మానవుడిలో ఉన్నటువంటి అంతరాత్మ ఆయన. ఇప్పుడు ఆయనే మృత్యువు పాలైతే ఇక నేను మానవ జాతిని కాపాడటం ఏమిటి? నేనేం చేయను, నేనేం చేసేది లేదు అని ఆవిడ అన్నది. అని ఈ మానవ జాతి అంతా కూడా వాళ్ళ అజ్ఞానంతో వాళ్ళు బంధించబడి ప్రేమగా ఉన్నారు. మన అజ్ఞానంలో మనం చాలా ప్రేమలో పడ్డాం అన్నారు శ్రీ అరవింద్. మన అజ్ఞానంతో మనం చాలా ప్రేమలో పడ్డా అంట. తెలియకుండా ఎంత చెప్పినా కూడా మనకి అది అర్థం అవ్వదు. నేను ఎందుకు ఉంటాను అజ్ఞానంలో అంటుంది మైండ్. కానీ అదే విధమైనటువంటి అజ్ఞానంలో మనం కొనసాగుతున్నాము. అందుకని సావిత్రీదేవి అన్నది సత్యవంతుని ప్రాణం మృత్యుదేవత తీసుకువెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక నేనేంటి రక్షించేది? ఈ మానవ జాతిని అజ్ఞానం నుంచి ఎవరు రక్షిస్తారు? ఎవరు రక్షించలేరు, నేనేం చేయను అందరు. అంటే అప్పుడు ఆ లోపల నుంచి ఆ దైవస్వరం ఒకటి గుర్తు చేసింది ఆవిడకి. ఇవన్నీ సాధనలో భాగాలే. ఆవిడ సాధన అంటే మనం చేయాల్సిన సాధనే ఇదంతా. అందుకే శ్రీ అరవిందులు మదర్ కూడా సావిత్రి గొప్ప సాధనా గ్రంథం, చదివితే అనుభవాలు వస్తాయి, అది చదివితే కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి అని చెప్పి వాళ్ళు పదే పదే చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే ఇది మనం చేయగలిగినటువంటి సాధన. ఆ వాయిస్ అన్నది ఈజ్ దిస్ దెన్ ద రిపోర్ట్ ఐ మస్ట్ మేక్, మై హెడ్ బౌడ్ విత్ షేమ్ బిఫోర్ ద ఇటర్నల్ సీట్, హిస్ పవర్ బి కిండిల్, హిస్ పవర్ హీ కిండిల్ ఇన్ దై బాడీ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్, his laborer returns,
హర్ టాస్క్ అన్డన్ అని చెప్పమంటావా నన్ను అడిగింది. నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు భూప్రపంచంలోకి? ఈ శరీరంలో పరమాత్మ నీకు ఒక జ్ఞానం అనే వెలుగు పెట్టి ఒక ప్రత్యేకమైన పని కోసం పంపించాడు. పంపిస్తే ఇప్పుడు నువ్వు ఈ పని నెరవేర్చను అని ఫెయిల్ అయిపోతే నేను పరమాత్మ సింహాసనం దగ్గరికి వెళ్ళి తలంచుకుని నేను ఏం చెప్పాలి? తండ్రి, నువ్వు పంపించినటువంటి ఈ శరీరం, ఆ జ్ఞానం విఫలమైపోయింది అని నేను పరమాత్మకి తలంచుకుని సిగ్గుతో చెప్పాలా? నువ్వు పరమాత్మకి ఒక పని చేయడానికి ఒక వర్కర్ అంటే మన అజ్ఞానంలో మనకి చాలా తక్కువ, కూర్చున్నవాడు ఎక్కువ, వర్క్ చేసేవాడు తక్కువ. కానీ అలా కాదుగా, దైవానికి మనం పనిముట్టు ఇన్స్ట్రుమెంట్గా ఉండడానికి వచ్చి మరి ఇట్లా అయినట్లయితే నువ్వు నీ టాస్క్ పూర్తి చేయకుండానే విఫలమైపోయావని చెప్పాలా అని చెప్పి అన్నది. అని మళ్ళీ అందిట. అదేంటంటే, రిమెంబర్ వై టు కేమ్స్ ఫైండ్ అవుట్ దై సోల్, రికవర్ దై హిట్ సెల్ఫ్. నీ సోల్ ఎక్కడుందో నువ్వు వెతకాలి. రహస్యంగా నీలోనే ఉన్నటువంటి ఆత్మతో నువ్వు ఏకం కావాలి. నీకు పరమాత్మ అప్పగించినటువంటి పనిని నువ్వు నెరవేర్చాలి అని చెప్పి ఆ దివ్యస్వరం చెప్పినప్పుడు సావిత్రీదేవి కొంత మళ్ళీ డైలాగ్ అయిన తర్వాత అంగీకరించింది. సరే అయితే అని చెప్పి అంగీకరించి ఆమె తన అంతరాత్మని కనుగొనడానికి అంతర్ముఖురాలైంది. అంతరాత్మ ఎక్కడుంది అంటే లోపలుంది అంటాం. లోపల ఏం కనపడలేదే అంటే ఆ లోపల కాదు, ఇంకో లోపల అంటాం. నిజానికి ఏమిటా అంటే అంతరాత్మలోనే మనం ఉన్నాం. అంతరాత్మలో ఈ వరల్డ్ అంతా కూడా పని జరుగుతోంది, మనం అందులో ఉన్నాం. అజ్ఞానం మనకి ప్రతిదాన్ని తల్లకిందులుగా చూపిస్తుంది, స్ట్రైట్గా చూపించదు. చక్కగా మనం అంతరాత్మలో ఉంటే నీలో అంతరాత్మ ఉందని ఇలా చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆవిడ అంతర్ముఖురాలై తన అంతరాత్మతో ఏకం కావాలనే సాధన ప్రారంభం చేసిందట. ఆ సాధనలో కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత చాలా ప్రతికూల శక్తులన్నీ కూడా ఆవిడని అడ్డగిస్తే వాటన్నిటినీ కూడా తన నిశ్చలమైనటువంటి స్థిర సంకల్పంతో ఏమీ కూడా మాట్లాడకుండా ఆవిడ వెళుతూ ఉంటే డోర్స్ అన్నీ ఓపెన్ అయింది. మామూలుగా అజ్ఞానంలో అయితే మనం మాటకి మాట అనాలి, తప్పు చేస్తే కాదని చర్చించాలి, అప్పుడు అవుతాయి పనులు అంటాం. కానీ జ్ఞానంలో ఎలా అవుతాయిటంటే నిశ్చలత్వం, అంతరంగ ప్రశాంతత, ఆందోళన లేకుండా ఉండడం, వీటి వల్ల పనులు జరుగుతాయి. ఆవిడ లోపల ద ఎంట్రీ ఇంటు ద ఇన్నర్ కంట్రీస్ అని ఒక క్యాంటో ఉంది. అంతరాత్మలోకి ఆవిడ వెళుతూ ఉంటే కొంత దూరం పోయిన తర్వాత ఆవిడకి 3 దేవతలు కనపడ్డారు. ట్రిపుల్ సోల్ ఫోర్సెస్ అని 3 రకాలైనటువంటి దేవతలు పరిస్థితులు కనబడి నేనే అంతరాత్మ అండం మొదలెట్టాయిట. సినిమాలో డ్యూయల్ రోల్ చేసినప్పుడు విలన్ ఇటు చూస్తాడు, నేనే అంటాడు, వాడు అటు చూస్తాడు, నేనే అంటాడు. విలన్ ఎలాగో ఫూల్ కాబట్టి మనకు తెలిసినా వాళ్ళకి తెలియదు. అది కానీ ఇక్కడ 3 దేవతలు కనపడ్డారట. ఒక ఆవిడ ఎవరంటే మెడోనా ఆఫ్ సారో, దుఃఖదేవత, శోకదేవత. ఆ శోకదేవత నేనే నీ అంతరాత్మని, ప్రపంచం అంతా శోకమయం తప్ప ఇంకోటి లేదు, ఆనందం లేదు ప్రపంచంలో ఉన్నదంతా దుఃఖమే. లోకం శోకహతంచ సమస్తం, అంతే, ఇక్కడ ఆనందం అనేది లేనే లేదు, నేనే నీ అంతరాత్మని అంటే ఆవిడ ఒప్పుకోలా, ముందుకు వెళ్ళిపోతోంది. అంత స్థిర సంకల్పం ఉండాలి. ఇలాంటివన్నీ సాధనలో వస్తూ ఉంటాయి అడ్డంకులు. ఎన్ని రకాలుగా వస్తాయో, ప్రలోభాలుగా వస్తాయి, నమ్మించడానికి వస్తాయి. మరి మీకు సిద్ధి వచ్చేసింది, అప్పుడే నీ సాధన బాగా అయిపోయింది, నువ్వు ఇంకేం చెయ్యక్కర్లేదు అని ప్రలోభం కూడా వస్తుంది. ఇప్పుడు సావిత్రీదేవి ఏం చేసింది? ఆవిడేం మాట్లాడాల, నిశ్చలత, మనసులో చాలా కామ్, క్వైట్గా, అత్యంత ప్రశాంతత. మనం ఏదన్నా ఎవరన్నా చెప్తే అవునేమో అని మనసుకు సందేహంగా ఉంటుంది, ఏమో వీడు చెప్పారు నిజమేనేమో అనిపిస్తుంది. కానీ ఆవిడ అలా చేయలా. కొంత దూరం పోయిన తర్వాత మెడోనా ఆఫ్ మైట్
బలం అనేటువంటి దేవత ఆవిడ కనిపించింది. ప్రపంచంలో నేనే అంతరాత్మని, బలాన్ని, మహాకాళిని నేనే, ప్రపంచానంతా కూడా నా శక్తి ఆవహించి నడిపిస్తోంది, బలమే అంతరాత్మ అన్నది ఆవిడ. అప్పుడు ఈవిడ మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళిపోయింది. ఆ తర్వాత మెడోనా ఆఫ్ లైట్ కనపడింది, ప్రకాశ దేవత కనపడింది. ఆవిడ శాంతి, ప్రకాశం, నేనే అంతరాత్మని సావిత్రి అంది. ఆవిడ అంతరాత్మ కాదు అని తెలుసుకుంది. ఆ తర్వాత చాలా దూరం వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు ఆవిడికి అంతరాత్మ అనేది కనపడింది. నా అంతరాత్మ ఇది అని ఆవిడ తెలుసుకుంది. ఆ అంతరాత్మతోటి ఏకమైంది. ఆ తర్వాత సైకిక్ లైట్ బిగిన్స్ టు అవేకెన్. అంతరాత్మతో ఏకమైన తర్వాత సైకిక్ లైట్ అనేది వచ్చింది. సైకిక్ అని అంటూ ఉంటాం. అంతరాత్మగా ఉన్నప్పుడు సైకిక్, అంతరాత్మ జ్ఞానవంతమైన పరిపూర్ణమైన పురుషుడు అయితే సైకిక్ బీయింగ్ అంట. చైత్య పురుషుడు అని తెలుగులో దానికి ట్రాన్స్లేషన్. సైకిక్ బీయింగ్ అంటే చైత్య పురుషుడు, అంతరాత్మ పరిపూర్ణ చైతన్యం కలిగింది. ఇప్పుడు ఆ సైకిక్ లైట్ అంతా కూడా ఆవిడికి వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఆవిడలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రారంభమైంది. అది ఎలాగైంది, ఏం జరిగింది, ఆ సైకిక్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో ఎలాంటి మార్పులు ఆవిడలో వచ్చాయి అంటే చెప్తున్నారు. ద సైకిక్ టచ్ ప్యూరిఫైడ్ హర్ ఇమోషన్స్. అంతవరకు మానవ భావోద్వేగాలుగా ఉన్నవన్నీ కూడా దైవం యొక్క భావోద్వేగాలు అయిపోయాయి. మానవుడి ప్రేమ దుర్బలం, మానవుడి భావాలు దుర్బలం. అందుకే భగవద్గీతలో మొట్టమొదటి అధ్యాయాల్లో అర్జునుడికి కలిగిన విషాదం దుర్బల విషాదం. అందుకని శ్రీకృష్ణుడు ఇది కూడదు అని చెప్పాడు. ఇది కాదు, దైవం యొక్క కరుణ, దైవం యొక్క దయ వేరుగా ఉంటాయి. దైవ ధర్మాన్ని నిలబెట్టడానికి ఏ విధంగా పని చేయాలో అలా చేయటం దయ. అజ్ఞానం యొక్క దృష్టిలో అది క్రూరత్వం కూడా కావచ్చు ఒక్కొక్కసారి, కానీ అలా ఉండదు. అందుకని దుర్బలమైనటువంటి మానవుడిలో ఉండే భావోద్వేగాలన్నీ కూడా ప్యూరిఫై అయ్యి సావిత్రీదేవిలో దైవం యొక్క భావోద్వేగాలు అయిపోయాయి అవన్నీ. ఆ తర్వాత ఆవిడ విల్, మానవ సంకల్పం కూడా ఎప్పుడు చెదిరిపోతూ ఉంటుంది. మన సంకల్పం గట్టిగా ఉంది, రేపొద్దున్నే 3ంటికే 4ంటికే అనుకుంటాం, 7 అవుతుంది 8 అవుతుంది. ఏమైంది సంకల్పం అంతా అంటే సంకల్పం చెదిరిపోతుంది, నిలబడటల్లా స్థిరంగా. ఎవరు నిలబడనీయరు లోపల? మన అహం నిలబడనీయదు, మైండ్ నిలబడనీయదు, వైటల్ నిలబడనీయదు. చలిగా ఉంది కదా, ఇప్పుడే 4ంటికి లేచితే ఇంకా బోర్డు 9 గంటలు కదా ప్రోగ్రాం, పడుకో. ఎవడా చెప్పింది లోపల? వైటల్, దాని ప్రేరేపణ. మరి రాత్రి పడుకునేటప్పుడు సంకల్పం గట్టిగానే చేసాం, తప్పేం చేయలేం మనం. సంకల్పం అనేది స్థిరంగా గట్టిగా లేకుండా మానవ సంకల్పాలు అలా ఉంటాయి. అవన్నీ ప్యూరిఫై అయినాయి సావిత్రిలో. ఇప్పుడు ఆవిడ విల్ స్ట్రెంగ్థెన్ అయింది, ఇప్పటికే స్థిరంగా ఉంది విల్, ఇంకా ఎక్కువ స్థిరమైంది. ఈ మార్పులన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి? రాబోయేటువంటి ఇంకా కొద్ది కాలంలో డెత్ని కన్ఫ్రంట్ చేయాల్సి ఉందామె. మృత్యుదేవతని ఎదిరించవలసినటువంటి ఇంకా గొప్ప సంకల్పం. ఆ సంకల్పం ఎంత గొప్పగా ఉండాలంటే దానికి అది ఇది అని ఏం లేదు, పోతూనే ఉండాలి. ఎంత గొప్ప అంత గొప్ప, అంతే. ఇంత గొప్ప అంత గొప్ప అని కొలతలేం లేవు దానికి. ఆవిడ విల్ అంతా కూడా స్ట్రెంగ్తెన్ అయింది, ఆవిడ మైండ్ ఇల్యూమిన్ అయింది, ఆవిడ మనసుకి గొప్ప జ్ఞాన ప్రకాశం కలిగింది సైకిక్ లైట్ వల్ల. అంతరాత్మని చేరుకుంటే మనకి కూడా ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇవన్నీ వస్తే ఏమవుతాయి? ఇవన్నీ వస్తే అజ్ఞానం ఎదురుగుండా మనం గట్టిగా నిలబడగలుగుతాం. మన అనుభవాలు దుఃఖాలుగా, మిగతా వ్యతిరేకతలుగా, సత్యానికి వ్యతిరేకమైన ఏ అనుభవము కూడా మన దగ్గరికి రాదు. అందుకే వన్ మ్యాన్స్ పర్ఫెక్షన్ స్టిల్ కెన్ సేవ్ ద వరల్డ్. సావిత్రీదేవి ఒక్కటి, ఆమె చేసినా కూడా సాధన, ఆమె చేసే సాధన వల్ల బయట ప్రపంచం యొక్క సంఘర్షణ, బాధ అన్నీ తొలగిపోతాయి. తొలగిపోలేదే మరి, ఇంకా బాధలు పడుతున్నామే అంటే సంఘర్షణ, బాధ ఇవన్నీ కూడా ఎలా తొలగాలి అనేటువంటి పద్ధతి ఇప్పటికే మన విశ్వ వాతావరణంలో నెలకొని ఉంది. ఈ సాధన అంతా కూడా మనతో
దైవం చేయిస్తూనే ఉంటాడు నెమ్మది నెమ్మదిగా. మనకు తెలియదు ఆయన సాధన చేయిస్తున్నాడు. మనం ఇక్కడ బాధపడిపోతూ ఉంటాము, మనకి బాధాకర అనుభవాలు వస్తాయి. ఏ దేవుడు రక్షిస్తాడా, ఎన్ని కొబ్బరికాయలా అని మైండ్ మన అడుదోస్తూ ఉంటుంది. ఇటు వెనకాల దైవం కొడితే కొట్టావు నాకేమిటి, కొట్టు, అదొక తృప్తి నీకు, కానీ నిన్ను ఈ అనుభవం ద్వారానే ఉన్నతమైన జ్ఞానానికి తీసుకెడతా. ఈ అనుభవం అనేది ఇట్లా పోతుంది అనుకుంటున్నావు, పోనీ అనుకో, అలా చెయ్యి, కానీ ఇది దీనివల్ల పోదు. నేను వెనకాల ఉండి ఇట్లాంటి అనుభవాలు ఇచ్చి ఈ అనుభవం ఎందుకు వస్తోందో కూడా నీకు జ్ఞానం ఇచ్చి ముందుకి జ్ఞానం వైపు తీసుకువెడతాను. ఆయన పని ఆయన చాలా నిశ్శబ్దంగా చేస్తాడు. అందుకే దేవుడు ఎక్కడున్నాడా అని చూస్తూ ఉంటాం, ఎక్కడా కనపడ్డు. సరే, మనం అనుకున్నదే దేవుడు అని మనం ఒక తృప్తి పడుతూ ఉంటాం. మనం తృప్తి పడుతూ ఉంటే దేవుడు కూడా సరే పోనీలే, వీళ్ళు 4 రకాల భక్తుల్లో ఆర్త భక్తులు, వీళ్ళు 4 రకాలైన భక్తులు ఉన్నాంగా మనం. ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞానీచ భరతర్షభ. ఈ 4 రకాల భక్తులలో వీళ్ళు జ్ఞానులు జిజ్ఞాసువులు కాకపోయినా ఆర్త భక్తులు వీళ్ళు. పోనీలే, వీళ్ళు కావాల్సింది వీళ్ళకి ఇచ్చి, వీళ్ళని అనుభవాలు ఇచ్చి వీళ్ళని బాగు చేద్దామని భగవంతుడు అనుకుంటూ ఉంటాడు. ఆత్మని ఆమె అంతరాత్మని ఆమె పొందిన తర్వాత ఆవిడ ఇంకా ముందుకి వెళ్ళింది. వెళుతూనే ఉండాలి ముందుకి. మదర్ అదే చెప్తారు కదా మనకి. ఆవిడ చాలా చిన్న మాటల్లో పెద్ద విషయాలు చెప్తారు. ఆవిడ దగ్గర పోవాలంటే భయం, ఎందుకంటే 2 అక్షరాల్లో పెద్ద బాంబు లాంటివన్నీ సత్యం అంతా ఆవిడ కూరి మరీ చెప్తారు. రన్ 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 అన్నారు. పరిగెత్తు పరిగెత్తు పరిగెత్తు. ఆ పరిగెత్తి ఎంత దూరం వచ్చానా అని నువ్వు చూడొద్దు, పరిగెత్తడమే నీ పని అంతే. సాధన ఫలించిందా ఫలించలేదా నీకెందుకు అవసరం లేదు, నువ్వు సాధన చేసుకుంటూ పో. కొలతలేసామంటే ఆగిపోయామని అర్థం. అందుకని ఆత్మ దగ్గరికి ఆవిడ వెళుతోంది సావిత్రీదేవి. ఆత్మ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆత్మలో చూస్తే అదంతా ఒక నిశ్శబ్ద నిరాకార స్థితి, నిశ్చలమైన స్థితి, శాశ్వత స్థితి. అక్కడ సృష్టి లేదు, కర్మ లేదు, జీవం లేదు, ప్రాణం లేదు. ఆత్మకి ఏముంటుంది? ఆత్మ తనలో తను నిరంజనంగా ఉంటూ ఆనందించే చైతన్యమే గాని అక్కడ ప్రపంచము, మనుషులు, కోరికలు ఇవన్నీ ఏమీ ఉండవు. అదేమిటి, ఆత్మ చైతన్యం ఇలా ఉంది కానీ ప్రపంచం కూడా ఉంది కదా, ప్రపంచంలో మానవులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి బాధలు ఉన్నాయి కదా, ఇదంతా కూడా యథార్థమే కదా. మరి ఇది ఆత్మ దగ్గరికి పోయినంత మాత్రాన దీనికి పరిష్కారం దొరకలేదే అని చెప్పి ఆవిడ ఆత్మని సాధించటం అనేది అది ఒక పాక్షికమైనటువంటి సత్యం, అది ఒక పార్షల్ ట్రూత్, అది కానీ కంప్లీట్ ట్రూత్ కాదు అని ఆవిడకి తెలిసి ఆత్మని కూడా దాటి పైకి వెళ్ళాలి అని ఆవిడ సాధన ప్రారంభం చేసింది. చేస్తే అక్కడ ఆత్మ దగ్గర కూడా ఆవిడకి ఒక చిన్న ఇది జరుగుతుంది. ఆవిడ ఆత్మ అని నిరాకరణ చేసింది. నిరాకరించిందంటే ఆత్మ చైతన్యం పాక్షికమైనటువంటి సత్యమే, కానీ ఎక్స్టింక్షన్ అనేది, వ్యక్తిత్వం రద్దయిపోవడం అనేది పరిష్కారం కాదు. మనం ఆత్మలోకి వెళితే ఏమవుతాం? మన వ్యక్తిత్వం ఏమీ ఉండదు, మనం కూడా అందులో ఒక భాగం అయిపోతాం. కాబట్టి వ్యక్తిత్వం లేకుండా ప్రపంచము, మానవ జాతి లేకుండా ఉండడం అనేది నాకు అంగీకారం కాదది. ఈ మానవ జాతి యథార్థం, ప్రపంచం యథార్థం, పరిమిత యథార్థం కావచ్చు, కానీ దీనికి ఒక పరిష్కారం కావాలని ఆవిడ వెళ్ళింది. వెళ్ళి ఆ వాయిడ్ని కూడా దాటి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళింది. వెళితే ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఆవిడ? ద సూపర్ కాన్షియంట్ అక్కడికి వెళ్ళింది. అది ఆవిడ నిజమైనటువంటి నివాస స్థలం. ద సూపర్ కాన్షియంట్ వాజ్ హర్ నేటివ్ ఎయిర్ అని. సూపర్ కాన్షియంట్ స్థితి అనేది ఆవిడ సహజ స్థితి, అక్కడి నుంచేగా వచ్చింది. పరాప్రకృతి అంశగానేగా వచ్చింది, దివ్యమాత అంశగా. దివ్యమాత లోకాలన్నీ కూడా ఆ సుప్రామెంటల్ కాన్షియస్నెస్ ఉన్నటువంటి లోకం. అక్కడికి వెళ్ళింది ఆవిడ. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు ఆవిడికి ఇది నాది, ఇది సరి అయినటువంటి స్థితి, ప్రపంచం యొక్క సమస్యకి పరిష్కారం ఈ ఉన్నతమైనటువంటి సుప్రామెంటల్ వరల్డ్లో ఇక్కడ దొరుకుతుంది, ఇది పరిపూర్ణం. ఆ సుప్రామెంటల్లో ఆత్మ చైతన్యం ఉంది. ఆత్మ చైతన్యానికి పైన ఉండేటువంటి ప్రపంచ యథార్థ స్థితి, వ్యక్తి యథార్థ స్థితి కూడా అక్కడ ఉంది. కనుక మనమేమి మాయ కాదు, మనం ఉన్నాం. కాకపోతే పరమాజ్ఞానంలో ఉన్నాం, అది వేరే సంగతి. కానీ మనం ఉన్నామా లేమా అంటే ఉన్నాం. ప్రపంచం ఉందా లేదా? ఉంది.
కానీ ఉండవలసిన తీరుగా లేదు, అదొక్కటే కంప్లైంట్. అప్పుడు ఆవిడ సమాధి స్థితి నుంచి బయటికి వచ్చి అక్కడ ఫారెస్ట్లో డెత్ వచ్చింది, మృత్యు వచ్చాడు. వచ్చి సత్యవంతుడిని తీసుకువెళ్ళడానికి ఆయన వచ్చాడు. వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరికీ కూడా ఒక డిబేట్ జరిగింది. అది ఆ డిబేట్ జరిగే ముందర సావిత్రీదేవిలో మళ్ళీ కొన్ని మార్పులు వచ్చినాయి. హర్ ఇన్నర్ బీయింగ్ బికమ్స్ కంప్లీట్లీ సైలెంట్. కష్టం వచ్చినప్పుడు లబో దిబో అంటాం, అనకపోతే అసలు ఉండలేం, అప్పుడే గుండాగిపోతుంది. కానీ చాలా కష్టస్థితిలో కూడా మనకి ఉండాల్సింది ఏమిటి అంటే కంప్లీట్లీ సైలెంట్ అయిపోవాలి లోపల, బయటగా. బయట సైలెంట్ అయిపోతే అమ్మలు బెల్లు ఇంకొక 5 నిమిషాలు ఇస్తావా, ఏదో ఆడపిల్లలు ఉంటే అమ్మాయిలు పాపం ఇస్తారు, అబ్బాయిలు ఉంటే కరాకండి కొడుతున్నా అంటారు. అమ్మాయి అయితే అమ్మ కొడతానమ్మా 5 నిమిషాల్లో కానిచ్చేసాయి. థ్యాంక్ యూ తల్లి. కంప్లీట్లీ సైలెంట్గా ఉండాలి. తర్వాత కాన్షియస్నెస్ స్టేస్ అవేక్. ఆవిడలో చైతన్యం మేలుకొని ఉన్నది. ఆ మేలుకొను అత్యున్నతమైనటువంటి స్థితికి వెళ్ళినా మేల్కోనుంది. మళ్ళీ ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నామంటే ఇది ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి వెళ్ళినప్పుడు మనం మెలకువగా ఉండడం అనేది కష్టం, మెలకువగా ఉండలేం. శమీకుడు అందుకే కదా సమాధినిష్ఠుడై ఉంటే పరీక్షిత్ పాము వేసిపోయాడు, ఆయనకేం తెలియదు. అంటే సమాధి స్థితికి వెళ్ళినప్పుడు ఇక బాడీ కాన్షియస్నెస్, వైటల్ మైండ్ ఇవేమి ఉండవు, అన్నీ పోతాయి. కానీ శ్రీ అరవిందుల యొక్క విజన్లో జాగృతమైనటువంటి సమాధి స్థితి ఉంది. ఉన్నతమైనటువంటి చైతన్యం దగ్గరికి పోయినా మన మైండ్ పనిచేస్తుంది, వైటల్ పనిచేస్తుంది, ఫిజికల్ కూడా పనిచేస్తుంది. ఈ 3 పనిచేస్తూనే ఉంటాయి. ఇది పూర్వ సమాధి స్థితికి ఇప్పటి శ్రీ అరవిందుల యొక్క సమాధి స్థితికి తేడా. మేల్కొని ఉండడం అంటే ఏమిటి? మైండ్, వైటల్, ఫిజికల్ ఇవన్నీ పనిచేస్తూనే ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఆవిడ విల్ గో స్ట్రాంగర్. సంకల్పం చాలా దృఢపడింది. క్యారీస్ ద ఫ్లేమ్ ఆఫ్ ద డివైన్. దైవం యొక్క అగ్ని జ్వాల వంటి జ్ఞానంతో ఆవిడ ఉంది. అగ్ని జ్వాల అంటే ఏమిటో మనకు తెలుసు. తర్వాత ట్రాన్స్ఫార్మ్ సఫరింగ్ ఇంటూ స్ట్రెంగ్త్ అని. సఫరింగ్ని స్ట్రెంగ్త్గా మార్చుకోగలిగింది. చాలా కష్టసాధ్యం అది. సఫరింగ్ ఉన్నప్పుడు మనం డిప్రెస్ అయిపోతాం, మన శక్తులన్నీ కిందికి వచ్చేస్తాయి. మళ్ళీ ఎవరైనా వచ్చి మనం లేపినప్పుడు మళ్ళీ కాస్త మనం ఆ చైతన్యాన్ని పొందగలం. కానీ సావిత్రీదేవి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆవిడ ఈ సఫరింగ్ని స్ట్రెంగ్త్గా మార్చుకుంది. హర్ లవ్ బికమ్స్ ఏ స్పిరిచువల్ పవర్. ప్రేమ, ప్రపంచం మీద ప్రేమ, దైవం మీద ప్రేమ, ఈ ప్రేమ అనేటువంటి లక్షణం స్పిరిచువల్ పవర్ని ఇస్తుంది. ఇలా ఆవిడ ఇవన్నీ లక్షణాలతో మృత్యుదేవత ఎదురుగుండా వెళ్ళింది. అక్కడ ఆవిడ సాధన చేసింది. డెత్ ఎలా మాట్లాడాడంటే బోధకుడిలా మాట్లాడాడు. బోధకుడిలాగా మాట్లాడేట. బోధ గురువులు, బాధ గురువులు అని 2 ఉన్నారు. ఓళ్ళు బోధ గురువు, ఓళ్ళు బాధ గురువు. ఆవిడకి ఫైనల్గా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఎలా జరిగింది? కుండలిని శక్తి గురించి శ్రీ అరవిందులు చెప్పారు కదా అని అడుగుతూ ఉంటారు. కానీ శ్రీ అరవిందులు చెప్పినటువంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఫైనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో అత్యున్నతమైనటువంటి దివ్యమాత శక్తి పైన నుంచి సహస్రారానికి, సహస్రారం నుంచి ఇంకా కింద చక్రాలకి వచ్చి ఆటోమేటిక్గా చక్రాలన్నీ వాటంతట అవే ఓపెన్ అయినాయి అన్నారు. కుండలిని సాధన అయితే కింద నుంచి సాధన ప్రారంభమవుతుంది. మూలాధారం నుంచి ప్రారంభిస్తే సహస్రారానికి చేరుకునేదాకా మానవుడి యొక్క సాధన చేయవలసి ఉంటుంది తంత్రయోగంలో. కానీ సావిత్రీదేవిలో అదంతా ఎట్లా ఉందంటే ద ప్రెజెన్స్ చేంబర్డ్ ఇన్ లోటస్ సీక్రసీ కేమ్ డౌన్ అండ్ హెల్డ్ ద సెంటర్ ఇన్ హర్ బ్రో. ఒక్కొక్క చక్రంలోకి దిగొస్తోంది అని శ్రీ అరవిందులు అత్యద్భుతంగా రాశారు. ఎలా దిగొచ్చింది ఏమిటి అని. మూలాధారం దాకా కూడా దిగి వచ్చి సర్వాన్ని కూడా అన్ని చక్రాలు ఓపెన్ అయి మూలాధారంలో ఉన్నటువంటి ప్రాణశక్తి అది సర్పంగా చుట్టుకుని ఉంటుంది అని ఒక ఇమేజరీ అది.
నిజంగా పాము ఉంటుంది చుట్టుకుంటుంది కాదుగా, ఇమేజరీ అంటాం, ఒక భావచిత్రం. అదే ప్రాణశక్తి అంతా కూడా కదలిక లేకుండా అట్లాగా ఉంటుంది. ఆ ఉన్న దాంట్లో ఆ ప్రాణశక్తిని కదిలించాలంటే దైవ చైతన్యం పైనుంచి దిగి రావడం వల్ల మానవుడిలో ఉండేటువంటి చక్రాలన్నీ కూడా వాటంతట అవే తెరుచుకుంటాయి. అవి తెరుచుకోవడానికి మనం సాధన చేయక్కర్లేదు. అట్లా తెరుచుకున్నటువంటి ఆ ప్రాణశక్తితో సావిత్రీదేవి మృత్యువుని ఎదిరించి ఆయన డిజాల్వ్ అయిపోయేటట్టు చేసేసింది. డిసప్పియర్ అయిపోయాడు, ఏం చేయాలో తెలియక. ఇట్లా సావిత్రీదేవి యొక్క సాధన అంతా కూడా మనకి అందులో సావిత్రి మహాకావ్యంలో కనబడుతుంది. ఈ సాధన మనం కూడా చెయ్యగలిగినటువంటి సాధన అని ఈ రెండు సాధనలని మనం సావిత్రి మహాకావ్యంలో చూస్తాం. థ్యాంక్ యూ హర్షిత, థ్యాంక్స్ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ ఆంటీ. ఐ థింక్ చాలా క్లుప్తంగా చెప్పారు. సావిత్రి మీద ప్రసంగించాలంటే నిజంగా దైవానుగ్రహమే. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ హర్మీన్ కౌర్ టు గివ్ అ థ్యాంక్ యూ గిఫ్ట్ టు డాక్టర్ నాగరంజని గారు. ఓకే, ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ 45 minutes అయింది లంచ్ అయ్యి. ఇప్పుడు నాకు అర్థమైపోయింది మీకేం కావాలో. సో ఈ రూమ్ లో చూస్తుంటే భక్తులందరికీ నిద్రావస్థలో ఉన్నట్టుంది కొంచెం. సో ఇప్పుడు మనం లెట్స్ ప్రొసీడ్ ఫర్ టీ బ్రేక్. మళ్ళీ 3:30కి వచ్చేద్దాం, కంటిన్యూ చేద్దాం. ప్రీతి.
చేసాము. ఇప్పుడు కొద్దిగా షార్ట్ వర్జన్. ఫ్రమ్ టాప్ ఆఫ్ ద హెడ్ టు ద టోస్, తలపై నుండి పాదాల దాకా ఒక్కసారి స్కాన్ చేసుకుని శ్వాస పీల్చుకొని లెట్ us invoke the mother's presence amongst us. శ్రీమాత శ్రీ అరవిందుల ఆశీర్వాదం వల్ల మనకి ఈ ప్రోగ్రాం ఇలా కుదిరింది. మీరందరూ వచ్చారు. నాకు కొద్దిసేపటి ముందు కేవీ రావు అంకుల్ గారు ఫోన్ చేశారు విజయవాడ నుంచి. ఆయన కూడా సెషన్స్ ఫాలో అవుతున్నారు అక్కడుండి. ఆయన ఒక మాట అన్నారు, శ్రీనివాస్ ఈసారి సాధన గురించి చాలా సెషన్స్ ఉన్నాయి, నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అని చెప్పారు ఆయన. మనందరికీ ఈ అవకాశము దొరకడము, మనము రావడము. మెనీ ఆర్ కాల్డ్ బట్ ఫ్యూ ఆర్ చోజన్ అంటారు శ్రీ అరవిందో. రిజిస్ట్రేషన్ సుమారు 170 దాకా వెళ్ళింది. ఇంకొక లెవెల్లో మీ అందరికీ తెలుసు, నవంబర్ 20వ తారీఖు రిజిస్ట్రేషన్స్ ఆపేసాము మేము. బికాస్ ఆ కెపాసిటీ ఎక్సీడ్ అయిపోతుంది, అందరికీ ఇబ్బందిగా ఉంటుందని. బట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ 25-30 పీపుల్ కుడ్ నాట్ కమ్ బికాస్ దే వాంటెడ్ టు కమ్ బట్ సంథింగ్ ఇంటర్వీన్డ్. ఇలాగే నేను పాండిచ్చేరిలో ఐ హ్యావ్ అటెండెడ్ మెనీ యూత్ క్యాంప్స్. మెనీ పీపుల్ వాంట్ టు కమ్. ఒక పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ నాకు గుర్తుంది. 2 girls, one was supposed to come to Pondicherry, the other came to the station to say bye-bye. Reverse అయిపోయింది. The one who was supposed to come to Pondicherry said bye-bye and the other girl came to Pondicherry. This is the magic of the mother and this is how many are called but a few are chosen. So మనందరము ఇక్కడ రావడము, ఉండటము. ఒక ఏజ్ తర్వాత మనకి ఒక కుర్చీలో కూర్చోవడం 3 గంటల సేపు పనిష్మెంట్ అనిపిస్తుంది. అయినా సరే మీరందరూ ఇలాగ పొద్దునుంచి కూర్చుని చెప్పే ప్రతి మాట అబ్జర్వ్ చేసుకుని అటెన్షన్తో విని, నాగరంజన్ గారి టాక్లో కూడా నేను చూస్తున్నాను, మన అమ్మాయి అంది కదా, భక్తులందరూ నిద్రావస్థలో ఉన్నట్టుంది, శ్రీభద్ర మహారముడు గోవిందో అంటారు పాత సినిమాలు. అలా కాకుండా కూడా all of you were awake, everything was going for the program. రేపు నేను యాక్చువల్గా ప్రోగ్రామ్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత చాలామంది ఒక రీజనబుల్ రిక్వెస్ట్ చేశారు. చాలా రీజనబుల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, నాకు ఎజెండా పంపించండి, మీరు ప్రోగ్రామ్ అంటారు, ఎజెండా ఏది అని. 2 విషయాలు. ఒకటి, నిజంగానే ఈ ఫ్లైట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోవడంతో ప్రతి మార్నింగ్ సెషన్లో ఎజెండా ఒకటి ఉంటే ఈవినింగ్ సెషన్లో ఎజెండా ఇంకోటి. Every morning, afternoon, I was struggling with this. Still, Alokda boarded the flight and Ajit Bhai boarded the flight. I was not sure that the program was going to go as per the agenda. ఎవరిని అడిగితే నేను చెప్పాను, మా చిన్నతనంలో దానవీర సూరకర్ణం సినిమా వచ్చింది. చివరికి చూస్తే మేము 4-5 పాత్రలు పోషించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందని చెప్పాను నేను ఎవరికో. లక్కీలీ మదర్ గ్రేస్ వల్ల మీకు ఆ బాధ, మాకు కొద్దిగా ఆనందం కలిగేది. అదే ఆయన రావడంతో, అలోక్ పాండే గారు రావడంతో మీకు ఆ బాధ తప్పింది, మాకు కొద్దిగా ఆరోగ్యంగా ఉన్న ఆయన వచ్చేసారు. ఇప్పుడు రామకృష్ణ గారు నా దగ్గరికి వచ్చి, నేను ఎప్పుడైనా మాట్లాడతాను హైదరాబాద్లో, మీరు అలోక్ పాండే గారి చేత మాట్లాడించాడు. రామకృష్ణ came and said, you let Alok da talk, I will listen to him, I can talk in Hyderabad center anytime. So we have a nice session open for Alok da. Tomorrow also, we have requested Alok da to speak at the center on psychic beings, so he will be there. Mirandaru repu kuda you please come there and be a part of it. We have a good agenda. This time the whole program is sadhana oriented. It's almost like a crash course in integral yoga. So let us make the most out of it. So Harshita, you want to invite Alok da? Yes. So the next talk is on surrendering to the divine.
Hello. Hello. So the next talk is surrendering to the divine. I don't know na script ekkada pettano teliyadu, but one quote that comes to my mind surrender is the first thing and the last step in integral yoga. So I think that is the importance of surrender that Mother and Sri Aurobindo, both of them, give to integral yoga. So with this, I invite Alokda to help us surrender to the Divine Mother and Master. काम कर रहा है, रिपेयर हो रहा है. This mic is getting fixed once it's ready. Yeah, sure. Till 45 minutes, no? Chema. It's very interesting that when we speak about Sri Aurobindo, we immediately have in mind silence of the mind and what a great tapasya he has done. But I just want to read a little bit what Sri Aurobindo himself spoke about his own sadhana. Because very often people take that as a, Chema. It's very interesting that when we speak about Sri Aurobindo, we immediately, and if we really look at his life, because see, that's where our whole thing comes from. What is the path he walked? So with Mother, when we look at all the prayers and meditation, everything, it's all about surrender. But somehow, when we look at Sri Aurobindo, the whole impression is that he was doing a tremendous tapasya, which of course he was doing tremendous tapasya. This is not to say that. But then what is the core of that tapasya? If we really look at it, it's very clearly, and we can see it right from the beginning, that the first thing about Sri Aurobindo's experience about the silence and the stillness, what does he say? How did it come about? He says, it came to me when he is telling the disciple everything is possible. It's, anyone can do it. And he says, it came to me unasked for by the grace of the Guru or of Krishna and Kali, if you like. So Krishna and Kali were the names, as we know. He himself clarifies. He used the terms for the master of the yoga and Shakti. That is how he had used the term. And he says it came like that. And what is surrender? That even the yogi Vishnu Bhaskar Lele could not understand what has happened to him. So then Sri Aurobindo asked him that everything has become still. How will I go and give talks and speeches? Because after that he has gone and given speeches. Later on he wrote so much. So he says, can you surrender yourself to the divine in your heart?
He said, yes. He said, that's all is required. You go there, do pranam to the divine inside and divine in everybody, and then you speak. So actually, Sri Aurobindo, it's the thing that Sri Aurobindo himself has followed, and the mother speaks about it, about the two paths of yoga that one can take. One is, of course, tapasya, where one tries by one's own effort. Nothing wrong, and it's a good thing to try and reach a point. The problem is that human effort is very, very limited. We don't realize it because it's inbuilt within us. We don't realize it till we meet a wall. And when we meet a wall, that's the time some people go on like, no, I will do it my way. It's not that divine takes offense. He says, all right, I'll support you from behind. So it's not like surrender me, now the divine will act. If I am doing it by my own effort, divine will say, no, 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 he has not surrendered to me. We should be very clear. Always it is the divine grace which acts. Even when one feels that it's my own effort, I'll do it my way, he takes no offense because for him there is no other. So he keeps on supplying. But then when one surrenders, the whole thing becomes a very delightful journey and a very smooth and easy process. So one thing should be clear, that it's not like when it's not either or. And this is something which the Gita clarifies very beautifully. So when Arjuna says that, there are people who, you are saying wonderful things to me, but there are people who say other things. They speak about doing everything by yourself. What do you have to say about it? He says they will also reach me, but through a very long path. And yet, they will never get the totality of me. So, you see, why totality of me? So, if we try to go by personal effort, the mind will reach a point, especially mental effort. So, you'll reach a point where it'll, you want to think of the divine, what is that, or the reality, what is it that one is seeking, truth. Then initially all kinds of conceptions will come into the head of what that reality is. One reads all the books. Again, after some time, if one manages not to become totally confused, because it's not just a point, it's many-sided, then one will probably enter a state of wide impersonal calm. That's what we see in the lot of Upanishadic literature, where one reaches, mind becomes almost silent, because it's face to face with that which it cannot understand, cannot really comprehend that reality. So it becomes quiet and silent, and that's a state which is regarded as the ultimate. So this is how the mind approaches. But what is missed? What is hidden in the heart of the silence? So that's where Sri Aurobindo speaks about a heart was felt in the spaces wide and bare. There is something hidden in the heart of that silence. And that heart, hidden in the heart of silence, is the mother, that force, that Shakti. And when one surrenders, then when we are walking the path with surrender to the divine, life becomes so beautiful and delightful, because we are never alone on the journey. Now the catch here is, we are never alone on the journey. Let's be very clear. Even the tapasvi who thinks is by his own effort, he is never alone on the journey. Divine is there, but he is not, he walks incognito. Bhej badal ke. So he'll come, give a hint here, there, situation will change and he will arrive. And divine is not bothered about whether we recognize and surrender or not surrender. So it's not that divine says, you didn't surrender to me, okay, I'll see to it. No, because it's a joyous thing. But when we have surrendered to the divine, then that whole process becomes so much delightful. This is the basic difference we have to understand. So it's not that contradiction, effort in tapasya, effort still will be there. There's nothing like I'll sit in my spot, divine will shake me up. Yes, he may do that also, incidentally, if you really, really take it, that you have to do everything for me. There are instances which are so strange that somebody had got a photograph of Sri Aurobindo and the mother. And it's a real story of those days when photographs Sri Aurobindo and the mother will not give readily to people, and they had to cover it with a with a cloth or something, because it was not meant for public exposure. Only to the person to whom they were given, and you just pick up when you have to do pranam and put back.
So one day he noticed that there is some little fungus which has come inside. So this sadhak felt very bad. So what does he do now? Those days, what to do? He is feeling very bad. So he prayed to the mother, you did not give me the buddhi to do whatever I have to do it. Now you only handle this. And it worked. So you see, surrender implies a living trust with the divine. It's not surrender of an automaton that I'll do nothing. But if there is a living trust, but then it means that then when the divine does it his way, surrender implies your way, not my way. They cannot be, I am surrendering to you, but from morning to night, I want this, I want that, I want that. So whom have I surrendered? I have surrendered to my desires, but I am using divine as a tool. Not an excuse for enhancing the life of desires. If that's what we want from the divine, transactional relation, he will have it. Like the Gita describes those 4 types of bhakta. There is the arth and the artharthi. It's okay, nothing wrong with that. But that's not what surrender is. Surrender is when I say, okay, here am I, a bundle of difficulties, defects, limitations, some good and bad mixture. All of us are a bit of potpourri, except that we are quick to see the defects of others. Most elementary stage of human life, everybody is bad except me. The next step is, I am the only fellow who is bad, marked out. Then there is a balanced view. Okay, that's what life is about. So surrender starts with that here am I, a bundle of everything, not to hide anything. A child doesn't hide from the mother what the child is. He doesn't become a sadhu bacha. So that's why somebody was telling me, I was asked, today's dress code seems to be blue. So many of us are randomly wearing blue. So I was told tomorrow's dress code is white. I said, don't say white because inner should be white. Outer white is whom. Surrender implies that when I stand before the divine, Mother, this is what I am. Take all of this and do with it what you want to do. You know how to do it. There is a very nice bhajan which Sri Ramakrishna used to like, and something along these lines is there in Aurobindo's thought also. I just say in Hindi those 2-3 lines. Yah le lo maa पाप तुम्हारा, निज चरणों की भक्ति मुझे दो. यह ले लो मां, पुण्य तुम्हारा. See, it's a package. I can't say that all my defects are yours, but the goodness is mine. Because even that is a limitation. See, that's the beauty of the Gita. Starts with surrender. It's not like my problems are my, somebody else's. Also, this is a limited way. All my thought, very often people ask, systems and schools of thought in which human mind is caught, how to get free of it. So, there is a Buddhist way, there are several ways. So my take is, if you surrender, you will get rid of all of this. Because then you cannot claim anything as your own. You cannot hold on to a way of thinking and say, this is me. Because there is no you, there is only the Divine Mother. There is no place for 2 persons in love. As a famous poet says, that's what surrender means. Jab main tha, tab hari nahi. Jab hari, tab main nahi. Prem gali ati sankri. Sankri is narrow. Tame do na samahi. You cannot have both. So surrender implies all this. It means that saying that, well, this ego on which, I gloated and bloated so much, now it's placed at your feet. What you want to do with it? That's why Aurobindo describes, when he talks of Mahakali, he says she's behind her movement, there is that intense love. So what is that love which can slay she slays the ego. So surrender implies that now you do with me what you want to do. So there cannot be surrender without trust. There cannot be surrender without faith. There cannot be surrender without the willingness to abdicate the ego. Because she may take me through all kinds of things, through things which I call pleasant, through things which I may call painful. It's her wish.
So that's why when Sri Ramakrishna spoke of these two methods, Mother also describes this in the very first, volume 3, where she talks about yoga. So she speaks about the baby monkey who is holding on to the mother monkey with his hands, and if it falls, breaks the bone. And the baby cat, which is held by the mother cat, and it says mew, mew, mew. But then the baby cat cannot question, Mama cat, where are you taking me? She says, keep quiet. Keep quiet. I know. You give yourself to me, no? Now this is the problem. That we want the divine to be with us, to hold us. But we want that divine should do my bidding. Like there used to be a cereal genie in the bottle. We want the divine as a genie. The genie comes out, oh, fulfill this wish, that wish, then back to the bottle, stay there in their puja room, nice. But surrender implies that now you carry me whichever way you want. So there is this letter of Sri Aurobindo, in fact, number of letters which are very illustrative. All can be done by the divine. The heart and nature purified. See, is the super rain ki chamatkar. Divine super rain. But then what happens when a child tells his mother, when he comes back, soiled clothes, mother may initially say, see, but then what will she do next? She will never abandon the child. She'll take off your clothes, throw them, come to the bathroom. Little child, huh? So then she will go, put you in the shower, and she is scrubbing the body. What is the child's response? You're a bad mother. Because he doesn't want that. Will the mother listen? No. After some time, she's already cooked a nice meal for the child. When he comes out, when the meal is given, the child says, oh, Mama, you're the bestest mama in the world. So when the Divine Mother takes the task of purifying us, then she does it in her own incalculable way. So one should be prepared for that. The story of Narad. One day he got because he is always interchanging himself with human beings, no? Up and down, messenger. So he got contaminated and he goes up and tells Lord Vishnu, आजकल शादी का season चल रहा है. He says, okay, so what? You're a brahmachari Ali, sir. मेरा भी थोड़ा सा मन है, थोड़ा शादी करके देखना है. What is this marriage? Must be something very happy. He said, okay, do as you wish. He said, no, but who will marry me like this? थोड़ा कुछ राजकुमार जैसा कुछ make me, very pleasant and agreeable. I want to go there. I have your permission. He said, go. Anyway, your free will. Surrender is an act of free will. It's not a compulsion. Then it's not surrender. So he goes and everybody laughs at him. Because actually, the Lord gave him the face of a monkey. That's when he gives the famous shrap. That, this face will save you one day. That's how the story goes. Because he didn't realize that he thought that Lord has given him a beautiful face. So that time we cannot say, oh, why did you send me there? And then why did you make this happen? Well, perhaps that was his way of purifying me through a direct experience. Because there are two ways he can purify: subjectively by recognizing and offering, objectively by going through the consequences. But the beauty is, if we have surrender, he holds us through everything. Takes us through, takes us out, and then we say, thank God, Shani ka 7.5 chala gaya. Poor Shani Devta, he has to be blamed for everything. So this is the difference. Things will probably still happen. There are things, surrender doesn't mean now my life will be very cushy life. Maybe many things will be taken care of, yes. But there are certain things we have to go through in the process of evolution. But the big difference will be that when we go through with a state of surrender, there are those hands that hold us, and they protect us from so much more, just that amount which can touch me here and there, like the Arjuna on the battlefield. Things happen. But at every critical juncture,
Shri Krishna intervenes, saves him, takes him through. So this is the path which Sri Aurobindo and the mother have mainly advocated, and it begins with surrender. It proceeds with more and more surrender, and the path ultimately closes with a grand surrender. And this surrender is a free will's gift. If there is a compulsion, if there is fear, if you don't turn towards Mother and Sri Aurobindo, you know what? You will be damned into hell. That's not surrender. Divine does not put a gun on our head and ask us to surrender. What kind of surrender would that be? It should be joyous. It's an act of love and trust. So he says all can be done by the divine, the heart and nature purified, the inner consciousness awakened, the veils removed, if one gives oneself to the divine with trust and confidence. This is the story of the gopis. Come out. Your clothes are not there, but would you come out? Now that's the ultimate, that all shame, guilt, so many things we carry, just they come out. And when they come out, that's the surrender. And even if one cannot do so fully at once, yet the more one does so, the more the inner help and guidance comes, and the contact and the experience of the divine grows within. If the questioning mind becomes less active, and humility and the will to surrender grow in you. Humility here is nothing about external humility. That is very easy. Oh, you know what, I am nothing. No. That you may or may not, it doesn't matter. But before the divine, actually it's logic. What can we think of ourselves in front of that infinity? See, Singapore President C.S. Nair, when he went to the mother, somebody told him that meet her, and then he is thinking, what will I tell her? So he's saying, nice place, he has kept it well. So he thought, I will give the mother a kind of certificate. Well done, great lady. That's what is going on in his head. Yeah. When he stood there, he said, I completely forgotten myself. He just put himself on her lap. That's how one of the mystic poets has described. The same feeling is there in that poetry, that apni chhab bana ke main peese milan gayi. I dressed myself very well, put on my best dress and everything to meet my beloved. Chhab dekhi jo piya ki, sud apni bhul gayi. When I saw my Lord, I forgot myself. And then he says, Chhap tilak sab chhini moh se naina milai ke. He snatched away everything that I called myself. Everything on which I gloated that this is me. That is part of the journey. If we are not willing to leave the old identities, the old things, in the Jnana Yoga, we will do it in a very technical way. I am not this body, I am not this vital, I am not this mind. Long process, neti, neti, neti. When you go to the Divine Mother, you say, you call this yourself? Come. She will snatch these identities. And it's so rapid. They fall off before the Divine. So that's what he's reminding us, that all this can be done. But there should be humility and the will to surrender grow in you. This ought to be perfectly possible. And then he writes, no other strength and tapasya are then needed, but this alone. So Niruddha asked him, Sir, you have said, because Sri Aurobindo has written so much, no? So at one point he says, all that you need to know is that there is a soul within and grace above. So Niruddha says, oh really? Really? All that you need to know? He says, yes. He says, you really mean, then Sri Aurobindo says that, haven't I endorsed about the baby cat? He said, you mean if you become a baby cat, you will arrive at all the possible realizations? He said, yes. He says, come on, it can't be that simple. He is a beautiful correspondence with Niruddha. He says, Sri Aurobindo says, then you must be knowing more than me and Sri Ramakrishna. Then you must be knowing more than, what can I say? If you really believe it's not enough,
So you see, it doesn't mean, again, surrender doesn't mean like an automaton, though even that, if it really hands itself, divine will shake you. There is a whole correspondence of Sri Aurobindo to that. There is a person who finally goes and Sri Aurobindo says, yes, the grace will still be there, but he has to at least open. That's all that is required. So repeatedly he reminds us, but this surrender is difficult at once. It's because basically of the ego. That's why we see in the Western context, it's very difficult to understand the principle of surrender. And in the Indian thought, it comes very easily. So, of course, we sometimes surrender too easily and to all kinds of things. So, we are asked to surrender to the divine. This is another problem. So, we surrender to everybody saying, you know, I have surrendered to the Divine Mother. Therefore, whatever is happening in my life is Mother's will. No, that's dangerous. Mother says if you take that route, you may land up in the hands of the hostile forces. Surrender means now I want to obey your will. So the question is, I don't know what the divine will is. Then stay quiet and feel the divine will. Surrender doesn't imply that my child says, come to the Mela and I'll go to the Mela. Or my wife says, please, okay. Or the husband says, please buy me this and I'll do anything to buy that. No, it doesn't imply. Then one will become like a football. Surrender means I will obey the mother's will. It is implicit within it. It doesn't need to be specified further. I can't say I've surrendered to you, but provide me all these list of things. She will take care. There is a trust. But that's not what we want. Of course, we can say if we like, but this is the core. So he says it can be done. So it doesn't come. Surrender cannot be made at once. It is not so easy. For there is so much in the being that resists. And this resistance can be so deep-rooted. As one proceeds on the path of surrender, she will show us what is it that is resisting inside. Resisting, how do we know what is resisting? Means we are refusing, we can see that this needs to change, but we are refusing to do anything about it. We can see that this is not something which is consistent with, being a child of the Divine Mother, but that resistance will be there. But then if we keep on offering, she will take it away. She has her ways and means which baffle the human intelligence. Going into that is a story. It is the same with becoming an instrument. If one has the will and calls on the mother and opens oneself as much as possible to her, then gradually these things develop in the nature. So it's basically keep opening to the mother like this. Now Mike is there, when it came. So if it has to become an instrument for this work. So if it starts jumping, if it starts correcting, if it says, sir, hold on, you have to quote correctly, or there is a problem here, then it's not an instrument. It means to become like a plastic, docile something in the hands of the divine. Not in the hands of the world. Not in the hands of mother-in-law. Not in the hands of, both ways mother-in-law apply, Not in the hands of husband or wife or child. Hands of the Divine Mother. That's how one learns from Sudarshan Chakra, no? When Shri Krishna says, go, it goes. But the moment he says, come back, even it's about to strike, it will come back, like the story of Rukmi. It doesn't say, but you sent me, I must take that last step. The story of Rukmi where Shri Krishna calls it back, right at the edge. So that means plasticity. That what you want me to do, I'll do. And this has been well known in India. Great mystics have spoken about it. And there was Rishabh Chandji's whose biography is so wonderful. Sri Aurobindo is life unique. And we know that the first assignment he got from the mother when he joined the ashram was kill the bugs. He is a Jain. We all come with that idea. Sometimes people ask, in the ashram, why don't have that narikel, breaking? So why don't we have that
all these things which are in tradition. So my answer is because narikal breaking is easy. Mother wants to break your head. You're ready for it. So you see, these ideas come in the path. This is just one example. Many such things will come. So Rishabh Chandji was writing a letter. He was so happy. Oh, I have become an ashram inmate. This before the mother's assignment comes. He says, mother, I am so happy you have accepted me. And then this mother's assignment comes. You have to kill the bugs in the court, in furniture department. So, he is very, if you read his writings, quite an intellectually developed person. He is given the task of killing bugs, furniture department. So he kept that letter behind and writes to Sri Aurobindo now another letter. I think mother doesn't know she is from the western part of the world, that I am a giant and I am not supposed to. I am not supposed to do this. Sri Aurobindo reply, whatever work the mother gives you, accept it with trust and surrender. It is what is best for you. There are so many instances in the ashram. Ved Prakash ji was in the dining room. He was the professor of economics. And he was given the task to work in the dining room. And people asked him, oh, I think mother doesn't know. You must tell her that, you are a big professor in the economics and so and so. And what is this work you are doing here? It's underutilization of your capacities. So he said, no, mother knows what is best for me. And this is the place where economics are most needed. This is the way, you see, all our mental ideas, which we are carrying around like a burden. There is a line in Savitri, man lifted up the burden of his fate. Because we carry that burden. So this word surrender implies that I am willing to accept whatever you give me and I am ready for it. So what happens when we see these difficulties? The sadhak has then to observe them and detach himself from them, reject them from his nature and overcome. This may take a very long time, but it has to be done. So, and then, yes. For such a taking up involves one's putting oneself in the hands of the divine rather than trusting to one's own efforts alone. And it implies one's putting one's trust and confidence in the divine and a progressive self-giving. So basically what happens that in the beginning, okay, I'll just complete this. It is, I suppose, what Ramakrishna meant by the method of the baby cat in his image. The core of this inner surrender is trust and confidence in the divine. One takes the attitude, I want the divine and nothing else. I do not know why you should think that you can be asked to give up that. So some people have this idea that even this aspiration I have to give up. I want to give myself entirely to him, and since my soul wants that, it cannot be but that. So it starts with that, Lord, I am yours. Offer oneself to the divine. I am yours. And I don't understand anything. You have written such wonderful works, but I can't read English. I can't read Telugu. I don't know anything. But I am just giving. This much I know. So I am giving myself to you. So this is the beginning. It's called a central surrender, that now my destiny is in your hands. Now, as one proceeds, one will see that where all one's own things are coming as an obstacle to this giving. Now, when I say my destiny is in your hands, what does it mean? It means that you will take me to the destination, whatever be the experiences on the path. I have signed this contract. I can't say that my destiny is in your hands, but I want my promotion. I can't say that. By its nature, it implies that I never really read the subclause. So when I give this destiny in the divine hands, whatever comes my way, I receive it with the gratitude. Because you know best what is good for me. Gratitude is an aspect of surrender.
one takes it that whatever comes. And then as one proceeds, most important surrender is the surrender of one's character, of what one is. So we all hold ourselves in high esteem. Now slowly all this has to be offered for the greater truth which is yet to manifest. And then slowly she starts the process. So people often say that what is the sign that one is on the path? One sign that we can ask ourselves, that's an ego. Only thing that we need to ask ourselves is, what is it that I have yet not given to the divine? And there is always something we can give to the divine. Till the last breath. What is the sign that we are proceeding on the right path? Ananda. Each ego and desire movement is like a little restriction which stifles us. And if we look closely, we see that all depression, all feelings of despondency, even despair on the path, and all this is because something within me is still resisting. It wants even this, that when I will arrive, how much time it will take, all this has to be completely surrendered at the feet of the divine. Let her decide what, when, where. There is only one thing, that what is it that I have not yet given to the mother. And if we proceed like that, then this detailed surrender goes to a point where all of our being, all we have. Now, one is, I will leave everything and walk away. That means it was mine. See the fallacy of this attitude. I will leave my wife and walk away. That's not tapasya. That is an outer freedom you are seeking, giving it a nice cover. So there was a person whom I met, he said, I have left my wife and 6 children and I am doing sadhana. I said, you are not doing sadhana. I met him in the ashram. Your wife is doing sadhana. You are only enjoying life in the ashram. That's easy. That's not, you're leaving things externally. But try living one day that this lady whom I call my wife, this person whom I call my husband, is mother's child. See how the behavior changes. This person with whom I am interacting every day, whose face I don't like to see, is also mother's child. See how things will change. To live with this idea that I belong to mother and all the things in my life, the people in my life, the work I am doing, everything belongs to mother. Just this thought, forget about doing it, just this thought, it belongs to mother, it's not mine. Today she has given it to me, tomorrow she may take away. All this wealth that has come belongs to the mother. I am using it today in a certain way, it's her thing, I should use it the best possible way, as I feel deeply inspired, moved by her, but tomorrow it may not be there, it's fine. So it's to live literally like a trustee, owning nothing, claiming nothing, wanting nothing. Because one is nothing. Can't even say that I am someone or this one, because there is only one identity, and that is of the child of the Divine Mother. All other identities automatically will melt away. See, the same thing with the path of tapasya takes so long. Because one has to keep saying, I am not this, I am not that, I am not this, I am not that. Still, it is the I which is saying, I am not this, I am not that. But here, the moment you take this attitude, everything goes very smoothly and happily. And the last few passages. All for him and myself for him. Such a joy, to be in the service of the divine, that I am his. Just even to think that I belong to the divine. And my entire being is meant for his use, for his joy, for his purpose.
Just think, we are thinking of enjoying things in life for one moment. If you take this attitude, you enjoy me, Lord, as you wish. Just imagine what it means. Just to tell this from the heart with that bhava. I am at your feet. You do with me what you want. I will keep to this aspiration and self-giving and go on in perfect reliance that it will be done. That is the attitude into which one must grow, or certainly it cannot be made perfect at once. Mental and vital movements come across, but if one keeps the will to it, it will grow in the being. How did Aurobindo himself proceed on the path? Those letters, where he writes, I know God will provide, because there were days, for weeks, months, when he would not get, they were not sure whether the next meal will be there or not. And he says, I know God will provide, but he has contracted the bad habit of providing at the last moment. If one wants to understand surrender, read Tales of Prison Life. One will understand the entire yoga. That is his first ashram, where he gets for 1 year only that 3 varieties of khichdi. And he sees in it 3 types of Brahman. White khichdi, Shuddha Brahman. Yellow khichdi, Brahman with his Shakti. And with a little bit of greens put into it, Brahman with manifestation. And when you read it, that's what is surrender. Surrender is, and one has to go through. It's a constantly ongoing process. Somebody once told mother, we have finished that surrender. Now you tell us something else. Mother says, oh, you have finished. You have not even started, my child. So it means to constantly live with this attitude that the Divine Mother is with me, and all that I call myself, all that I have, people think I have, all that activities in which I am engaged, all belong to her. They are meant to serve her, meant for her joy. And it's up to her to do with me as she pleases. To keep me by the side, to break the sword and throw it, as Aurobindo says, to use it for the battle, as he wishes. It means to close, in the end, is only one thing which constantly should come: let thy will be done. And always I feel is the most logical thing. Do I have the wisdom to know what is best for me? We are not even like little babies. So we don't know what is best for me. And life is full of all the decisions which I thought were right, best, and turned out to be miserable. Of course, we compromise with life. That's a different story altogether. But if we tell the divine in all sincerity, I am yours, and we say, let your will be done, because, and Aurobindo says, most of the problem will be over. In the ashram and in the sadhaks, if they take this attitude that we know at least a little better than they. So once we take this attitude that you know what is best for me, let thy will be done, let thy will be done, let thy will be done. Whatever comes in life, seemingly pleasant, seemingly unpleasant, success, failure, all these are your gifts, and I receive them as your prasad. That line in the Divine Worker where Aurobindo says, victory is thy passage, success is thy passage mirrored through fortune's glass. Failure is cradled on thy deathless arm. So all these things come in life, but focus should be only Ma. Who says the yoga is difficult? I've never understood this idea. Aurobindo is difficult. I always felt he's the easiest, simplest, most direct. He's not playing around. He has written all this. That's okay, because man is mental beings. He wants some kind of framework, but there is no framework.
There is a successively evolving framework. That is the big challenge with Aurobindo. You read one place, you will feel a framework. You start crystallizing in the mind. Then you read something else, there will be another larger framework. Then you reach a point where the mother comes and then there are no frameworks. The only rule, that's why in the Aurobindo ashram there is no rule, and with this I definitely close and you won't need the bell. Promise. Pakka promise. People say that why there is no rule in the ashram. There should be some rules, regulations. Aurobindo would say, Hena, actually there were no rules. Much later people had to put some rule. What is the rule? The one rule is part of a letter. Always behave as if the mother is looking at you. Because she is indeed always present. Do nothing, try to think and feel nothing. That would be unworthy of the divine presence. That's all he's saying. And when we live life like this, we'll realize there is so much in us which is not worthy of the divine presence. Yet she bears with it because she is all love, all kindness, all mercy, all compassion, all beauty, all delight, all peace, all everything rolled into one. This is Aurobindo's yoga. Wonderfully easy, simple, if we get it from the heart. Extremely difficult if you try to catch it with the mind. Because the whole cosmos is there and beyond the cosmos. Okay? Jai Ma. Sharp time. Yeah. Thank you. Tomorrow we have only question answers. Thank you so much, Alokda. Let thy will be done. I think ఒక్క మంత్రం చాలు మనకి. అండ్ ఈ 2 రోజులు చాలా, ఈ 1 డే ఆల్మోస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటిదాకా చాలా అద్భుతంగా జరిగింది. జస్ట్ వన్ కోట్ సరెండర్ పైన మదర్ అన్నారు, టు ఫైండ్ ద డివైన్, టు సరెండర్ టు ద డివైన్, అండ్ ఫైనలీ టు యునైట్ విత్ ద డివైన్ is not only the true purpose of our life, but also the only way to find our full satisfaction and constant happiness. I think it was a perfect talk by Alokda. I think మనకు ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎండింగ్ కాదు, ఒక న్యూ బిగినింగ్ దొరికింది మనందరికీ. రేపటిదాకా ఇది చాలు మనకి. దీనిపైన మనము స్మరించుకుంటే రేపు చాలా రిఫ్రెష్డ్ న్యూ కాన్షియస్నెస్తో మనం రేపు కలుసుకోవచ్చు. అండ్ నౌ ఐ ఇన్వైట్ శ్రీనివాస్ గారు టు క్లోజ్ టుడేస్ సెషన్. దీని తర్వాత క్లోజింగ్ కామెంట్స్ అనౌన్స్మెంట్స్ సో మనకి ఈ యాన్యువల్ కాన్ఫరెన్స్ డే 1 వీఆర్ కమింగ్ టు ఎన్ ఎండ్. ఐ జస్ట్ వెనకాల అజెండా పేస్ట్ చేసి ఉంది, అయినా నేను ఒకసారి చెప్తాను మీకు. కొద్దిగా టైమింగ్స్ మారచ్చు బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రోల్. సో టుమారో మార్నింగ్ మనకి 9ంటికి జెండా వందనం ఉన్నది. పర్టికులర్లీ సుబ్బమ్మ టవర్స్లో ఉన్నవాళ్ళు, అంజనీ మ్యాన్షన్లో ఉన్నవాళ్ళు కొద్దిగా
ట్రై చేసి తొందరగా రెడీ అయితే 2 బస్సులు అక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడి నుంచి ఆశ్రమం రావడానికి సుమారు అరగంట పడుతుంది. అండ్ అదృష్టం బాగుంటే అరగంట, లేకపోతే హైదరాబాద్లో మనకి తెలుసు కొన్నిసార్లు అది మారిపోతూ ఉంటుంది. సో అది కొద్దిగా దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఉండే రెసిడెంట్స్ అందరికీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇక్కడ లోకల్గానే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. 9 o'clock ఫ్లాగ్ హోయిస్టింగ్ అండ్ వందే మాతరం అండ్ ప్రఫుల్ల గారి ఇన్వొకేషన్ ఉంటుంది ఇవాళలాగానే ఆశ్రమంలో కూడాను. దెన్ అర్చన గారు మనకి ఇక్కడ గత 7-8 ఏళ్లుగా జరిగిన రెనోవేషన్ మీరు రేపు చూస్తారు. దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ కొద్దిగా చెప్పి, యాజ్ ద సెక్రటరీ ఆఫ్ శ్రీ అరబిందో భవన్ ఇన్ ముషీరాబాద్, షీ విల్ మేక్ హర్ ఇంట్రడక్టరీ రిమార్క్స్. Then early in the day, the very first sadhana session is starting with Alok Das, కాంటాక్ట్ విత్ ద సైకిక్ బీయింగ్. నేను పొద్దున క్లుప్తంగా ఒక 2 అక్షరాల్లో 2 వాక్యాల్లో చెప్పాను. సైకిక్ బీయింగ్ మన యోగంలో చాలా ముఖ్యమండి, దాన్ని మనం పట్టుకోవాలి. అది మనము ఇన్ఫ్యాక్ట్ అది ఇట్ షుడ్ బి అవర్ ఫోకస్ ఆఫ్ సాధన ఆల్మోస్ట్ ఆన్ ఎ డైలీ బేసిస్ అండ్ ఆన్ ఎన్ ఇంటెన్స్ బేసిస్. ఒకసారి మదర్ సైకిక్ బీయింగ్ గురించి మాట్లాడుతూ ప్లేగ్రౌండ్లో అన్నారు, మీరు ప్రయత్నం మొదలు పెడితే ఒక 30 ఏళ్లలో మీకు సైకిక్ రియలైజేషన్ కావచ్చు అన్నారు. ఇది ఎవరికి? అన్నీ వదిలేసి ఆశ్రమంలో మదర్ పాదాల చెంత పడున్న వాళ్ళకి. మనం క్యూలో ఎక్కడున్నాం? కనీసం బిగినింగ్ అలా చేయాలి కదా. అట్లీస్ట్ ఇఫ్ నాట్ ఫుల్ సైకిక్ రియలైజేషన్, వీ షుడ్ అట్లీస్ట్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా అసలు అంతరాత్మ ఏమిటి అని ఒక ఎంత కొంత ఈసారి దాన్ని తోక పట్టుకుంటే నెక్స్ట్ టైం ముందుకు వెళ్తాం ఇంకా. సో ఆల్ ఈజ్ నాట్ లాస్ట్. అంటే కొంతమంది నాలాంటి వాడు ఎవడో వెళ్ళాడు మదర్ దగ్గరికి, డిప్రెస్ అయిపోయి ఇదేమిటమ్మా 30 ఏళ్ళు అంటే నాకు ఆల్రెడీ 60 ఏళ్ళు వచ్చేసాయి, ఇంకెక్కడ అవుతుంది ఈ జన్మలో అంటే, లేదు, మీరు కనుక నిజంగా అదే నా ధ్యేయము అనే దృక్పథంతో పనిచేస్తే, ఇది జరగాలి అనే పట్టుదలతో పనిచేస్తే, ఇఫ్ ద వైటల్ సపోర్ట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ ఇట్, దెన్ యూ కెన్ హ్యావ్ సైకిక్ రియలైజేషన్ విత్ ఇన్ అ ఇయర్ అన్నారు ఆవిడ. సో మనకు ఆ చిన్న డోర్వే ఇచ్చారు ఆవిడ. మనకు ఆత్మాన్వేషణ మన మార్గంలో ఇంక దానికి మించి ఏం లేదు. మనం ఏ మార్గంలోకి వెళ్ళినా ఆధ్యాత్మికంగా, ఇక్కడ మనం సైకిక్ బీయింగ్ సైకిక్ రియలైజేషన్ అంటున్నాం. సో దాన్ని పట్టుకోవాలి. సో ఈ టాపిక్ రేపు అలోక్ పాండే గారు మాట్లాడతారు. తర్వాత రేపు అక్కడ ఫోటో సెషన్స్, మళ్ళీ సేమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీ అందరికీ. గ్రూప్ ఫోటోకి ప్రయత్నం చేద్దాము, క్షమించాలి. మనకి 150 మందికి ఒక చోట ఫోటో తీయడం అంటే అది ఎక్కడైనా కష్టమే. ఇక్కడ కూడా కొద్దిగా ఇబ్బందులు పడ్డారు మీరు, రేపు అక్కడ కూడా ఇబ్బందులు పడతారు, ఐ అష్యూర్ యూ. కానీ వీ విల్ ట్రై టు మేక్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ యాజ్ అ ఫుల్ గ్రూప్ ఫోటో. అండ్ మీరందరూ కూడా అక్కడ కూడా ఆశ్రమంలో కూడా చిన్న చిన్న మీ గ్రూప్స్తో, అలోక్ దాతో, అజిత్ గారితో, అందరితో చక్కగా ప్లీజ్ టేక్ ఫొటోస్ అండ్ దే విల్ ఆల్ బి, అన్నిటికీ లింక్ షేర్ చేస్తాము, మీరు తర్వాత డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇవాళ మీరు లంచ్ తర్వాత నాగరంజన్ గారి టాక్ విన్నారు సావిత్రిలో సాధన గురించి. అద్భుతంగా చెప్పారు ఆవిడ. ఆవిడ అనర్గళంగా అలా చెప్తూ ఉంటే అదొక మెడిటేషన్ అయిపోతూ ఉంటుంది మనకి. ఆవిడ ఎన్నో ఏళ్లుగా సావిత్రి మన ఆశ్రమంలో చెప్తూ వచ్చారు. అండ్ అగైన్ సాధన అనేది లోపల ఏం జరుగుతుందో ఒక విషయం అయితే, బయట కమిట్మెంట్ ఇందాక అన్నాను కదా. ఆవిడ ప్రతి వారము 20 years, కెన్ యూ ఇమాజిన్ 25 years, ఎవ్రీ వీక్ షీ ఈస్ దేర్. సో ఇప్పుడు ఆవిడ గీతా వ్యాసాలు కూడా చెప్తున్నారు. సో అది ఆ టాపిక్ రేపు స్పృశిస్తారు ఆవిడ. శ్రీ అరవిందుల గీతా వ్యాసము, తర్వాత మళ్ళీ 1 గైడెడ్ మెడిటేషన్, తర్వాత శ్రీవల్లి గారి సెషన్ ఉంటుంది. అలాగే డాక్టర్ పళ్ళా వెంకటేశ్వరరావు గారు పాండిచ్చేరితో కలిసి ఎన్నో ఏళ్లగా హోమియోపతి ఇన్ అగ్రికల్చర్ అనే అంశంపై ఆయన వర్క్ చేస్తున్నారు ఫార్మర్స్తో కలిసి. సో వారు కొద్దిగా ఆయన చేసే పరిశోధనలు, దాని రిజల్ట్స్ కొద్దిగా చెప్తారు మనకి. ప్లస్ వేరే వేరే సెంటర్స్లో, బ్రాంచెస్లో మనకి అన్ని అజిత్ భాయ్ చెప్పారు, ఎన్నో ఏరియాస్లో మనం పనిచేస్తున్నాం. దిస్ ఈస్ అనదర్ ఏరియా వేర్ దెర్ మే బీ సమ్ వాల్యూ. లంచ్ 1 to 2 ఫాలోడ్ బై మోర్ వర్కింగ్ సెషన్స్. అసలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏం జరుగుతుందో నేనే మీకు క్లుప్తంగా కొద్దిగా అందిస్తాను, సో దట్ యు ఆల్ నో అదర్ ప్లేసెస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అండ్ తర్వాత క్లోజింగ్ కామెంట్స్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ టుమారో. మీరందరూ కూడా జెండా వందనం టైంకి. ఇంకొకటి ఏంటంటే, పర్టికులర్లీ హైదరాబాద్లో ఉండే వాళ్ళకి
ఈవినింగ్ 4:30 నుంచి ఒక 1.5 hour అలోక్దాతో ఇన్ఫార్మల్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్స్ పెడుతున్నాము. సో లంచ్ అప్పటికి మీరు క్వశ్చన్స్ రాసి మా టీంలో ఎవరికి ఇచ్చిన, అర్చన గారికి, ప్రఫుల్ల గారికి, హర్షితకి ఎవరికి ఇచ్చినా పర్వాలేదు, కొద్దిగా క్వశ్చన్స్ రాసి ఏమన్నా ఉంటే వారికి ఇవ్వండి. అలోక్దా నా ప్రశ్నలు అడుగుతాము, వారి ఆన్సర్స్ విందాము మనము. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అలాగే మీకు లంచ్ అప్పుడు 2 టోకెన్స్ వచ్చాయి ఇవాళ. బహుశా ఎవరు 2 ఒకరోజు వాడు ఉండకపోవచ్చు. సో ఆ 2 టోకెన్ గుర్తు తీసుకుని అక్కడికి మీరు రావాల్సింది. అక్కడ కూడా ఇలాంటి అరేంజ్మెంట్, ఇవాల్టి అరేంజ్మెంటే ఉంటుంది. ప్లస్ రేపు ఈవినింగ్ ఎవరైతే తిరుగు ప్రయాణంలో బయలుదేరుతున్నారో వాళ్ళు సామాన్తో పాటు రావాలి పొద్దునే. ఎందుకంటే మళ్ళీ అక్కడి నుంచి వెనక్కి స్టేషన్ దాని పక్కనే, మళ్ళీ అక్కడ బస్ స్టాండ్ కూడా దాని పక్కనే. సో మళ్ళీ అటు నుంచి వెనక్కి వచ్చి ముందుకు వెళ్ళి బస్సులు లేవు మనకి, జస్ట్ మార్నింగ్ డ్రాప్ చేస్తాయి. సో లగేజ్ మీరు ప్యాక్ చేసుకుని తీసుకొస్తే అక్కడ ఒక గది ఉంది, ఆ గదిలో పెట్టేద్దాము. ఆ లాజిస్టిక్స్ అంతా మీకు రామకృష్ణ గారు, నాగరాజ్ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. వీ విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఇట్ ఈస్ నో ఇష్యూ ఉంటే చెప్పండి, వీ హ్యావ్ అనదర్ వెహికల్ ఆల్సో, వీ విల్ రన్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ బిగ్ డీల్. బట్ ప్రిఫరెన్స్ ఈజ్ ఒకసారి అటు అయితే లాజిస్టికల్గా ఈజీ అయిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ అనౌన్స్మెంట్స్ ఫర్ టుమారో. ఇంకేమన్నా ఉందమ్మా హర్షిత? ఎనీథింగ్ ఎల్స్? వీ హ్యావ్ కవర్డ్ ఆల్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్. సో ఒక 2 minutes let us concentrate and thank the mother, express our gratitude. తర్వాత మళ్ళీ ఓంకారంతో 3 ఓంకారాలతో ముగిద్దాము. Let us close our eyes. Take a couple of deep breaths. శ్రీమాతకి మన హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాము. Let us chant Om 3 times together. First, let's take a deep breath and let go. Another deep breath and we will start the chanting. సర్వం శ్రీ మాతారవింద చరణ కమల అర్పణమస్తు. థ్యాంక్ యూ. మనకి వెనక్కి వెళ్ళడానికి సుబ్బమ్మ టవర్స్కి, అంజనీ మ్యాన్షన్కి బస్సులు కింద ఉన్నాయి. సురజిత్ గారు ఉన్నారు, వారు చూసుకుంటారు. అలాగే మన ముషీరాబాద్ బ్లూ టీమ్ ఒకసారి స్టేజ్ వైపుకి రమ్మని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను మన వాళ్ళందరినీ. ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ స్టడీలో 15th రోజు అంటే 15వ తారీఖు నాగరంజని గారి టాక్ ఉంది, వర్క్ కల్చర్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ శ్రీ అరబిందో. సో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి కుదిరితే 15th డిసెంబర్ శ్రీ అరబిందో ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ విద్యానగర్లో ఆవిడ టాక్ ఉంది. ఓకేనా? టైమింగ్సా?